Kapitel 401, Noschen Markranigung Spiel 5. Wu wenn die Zuckti zusammen, die wust, das sich in fremde Angelegenheiten einmischte. Sprach nur wenig Wort, weil es nicht ertragen konnte, sein Hoheit so niedergeschlagen zu sehen. Anmerkung, igen det was felt. Ich glaub, Bruder die meinte, die ist so gesprachig, weshalb die so bedruckt war. Wu wenn die ging leser hinaus. Im Zimmer saß von Lian die im Fenster. Ein Mannsichel hing im Himmel. Sein violet ten Augen reflektierten das Mondlicht und offenbarten einen hypnotisierenden, besonderen Glanz. Ich weiß, dass du es verstehst, aber ich verstehe die Hälfte deines Herzens nicht. Ein leises, tiefes Geräusch, wie ein Seufzer, holte in der späten Nacht weiter. In der Dunkelheit schwebte der Eisgeist-Phantom-Vogel hoch im Wind, Huang Beiyu auf seinem Rücken, Gesichtsausdruck immer noch klar und kalt, ihr Gefühl ungetrübt. Der Dämon schwieg einen Moment, dann lachte plötzlich auf. Der König hat Traum, doch die Göttin ist Höslos, ein Metapher für unerwidert Lieb. Der Nunti Prinz des Königreichs bei Yarrow ist wohlig ein interessanter Mensch, der unerwartet Gefühl für ein so boshaftes Mädchen wie dich entwickelt. Huang Beiyus Augen blitzten kalt auf, ihr Lippen verzogen sich zu einem sarkastischen Lächeln, und sagt spottisch: Bist du etwa eifersüchtig? Als Monster, du hast so lange gelebt, hat die Gemmels gemendeckt Zunegung gesät. Der Dämon schnaubte und sagte etwas arrogant: Bever ich versiegelt word, war ich der alleinige Herrscher über Himmel und Erde. Damals konnte mir niemand auf der Welt das Wasser reichen. Mein Benehmen war damals, nun du Kleinsmädchen, wie kannst du dir das nur vorstellen? Hihi, du prallst doch nicht etwa? Was für ein Benehmen hattest du denn im schwarzen Wassergefängnis? Sagt Huang Beiyu sarkastisch. F. Das war nur mein Gestalt, nachdem ich versiegelt word. Sobald ich draußen bin, du kommst nicht raus, schnaubte Huang Beiyu verachtlich. Du nutzloses als Monster, du kannst mir bei nichts helfen, du verspottest und provosierst mich nur. Nur ein Wort dich freilassen. Sobald ich das Geheimnis der zentausend entfesselten Bestien kenn, bring ich dichem, du hast versprochen, mich freizulassen, entgegnet jem wütend. Und? Selbst wenn du dein Wort brichst, fühle ich mich vergemanden wie dich nicht gedemütigt, jem atmet tief durch, so wütend, dass kaum atmen konnte. Wär nicht versiegelt, hatte Diocese Mädchen verprügelt. So ungehorsam, so arrogant. Huang Beiyu lacht laut auf. Als jem Diocese arroganti lach hen hort, musste nüt nachdenken. Es schien, als sie von hierin gelegt werden, gerät eben hat als über sie sprach, want, das Fönglieni Gefühl für sie entwickelt hat. Das Mädchen war wohl verlegen und wechselt das Thema, in zu necken. Pf, was für ein Jeresins Mädchen. Huang Beiyu, bist du wirklich erst Wolf Jaralt? Pf, und, natürlich war sie nichts Wolf. Es ist nur so, dass sie mighties Wolf nicht viel anders war als jetzt ich habe viel Jahr gelebt und unzahlreich talentiert jung Lüt kennengelernt. Wer von klein auf mächtig ist von Nature aus Jerison und rücksichtslos. Ich habe noch nie ein Mädchen gesehen, das so hinterlistig ist wie du, das liegt daran, dass du unwissend und ungebildet bist. Weißt du denn nicht, dass man so leichte Jerison word, junger Mann ist? Du als Monster, du unterschätzt an der Viel zu sehr. Früher oder später wirst du gegen mich verlieren, ein kalter Glanz erschien in Huang Beiyus Augen. Jem schnaubte Leser, ich bin doch nur ein Schmarotzer. Ich muss nicht mehr mighty dir streiten, gab zu, dass sein verbalen Verhickkeiten diesem Mädchen nicht gewachsen wären. Jedes Mal, wenn sie stritten, war der Verlierer. Huang Beiyu kichert Leser und sagt: Jem, was warst du eigentlich vorher? So mächtig. Und trotzdem wurdest du von jemandem eingesperrt. Jem erinnert sich an die Vergangenheit und suchst, where ich nicht so überheblich gewesen, where ich nicht so tief gefallen. Huang Beiyu, lass mich frei. Ich word dir nur helfen. Ich word dir niemals etwas antun. Kapitel 402, Noschen Markranigung Spiel 6. Lass uns später darüber reden. Huang Beiyu unterbrach ihn.
Ich will als über den Ruhmreichen Palast und die Jurestadt wissen. Dies beiden Ort stellen im Moment die größt Bedrohung für mich dar, wenn ichs dir sage, bekomm ich nichts dafür, murmelt Leser. Wo Huang Beyu konnte unmöglich verhandeln. Diocese Mädchen hat die absolute Control, konnte nur gehorsam zuhören. Muster als Ursallen, was sie wissen wollte. Wenn sie versehentlich verraget, wurde sofort bedroht werden. Es gibt viel Vorteil, aber es hängt davon ab, wie du dich stellst, Huang Beyu grinste. Blieb nichts anderes übrig, als zu Ursallen, was über die beiden mächtigsten Organisationen auf dem alten Kontinent wust, den Ruhmreichen Palast und die Jurestadt. Wo etwa 300 Jahren tauchte der Ruhmreich Palast zum ersten Mal auf dem alten Kontinent auf. Zugina sieht war die Jurestadt bereits eine finstere Organisation, die den Kontinent beherrschte. Sie war unglaublich mächtig und geheimnisvoll, unzählige Menschen riskierten ihr Leben, die Jurestadt zu erforschen, Dockelkurten spurlos zurück. Die Jurestadt war sehr mysteriös, ihre Methoden äußerst geheim, sodass sie kein Spuren hinterließen. Der Legend nach waren die Bewohner der Jurestadt Monster, entweder mit Ochsen Förder Menschen oder Schlangenkopfen oder mit Menschenkopfen und Lohenkorpen, von furchterregender Moors hen. Sie tranken Menschenblut und aßen Menschenfleisch, genau wie die hungrigen Geister der Hölle, von denen in den Legenden die Rede ist. Es gab ein Zeit, die herrschte auf dem gesamten Kontinent salte Panik, denn die Bewohner der Jurestadt tauchten jederzeit auf, Kleinkinder oder Gütershänd junge Männer und Frauen zu entführen. Wenn die entführten zurückkehrten, wurden sie entweder auf grausam Weise enthauptet oder verfielen vor lauter Angst dem Wahnsinn. Dies Atmosphäre des Schreckens lag jahrhundertlang über dem Kontinent, bis der glorreiche Palast erschien. Seine scheinen glich einer göttlichen Lampe, dem wolligen Gegenteil von Shura City. Wo Shura City Boses tat, workten sie Guts, wo Shura City Menschen entführt, retteten sie. Zugina sieht erscheinen die ersten Honglien und Morlien, sie waren Zwillingsschwestern, mächtig und furchteinflößend, und niemand wagte es, sie zu unterschätzen. Selbst die Bewohner von Jura City mussten vor diesen Frauen zurückweichen. Der glorreiche Palast war wie ein Erlöser, der auf die Erde herabgestiegen war, doch sein göttlich Aura ward nicht lange. Einstags begannen sie plötzlich, in jedem Land jagd auf mächtig Individuen zu Mädchen, sie zu besiegen, zu töten und ihr Geisterbestien zu roben. Niemand kannte den Grund für ihr Handeln, nur dass der göttlich glorreiche Palast nicht lange gegen Jura City kämpfte, sondern mit ihnen paktiert und noch an Menschlichkeiten beging, die schließlich alle Länder ersöhnten. Wo über 100 Jahren tauchte wie ausdem nicht sein außergewöhnlich talentiertes Genie auf. War ein Beschworer, doch nutzte ein neu gesehen Art von Magie. Zuerst besiegte Hong Lian und Mo Lian vom Ruhmreichen Palast, dann stürmte im Alleingang in die Stadt Shura und tötete 12 ihrer mächtigsten Meister. Der Ruhmreich Palast und die Stadt Shura verbündeten sich und schickten 100 von Meistern, ihn zu umzingeln, doch sein Kampfkraft war unaufhaltsam. 100 von Meistern fielen im Samopfer. Von die zogen sich der Ruhmreich Palast und die Stadt Shura zurück, wagten es nicht mehr, sich zu sagen, und die Legenden dieser beiden Ort verblassten im der Zeit. Huang Beyu lag auf ihrem Bett, schloss die Augen und lauschte jem Stimm. Nachdem sein Geskicht bindet hat, öffnet sie den Mund und sagt, ist die Stadt Shura wirklich so, wie du sagst, voller Monster? Sie erinnert sich an Fong Lianyi, stammte aus Shura City, aber nichts in ihm ließ sich mit dem Wort Monster in Verbindung bringen. Kapitel 403, Noschen Markreinigung-Spiel 7. Die Welt holt es für ein haltloses Gerutscht, aber du wirst es mit eigenen Augen sehen, sagt jem gelangweilt. Huang Beyu runzelt die Stirn und lehnte einen Kommentar ab. Jetzt, sie dies beiden Ort besser kannte, wurden ihre zukünftigen Unternehmungen etwas leichter werden. Sie besaß die unnachgiebig Markt der Myriaden Bestien, von der sie befürchtet, dass sie bald vom Ruhmreichen Palast und der Jurestadt entdeckt werden wird.
Ein Konflikt zwischen ihnen war unvermeidlich. Im Moment reichte ihr Stock nicht aus, also konnte sie nur Informationen sammeln und sich entsprechend vorbereiten. Fräulein klopfte Donglingen die Tür und trat ein. Sie hielt einen Kursenstander hoch und sagt, draußen gibt es seltsam Himmelsphänomen, Fräulein, sie dürfen auf keinen Fall hinausgehen. Huang Beiyu richtet sich plötzlich auf, ging zum Fenster und sah nun Stern, die sich langsam hinter der Mundsichel in einer geraden Linie aufstellte. Es gab ein Schwankung der Elementarenergie zwischen Himmel und Erde, wenn auch sehr schwach und für gewöhnlich Menschen nicht wahrnehmbar. Doch als Beschworerin absorbiert sie die Elementarenergie des Himmels und der Erde für ihre Kultivierung und spürte sie daher ganz deutlich. Das ist die Neunstern-Konstellation, flüstert sie. Innerer Geist sagt, nach der Neunstern-Konstellation wird sich alles ändern. Sun und Mond werden sich drehen, und die sieht, die Nockenmark-Reinigungsspiel herstellen, werden ein oder zwei Tagen sein, Huang Beiyu ballte die Faust, ein schwaches Lächeln huschte über ihr Lippen. Sie hat so lange gewartet, und endlich war es so weit. Fräulein, bleiben sie nicht stehen, das Mondlicht heut Nacht bringt Unglück, sagt Dongling und zog sie eilig beiseite. Was ist das für ein Legend? Fragte Huang Beiyu neugierig und gutgelant. Dongling zündet ein Lampien, lächelt und sagt, das hat ein alter Mann vor langer Zeit gesagt. Das Neunstern-Sternbild erscheint nur etwa all 100 Jahre, und jedes Mal markiert es den Beginn einer chaotischen Ära. Wer vom Mondlicht des Neunstern-Sternbildes erleuchtet wird in dieser Zeit des Chaos Unglück erleiden, der Beginn einer chaotischen Ära, fragte Huang Beiyu, stutzte das Kinn auf die Hand und kichert leise. Das Neunstern-Sternbild ist nur ein astronomisches Phänomen, es sei allviel zu abergläubisch. Es liegt als in dem, was der Altmann gesagt hat. Außerdem befand sich der Kontinent Salta vor über 100 Jahren in großer Unruhe, jedes Land ständig Krieg und Eroberungen. Auch das war auf das Erscheinen des Neunstern-Sternbildes zurückzuführen, jetzt herrscht Frieden, und das südliche Flügelreich ist sogar noch gerechter und rechtschaffener. Die kann Chaos nicht mehr so leicht ausbrechen, Dongling lächelt und sagt, Miss hat wollig recht. Why konnte so ein chaotisch Zeit nur so schnell entstehen? Dongling macht sich einfach so viel Gedanken, Huang Beiyu betrachtet Donglings besonders Lächeln und denkt darüber nach, why sie, ein ganz normal Person, in solch einem Chaos überleben konnte. Dongling, why kommst du mit den Schwertechniken zurecht, die dir beigebracht heb, fragte Huang Beiyu. In ihrer Phrasit hat sie Dongling einige ihrer Kampftechniken und Schwertkampfkunststück beigebracht, in der Hoffnung, dass sie gut lernen und sich zumindest verteidigen konnte. Dongling lernt noch, sie ist nur etwas begriffsstutzig und lernt nicht richtig, bei diesen Wörtern wird Dongling etwas aufgeregt. Why kann man den begriffsstutzig sein? Kichert Huang Beiyu. Dongling hat bereits ein solid Grundlage und ein gutes Talent, daher glaubte sie, dass das Lernen nicht allzu schwer sein wird. Ich hoffe einfach, dass ich gut lernen, damit ich miss in Zukunft nicht zur Last falle und sie nicht in Schwierigkeiten bringe, sagt Dongling. Schlicht. Momenten weiß niemand, dass miss in Wirklichkeit Chitien ist, halten sie für ein golden Kriegerin. Doch die Wahrheit lässt sich nicht ruhig verbergen. Wenn Chitiens wahre Identität ans Licht kommt, wird sie wie ein hoher Baumstock wind ansehen, wer weiß, wie viel Menschen Mist entscheiden wollen. Kapitel 404 Nochenmarkreinigungsspiel 8. Es gibt viel kleinlich und verabscheuungswürdig Menschen, die sich nicht anständig und ehrenhaft verhalten. Wenn man ihnen erlaubt, die eigen Schwach zu entdecken, werden sie einen bis aufs Blatt vernichten und nie wieder loslassen. Sie wusst, dass die Young Dame ein Gutsherz hat, und wollte daher auf keinen Fall, dass ihr eigen Schwach in Zukunft zu deren Schwach werden wird. Huang Beiyu hob den Kopf und lächelt. Sie wusst, was Dongling dacht. Dongling war mittlerweile wie ein Familienmitglied, behandelte sie stets aufrichtig, sie wusst alles. Dongling, du wirst mir nicht zur Last fallen, kein Sorg. Üb gut, was ich dir beigebracht heb. Das ist als Grundlagenwissen, wenn du es beherrschst, wird es dir in Zukunft viel Nutzen bringen, stimmte Dongling freudig zu.
Huang Beyu warf einen Blick nach draußen und fragte, schlafen kleine Tiger und Kai schon, sie schlafen. Ich hat Angst, dass der kleine Tiger Kai argen word, deshalb hab ich ein Nest in mein Bett gestellt, sagt Dongling mit einem Anflug von Bedorn. Als sie so, wie Kai vor Angst zitterte, weil der kleine Tiger sie arget, konnte sie die beiden nur trennen. Huang Beyu kichert, der kleine Tiger ist noch ganz new, verstet noch nichts. Wenn alter ist, würde wissen, dass sein Gefahrten nicht argen darf. Außerdem brochen sie ein gewisses Einwohnungszeit. Indem sie langsam zusammenleben, werden sie verstehen, dass sie Gefahrten sind Dongling nickte zustimmend. Du solltest dich auch ausruhen gehen. Morgen fahr ich all ein Zerlingjang Academy, du brauchst nicht mitzukommen. Miss, sie sollten sich auch früh ausruhen gehen. Dongling ging hinaus, dacht einen Moment nach, dreht sich dann und sagt, Fräulein, morgen möchte die Kaiserin Witwe, dass sie im Palast ihr Aufwartung Mädchen und Imitie speisen. Den kann sie darin, früh nach Hause zu kommen, wir müssen uns noch für den Besuch im Palast vorbereiten. Sieht Huang Beyu schwer die ein Yangs Traum gesehen und erfahren hat, dass Dirgenage, der Prinzessin Hui wenn verletzt hat, wahrscheinlich ein Mitglied der Königsfamilie war, empfand sie ein gewiss Abneigung gegen die Königsfamilie. Doch als sie in das freundlich Gesicht der Kaiserin Witwe dacht und deren Tiefsorge sie über die Jahr spürte, war sie sich dennoch bewusst, dass familiäre Bindungen wichtiger wären. Gut, Dongling, geh morgen hin und erkundig dich ein wenig, warum Prinzessin Hai Hui nicht mit der Kaiserin Witwe zurückgekehrt ist. Als Dongling dies hort, huschte ein trauriger Ausdruck über ihr Gesicht, hut beim Einkaufen hort ich zufällig, wie jemand erzählt, dass die Kaiserin Witwe und Prinzessin Hai Hui auf ihrem Weg zur Grenz dem Kronprinzen des Königreichs Dongli begegneten. War von Prinzessin Hai Huis Schönheit angetan und wollte ihr einen Heiratsantrag machen, doch sie wies in Zürich. Daraufhin schickte der Kronprinz von Dongli Boten in Prinzessin Hai Huis Residenz, sie zu entführen. Glücklicherweise entdeckten Prinzessin Hai Huis Wachen sie frühzeitig und schlugen die Gruppe Zürich. Der Kronprinz von Dongli gab jedoch nicht auf und verbreitet nach mehreren erfolglosen Versuchen das Gerücht, Prinzessin Hai Hui habe die weiblichen Tugenden verletzt, in Werfertünden in einem Wutenfall schwer verletzt. Huang Beiyus Gesichtsausdruck veranderte sich leicht. Wie kann es so etwas geben? Wie kann der Kronprinz von Dongli nur so arrogant sein? Und das auch noch auf dem Gebiet unseres Königreichs je. Wahrlich gesetzlos und hemmungslos, sagt Dongling wütend. Wo steckt Prinzessin Hai Hui jetzt? Prinzessin Hai Hui befürchtet, dass Rückkehr nach Lin Hui den Lüten des Königreichs Dongli einen wohend liefern wird, uns das Leben schwer zu machen. Deshalb ist sie in der Grenz geblieben und wird vorerst nicht zurückkehren. Huang Beyu nörschte innerlich mit. Den Sahnen. Prinzessin Hai Hui hat sie seit ihrer Kindheit sehr gut behandelt. Du blinder Kronprinz von Dongli, willst du etwas sterben? Fragte Dongling, als sie den mordierischen Blick in ihren Augen sah. Fräulein, sie dürfen jetzt nicht unüberlegt handeln. Wenn der Kronprinz von Dongli stirbt, werden Prinzessin Hai Huis Verbrechen Realität, kein Sorg, so unüberlegt bin ich nicht. Kapitel 405, Noschen Markranigungsspiel 9. Kein Sorg, ich bin nicht so leicht zu beeindrucken Huang Beyu kichert. Ich habe gerät gehört, dass der Kronprinz des Dongli Königreichs bald in Lin Hui eintreffen wird. Ich bin gespannt, was für ein Mensch ist, dass so schamlos ist, Dongling Bratsch in Galakter aus angesichts des Verhaltens ihrer Herrin war es wahrscheinlich, dass dies einen finsteren Plan ausheckt. Gut so. Dieser Kronprinz des Dongli Königreichs ist wirklich schamlos, wenn es wagt, Prinzessin Hai Hui so etwas anzutun, dann wird es im gut tun, ein Leckchen zu erteilen. Kaiserlich Dynastie der Nordlichen New beeinflusst vom Himmelsphänomen der neuen Konstellation waren die Straßen von Lin Hui ausgestorben. Die meisten Menschen waren abergläubisch und folgten dem Motto besser daran glauben als nicht daran, sich selbst zu schützen.
Gestern Kurti die Kaiserin Witwe in die Hauptstadt Zürich, und eigentlich hat man mehrere Tage lang gefeiert. Doch wegen dieses Himmelsphänomens wagte niemand sein Haus zu verlassen. Nach einer Nacht waren die Straßen mit einer dünnen Schneedeck bedeckt. Lin Hui ist ein Stadt mit ganzjährig warmem Klima, daher schneit es dort selbst bei einem solchen Wetter nicht besonders stark. Es war cool, höchstens so wie jetzt, und es fielen ein paar Schneeflocken, one starken Wind oder heftigen Regen, der die Menschen beeinträchtigte. Der Schnee vor der Lingyang Academy war weggefegt. Die Schüler, die gerade die lebensgefährliche Prüfung im Fuguang-Dschungel überlebt hatten, trafen sich im Tor und konnten der Versuchung nicht widerstehen, zusammenzukommen und aufgeregt über die Ereignis der letzten Tage zu plaudern. Heute war ne Huang Bei im Palast der Prinzessin anwesend. Letzte Nacht war Concubine Shui von Xiao Yun geritet worden, Xiao Zhonglei war verschwunden, Concubine Qin getötet worden, und Xiao Zhongqi und Xiao Ayu waren beide zu Hause, der Beerdigung ihrer Mutter teilzunehmen, weshalb sie natürlich nicht zur Akademie kommen konnten. Mit deren Abwesenheit war es nun viel ruhiger in ihren Ohren. Huang Bei besucht eine Vorlesung über Militärstrategie. Die Klasse war überwiegend von Männern besetzt, und alle waren überrascht, ein junges Mädchen so aufmerksam zu hören zu sehen. Akademiker Liao, der die Vorlesung hielt, freut sich sehr über ihren Anblick, strich sich den Bart und sagt, Prinzessin Bei ist so fleißig. Sie wird in Zukunft wie Prinzessin Hui Wen sein, ein Heldin, die den Mannen an seines Königreichs Nanyin nichts nachsteht, kaum hat Akademiker Liao dies gesagt, stimmten die männlichen Studenten sofort in Lobschimnen ein. Der Ruf dieser Prinzessin Huang Bei war in letzter Zeit steil gestiegen. Ihr Edelabstammung und ihr beeindruckend Stock machten sie in den Augen dieser Jungen Adligen zu einer begehrenswerten zukünftigen Ehefrau. Nach der Schule wird Huang Bei von mehreren Forstchen Jungen Mannen zum Mittagessen eingeladen. Die sie in ihrem früheren Leben ebenfalls viel Männer geliebt hat, war sie im Umgang mit solchen Dingen sehr gut. Mit wenigen Worten konnte sie die Männer abwimmeln, one jemanden zu beleidigen, und hinterließ den Eindruck einer schüchternen, wohlersogenen Jungen Dame, was sie noch mehr ansog. Last sie in Ruhe rief Luo, der ausdem nichts auftaucht und die Jungen Männer dabei beobachtet, sie unverhohlen versuchten, Huang Bei zu verführen. Emport trat sofort vor. Nach dem Vorfall im Palast der Prinzessin betrachtet Luo sie als enge Freundin, und als sie in Schwierigkeiten sah, wollte natürlich nicht tatenlos zusehen. Luo ging auf Huang Bei zu und blickte zu den großen Mannen auf. Überragte sie meinen Kopf, und sieht sie tiens Schüler geworden war, fürchtete dies Lüt nicht mehr. Denkt nicht, konntet sie skikanieren, nur weil sie jung ist. Ich bin hier, die Jungen Adligen wussten natürlich, dass der young Herr der Familie Bug war, ein Persönlichkeit, mit der man sich besser nicht enlegte. Doch sie waren allesamt verwohnt young Herren, und dieser arrogante Tonfall brachte sie natürlich in Rage. Wir Freunden uns nur mit Prinzessin Bei an. Was geht dassen? Verschwindet. Kapitel 406, Noschen Markranigungsspiel 10. Wir sind nur mit Prinzessin Bei befreundet, was geht dassen? Verschwindet, sie wussten Luos mächtigen Hintergrund, aber letztendlich war doch nur ein unbedeutender Mensch, wo dem man sich nicht fürchten musst. Luos Gesicht lief rot vor an. Dachten die Techniken, die im sein Meister Shitien beigebracht hat, und beschloss, dies Lüt einzuschachten. Huang Bei wusst schon in seinen Bewegungen, was hat. Hat erst ein paar Tage gut, und das reichte nicht, es mit die sen großen Teenagern aufzunehmen. Luo, sie meinen es wirklich nicht bös, du brauchst dir kein Sorgen zu Mädchen, sagt sie hastig. Als sprachen hofflich und souverkommende mit und sie wollte nicht, dass sie mit Luo aneinander gerieten. Sollte es doch zu einem Kampf kommen, würde sie ihrem Schüler natürlich helfen. Wirklich, lach so sie wandte sich dann den anderen zu und beschloss schließlich, sie wegzusehen. Dieser Benjel stammt aus der Familie Bogier, und? Was ist denn so Besonderes in ihm?
Ein Torgenichts hat die Family Bogier im Rücken, nachlich keiner arrogant sein. Wir sollten besser keinen Arge Mädchen, sagt ein junger Mann, der etwas Respekt vor der Family Bogier hat. Na und? Gehört doch zur Family Bogier. Ich glaub nicht, dass die in Uig beschützen können, lasst an sein Gelegenheit finden, im ein Lection zu erteilen, die Jungen Männer sahen Lack und ihren begleiten nach und schmiedeten insgeheim Pläne. Prinzessin Bayu, erkennt dies Lüt noch nicht gut. Sie sind kein guten Menschen. Lasst euch nicht von ihrem äußeren Torschen, erinnert Lack sie freundlich. Ich weiß, dank Huang Bayu so in und lächelt. Luo kratzte sich im Kopf und so sie etwas schüchternen, wofür denn? Sind wir nicht Freund, doch, wir sind Freund. Huang Bayu blickte auf und so wenn die vor sich. Kam nicht nahe, sondern blieb in einiger Entfernung stehen und beobachtet sie. Sie wusste, dass wenn die etwas zu sagen hat, verabschiedet sich von Luo, ging zu ihm hinüber, faltet die Hand und fragte, was gibt es, Herr wenn die sagt, sein Hoheit sagt, die noschen Markranigungsspiel kon heute Abend hergestellt werden. Prinzessin Bayu kann gern vorbeischauen, falls sie Interesse hat. Sie war seren der Herstellung der noschen Markranigungsspiel interessiert, doch nach den Ereignissen der letzten Nacht fühlte sie sich in Fönglianies Gegenwart unwohl, und außerdem musste sie heute Abend der Kaiserin Witwe ihre Aufwartung mädchen. Sie konnte sein freundliches Angebot nur ablehnen. Bitte richten sie Prinzi meinen herzlichen Dank für sein Hilf aus sobald die noschen Markranigungsspiel erfolgreich hergestellt ist, wird ich die Angelegenheit im dem reinen Lotusflammenkessel nicht weiter verfolgen. Betrachten sie es als Dankeschön, wenn die hielt einen Moment in, und ein Ausdruck der Unwilligkeit huschte über sein hübsches Gesicht. Prinzessin Bayu, obwohl sein Hoheit viel Geheimnis hütet, legt ihm wohl am Herzen. Huang Bayu nähte den Kopf und tat, als verstand sie ihn nicht. Wovan redest du, wenn die fühlte sich wie im Stick gelassen, ein Gefühl der Ohnmacht. Ach, Prinzessin Bayu ist tatsächlich noch so jung, sie verstet die Lieb noch nicht. Nichts, ich hoffe, dass Prinzessin Bayu mit seiner Hoheit befreundet sein kann, sagt wenn die Leser. Wir sind bereits Freund, Herr wenn, sein sie unbesorgt, Huang Bayu lächelt und sagt, sobald die noschen Markranigungsspiel fertig ist, wird ich jemanden schicken, sie abzuholen, nach die sen werden nickte sie hofflich und wandte sich zum Gehen. Wenn die verschränkte die Hand hinter dem Rücken und grübelt, konnte aber nicht düten, ob Prinzessin Bayu seine Hoheit absichtlich auswich oder ob sie in tatsächlich nicht verstanden hat. Kapitel 407, die Magd der Kaiserin. In diesem Moment rannte Xiao Ayu schluchzend herbei. Als sie Huang Bayu sah, niete sie sofort nieder. Drittschwester, bitte hilf uns. Huang Bayu trug ein Brokat Palastkleid, die formell Kleidung für ein Treffen im der Kaiserin Witwe. Das Kleid war aufwendig, aber nicht übertrieben prunkvoll, elegant und vornehm. Sie blickte Xiao Ayu an und fragte, wird Schwester, was ist los? Xiao Yun. Die schuldig muss Xiao Yun sein, rief Xiao Ayu laut. Gesicht war noch immer von Tranen überzogen, nun bedeckt von einer weiteren Schicht. Es war Xiao Yun, die Tant schwer geratet und mein Mutter angriffen hat. Ich habe Schwertkunst erkannt, die gibt es absolut keinen Zweifel. Huang Bayu setzte sich ruhig auf einen Stuhl, aber ich weiß nicht einmal, wohin Xiao Yun und Tant schwer jetzt geflohen sind. Wie kann ich die helfen? Als Xiao Ayu das hört, keimte sofort Hoffnung in auf. Schnell wischte sich die Tranen ab und sagt, sie müssen beim alten Meister sein, ich habe die Diener heute Morgen sagen hören, dass sie Xiao Zhonglei durch die Hintertür des Hauses der Family Xiao schleichen sahen. Huang Bayu war nicht überrascht, sie wusste bereits, dass Xiao Yun und die Gruppe aus dem Haus der Family Xiao geflohen waren. Xiao Yun hat Tant Chin ermordet, sie gilt als Mörderin. Überlassen wir die Angelegenheit dem kaiserlichen Hof. Xiao Ayu schluckst, aber der Altmeister deckte sie, wie konnte die kaiserlich Guard jemanden wie sie verhaften? Lord Jingzhong wendet das Gesetz stets gerechten, zweifelst du etwa daran, dass das tun konnte? Nee. Xiao Ayu schüttelte schnell den Kopf. Sie wusste,
das nur Huang Beiyus Lüt in den Rungua Pavian verwickelt waren, weshalb sie es wegte, sich zu orsen. Ich muss direkt was sagen, aber ich weiß nicht, ob ich es tun sollte. Huang Beiyu so ihren Gesichts Ausdruck und wusst, dass sie etwas Wichtiges zu verbergen hat. Sie zwinkert Dong Ling zu. Geistesgenwartig eilte Dong Ling hinaus, Wasch zu halten. In diesem Moment wandte sich Huang Beiyu und Xiao Yu und sagt, Sprich, wird Schwester, ich word dich beschützen. Xiao Yu setzte nun all ihre Hoffnung auf Huang Beiyu, außer diesem Mädchen konnte niemand auf der Welt helfen. Dritt Schwester, ich weiß nicht, ob ich damals halluziniert heb. Letztes Jahr, während der Neujahrsfeier, war ich mit Vater im Xiaoenwiesen, dem alten Herrn mein Aufwartung zu Mädchen. Ich war noch jung, naiv und tobte gern herem. Mutter konnte mich nicht im Saum halten und ließ mich allein im Garten des alten Herrn spielen. Xiao Yu hielt in, offenbar aus Angst, beloscht zu werden, und fuhr erst fort, nachdem sich vergewissert hat, dass der Ort sicher war. Im Garten des alten Meisters traf ich auf einig Lüt dem Konigrake Dongli. Obwohl Kleidung an seinem Konigrake nani trugen, war groß Stature typisch für Dongli. Sprachen Dongli, und ich konnte sie nicht verstehen. Sprich, sagt Huang Beiyu und kniff die Augen zusammen, während den am Leicht auf den Tisch stutzte und leise darauf klopfte. Du meinst, es sind Lüt dem Konigrake Ostliches lie im Haus des alten Mannes, so ist war ich mir nicht sicher, aber später beloscht ich Handler dem Konigrake Ostliches lie auf dem Markt, und es war tatsächlich sehr ähnlich der Sprech. Die in jenem Tag im Garten des alten Mannes benutzt hatten, wird Schwester. Unser Konigrake Südflügel hat nie freundschaftlich Besiehungen zum Konigrake Ostliches lie unterhalten, und wir verbieten an Siren Lüten strengstens. Jeglichen Umgang mit ihnen. Wenn das, was du sagst, stimmt, wird die Family Xiao der Collaboration mit dem Feind beschuldigt werden, Huang Beiyu sprach langsam. Xiao Yu schluckst weiter und weinte leise, Dritt Schwester, ich weiß nicht, ob ich zu jung war und mich get heb, aber jalang heb ich mich Angst. Nicht getraut, es jemandem zu erzählen, ich heb gehört, dass in wenigen Tagen ein Gesandter des Konigreichs Dong Li eintreffen wird, angeblichem diplomatisch Besiehungen zu pflegen und im Konigrake nanu studieren zu wollen. Ich befürcht, konnte Verbindungen zu dem alten Mann haben. Kapitel 408, Die Markt der Kaiserin 2. Huang Beiyus Lippen verzogen sich zu einem subtilen Lächeln. Kein Wunder, dass das Konigrake Dongli unerklärlicherweise Lüt eines Konigrake nani entsandt hat, dies Angelegenheit stand zwei Fellows in Verbindung mit der Family Xiao. Wird Schwester, das ist sehr ernst. Du darfst das auf keinen Fall nachkonzentrieren. Ich wird es selbst untersuchen, ich verstehe, Dritt Schwester. Ich vertrau dir, du musst uns helfen, kein Sorg. Steh du schon mal auf. Ich muss jetzt zum Palast. Du bist noch in Trauer, daher ist es am besten, wenn du die nächsten Tage drinnen bleibst. Huang Beiyu stand auf und machte sich zum Gehen bereit. Xiao Yu rief plötzlich hinter ihr, Dritt Schwester, wegen dem, was du letztes Mal gesagt über Prinzessin Hai. Huang Beiyu verdreht die Augen, Prinzessin Hai ist noch nicht in die Hauptstadt zurückgekehrt. Ich kann in dieser Angelegenheit nicht selbst entscheiden. Wir besprechen das weiter, sobald Prinzessin Hai zurück ist. Wird Schwester, warum so eilig? Was dir gehört dir, und was dir nicht gehört, wirst du nie bekommen, damit ignoriert Huang Beiyu sie und ging schnell hinaus. Dong Ling stand in der Tür, sah Gesichter mit einem spottischen Lächeln und fragte, was gibt es dir zu lachen, young Dame, jemmende mit unersattlicher Gewagtes, die ganz Welt auf einmal zu verschlingen. Hatte denn kein Angst, darin zu ersticken, Dong Ling war sehr klug, sie verstand sofort, was vor sich ging. Dieses Mädchen Xiao Yu hegte wohl immer noch den Gedanken, dass Prinzessin Hai ein Pflegetochter adoptieren konnte. Nach dem Tod von Lady Cam must Xiao Yu natürlich ein einflussreich Unterstützerin finden, und Prinzessin Hai war einzig Hoffnung. Ein Person sie wird Prinzessin Hai sicherlich nicht mögen, sagt Dong Ling lächelnd.
Sa half Huang Bei Yu in Die Kutsch, Stieg dan Selbstein und Wise den Kutscheren, sich zum Palast zu Bielen. Kaiserlich Dynasty der Nordlichen U Jusjong Palast. Seat dem Tod von Prinzessin Hui when in dem Aufbruch der Kaiserin Witwe, für das Südliche Flügelreich zu bieten, hat Huang Bei Yu den Jusjong Palast der Kaiserin Witwe lange nicht mehr besucht. Ihr Erinnerungen waren etwas Verschwommen, von ihrer Armee geführt, begen sie, sich Süßehen und den Palast zu betrachten. Der Palast strahlte ein feierliche Atmosphäre aus, als offenbart die Majestät der kaiserlichen Familie. In ihrer Erinnerung war dieser Ort ein warmer Zufluchtsort, im It ihrer gütigen Großmutter, ihrer sanften Mutter und ihrer lebhaften Tante Hoa. Es war der Ort, den Huang Bei Yu als kind am meisten geliebt hat. Doch aus deinem Grund überkam sie bei ihrer Ankunft ein tiefes Frosteln. Lag es an der Feierlichkeit der Kaiserfamilie, an die sich ein Fremde sie nicht gewohnen konnte, oder an ihrer Enttäuschung über die Kaiserfamilie und den Tod von Prinzessin Hui wen? Prinzessin Bei Yu ist endlich die Kaiserin Witwe hat mich wiederholt angewiesen, draußen wasch zu halten, es ist kalt, und ich darf nicht zulassen, dass die Prinzessin sich erkältet. Großmutter Su, die sich üblicherweise die Kaiserin Witwe kümmert, stand am Eingang der Haupthalle. Als Huang Bei Yu sie sah, trat sie schnell nahe und verbot sich. Vielen Dank, Großmutter Su, dass sie bei dieser Kälte draußen wasch halten. Huang Bei Yu tauschte Zunegang vor, trat vor und ergriff Großmutter Sus kalte Hand. Großmutter Sus Augen roten sich leicht, als sie Huang Bei Yu anscha und sich an Prinzessin Hui erinnert, die sie selbst aufgesehen hat. Why hat sie die nicht untrostlich sein können? Großmutter Su, die Kaiserin Witwe wartet drinnen. Bitte führen sie die Prinzessin hierin, sagt Dong Ling, verbot sich und lächelt. Ach, seht mihin, why altund vergesslich ich word. Ich werde ihn ein ordentlich Standpunkt. Prinzessin, kommen sie schnell hierin, sagt Großmutter Su hastig. Dong Ling half Huang Bei Yu, ihren Umhang abzuligen. Sie betrat die Halle und fragte, als sie lach hen und Gespräch hort, Großmutter Su, ist noch jemand drinnen? Kapitel 409, die Markt der Kaiserin 3. Your Majestät, bitte tretet ein und erweist der Kaiserin Witwe your Aufwartung. Prinzessin und die und der Kronprinz sind ebenfalls soeben eingetroffen, sie unterhalten sich gerade drinnen, sagt Großmutter Su lächelnd. In diesem Moment eilte Prinzessin und die aus dem Palast, und als sie sah, lächelte sie, ich habe your Stimme sofort erkannt, seid gegrüßt, Prinzessin, sagt Huang Bei Yu und verbot sich leicht. Seht Yuken, der Palast ist so voller Regeln. Wozu braucht man die ein Verbeugung? Kommt, lasst uns hineingehen. Prinzessin Yi trat vor, nahm ihre Hand, und gemeinsam betreten sie den Palast. Der Palast war anders als die Außenwelt, natürlich gab es mehr Regeln, und auch wenn es nicht gefiel, musst sie sich ein wenig anpassen. In der Halle lente die Kaiserin Witwe in einem weich gepolsterten Sesssaal im Hauptsaal, neben der Kronprinz Zhongyi, und die Kaiserin selbst saß darunter. Die Kaiserin Witwe schien Zhongyi deutlich zu bevorzugen und wirkte der Kaiserin gegenüber kühler. Als Huang Bei Yu eintrat, blickte auch Zhongyi zu ihr auf, ein leicht cooles Lächeln umspielt sein Lippen. Huang Bei Yu erwidert das Lächeln. Das verhalten Lächeln, ursprünglich nur eine Begrüßung, hat in den Augen der Kaiserin eine andere Bedeutung angenommen. Sie warf Huang Bei Yu einen kurzen Blick zu und wandte sich dann Zhongyi zu. Ihre phonixartigen Augen, die sonst die majestätische Ausstrahlung einer Königin besaßen, wirkten nun noch strenger. Huang Bei Yu bemerkt dieses kleine Detail natürlich nicht. Sie trat vor, nicht auf dem Kissen nieder, das Großmutter Su gebracht hat, und verbot sich vor der Kaiserin Witwe. Dies lächelt freundlich und winkte, braves kind, komm her zu deiner Großmutter. Huang Bei Yu folgte ihrer Anweisung und setzte sich links neben die Kaiserin Witwe. Die Kaiserin Witwe hielt sanft ihre Hand und befragte sie liebevoll über einen langen Zeitraum, woraufhin sie geschickt auf Fragen beantwortet. Prinzessin Yi saß neben der Kaiserin,
Lente sich Vertrauten die Schulter ihrer Mutter und flüstert. Mutter, sei dir meinen Brüdern, erscheint glücklicher als zuvor. Die Kaiserin warf Johnny einen Blick zu, sein Gesichtsausdruck ward etwas weicher, wirkte nicht mehr cool und unnahbar. Normalerweise wär als Mutter mit einer gewissen Distanz begegnet. Doch vor der Kaiserin Witwe war Johnny stets gehorsam und wohlerzogen, so dass die Kaiserin sich nichts weiter dabei dacht und nickte. Prinzessin Nye Kishet Laser, ich Schatze, es legten Prinzessin Bayu Redkinen an Sinn die Organ der Kaiserin verrenkten sich, und sprach Laser, stimme mit einem Horch von Majestät. Prinzessin Nye glaubte, die strenge ihre Mutter Ruhe von der Rücksicht nahm auf Prinzessin Bayus Status als kultiviert Young Dame, die fürchtet, Reinheit konnte dadurch beeinträchtigt werden. Die Schaub fu fort. Ich ried doch keinen an Sinn, oder? Mein Bruder behandelt Prinzessin Bayu anders als und rettet oft. Diesmal beim Palastbanket und dann wieder in der Arena der Lingyang Academy. Mein Bruder war damals sehr besorgt. Als das letzte Mal das Anwesen der Prinzessin in Brand gesteckt ward, alte mein Bruder sofort dorthing, als die Nachricht erhielt. Ich haben noch nie so besorgt gesehen, Prinzessin Nye sprach fließend, als hat als auswendig gelernt, jeds Uranus tief in ihrem Gedächtnis verankert. Unterdessen verdustete sich der Gesichtsausdruck der Kaiserin immer mehr. Noch immer im Jade Pavillon bemüht sich, ein neutrales Gesicht zu bewahren, doch ihre Enttäuschung war deutlich zu erkennen. Nye, du bist unverheiratet und denkst immer an solche Dinge. Wie schamlos, Kaiserin, sagt strenge mit gesenkter Stimme, doch die Kaiserin Witwe, die den Ben saß, konnte noch hören. Warum schimpfen mit Nye? Nye ist noch jung, Fälle sind in ihrem Handeln und Reden. Unvermeidlich. Als ihre Mutter sollten mehr beibringen, anstatt so zu tadel. Kapitel 410, die Autorität der Kaiserin vor. Als die Kaiserin Witwe Prinzessin on das leicht angstlichen Gesichtsausdruck so, sprach mit einem Anflug von Missfallen. Die Kaiserin erhob sich rasch, verbüht sich und sagt, Mutter, bitte seid nicht bös. Ich wollte on die nur ein paar Manieren beibringen. Schließlich ist fast ein erwachsene Frau, und wenn den ganzen Tag herumrennt, wird sich nur den Spot der Minister zusehen. Der Gesichtsausdruck der Kaiserin Witwe blieb missmutig. Ihre Haltung gegenüber der Kaiserin war ambivalent, schien nicht zu mögen, verspürt aber gleichzeitig einen Anflug von Schuldgefühlen und wollte nicht hart tadeln. Und die hat ein unkompliziertes und lebhaftes Wesen, der Kaiser mag sehr, und außerdem ist es nicht leicht, überholten zu ändern. Warum musste da zu zwingen, ich wird es nicht wieder tun. Als die Kaiserin hört, dass der Kaiser Prinzessin on die beversagt, schien überglücklich und reagiert sogleich mit sanfter Zuneigung. Der Gesichtsausdruck der Kaiserin Witwe wird etwas milder, und lächelt Prinzessin on die, den Mutter ist für die Sexpalast zuständig und hat viel Angelegenheiten zu regeln. Verragere nicht noch einmal. On die wird in Zukunft vernünftiger sein, Mutter, bitte nicht mehr bös. Prinzessin on die, gehorsam und klug, gab sich der Kaiserin gegenüber sofort verwohnt, woraufhin sich deren Stirn entspannte. Denk daran, du kannst nicht mehr so unbedacht reden, die Kaiserin tätschelte sanft die Hand. Natürlich liebte ihre Tochter am meisten, Tochter stehen ihren Muttern immer nahe als Son. Schmolt on die, warf Chien die einen Verstolinen Blick zu und schenkte ihm ein Verschmitzlächeln. Chien die zuckte kurz zusammen, verstand dann aber sofort. Warf einen etwas widerwilligen Blick zu, tat dann so, als bemerke nichts, und wandte sich Huang Bayu unterhielt sich weiter mit der Kaiserin Witwe und beobachtet dabei unauffällig deren Gesichtsausdruck. Fiel auf, dass jedes Mal, wenn die Kaiserin anscha, ein Horch von Kälte in ihren Augen lag. Obwohl den Grund nicht kannte, beunruhigte dieser Blick. Die Kaiserin Witwe nahm ihre Hand und plauderte ein while über Haushaltsangeheiten, dann befahl das Essen heranzubringen. Dies Formulierung sollte dem ganzen einen kaiserlichen Anstrich verleihen, und 40 also ihren Platzen.
Das Essen war unglaublich reichhaltig und kostlich, schmeckte aber dennoch etwas fad. Prinzessin Ying ya, die gerade erst von der Kaiserin gerückt worden war, wagte es nicht, sich den Ben zu benehmen, und es schweigend. Nach dem Essen erlaubt die Kaiserin Witwe Huang Beiyu, sie bei einem Spaziergang zu begleiten, verbet der Kaiserin unterem Gefolge jedoch, ihnen zu folgen. Die Nacht war gerade erst hereingebrochen, und der Horizont schimmert noch leicht rotlich, ein wunderschön, aber auch melancholisch Szenerie. Die Kaiserin Witwe, obwohl alt und kraftig, fühlte sich schon nach wenigen Schritten erschöpft. Huang Beiyu half sich auf ein Steinbank im Hof zu setzen. Die befürchtet, die Bank konnte kalt sein, zog ihren Mantel aus und breiteten darüber aus dies just hält die Stimmung der Kaiserin Witwe etwas auf, und sagt, du und dein Mutter seid sehr ähnlich, du denkst bei allem, was du tust, immer einander. Dein Hers ist so versaglich. Huang Beiyu blickte auf, half der Kaiserin Witwe beim Hinsetzen und sagt, die Kaiserin Witwe ist mein Großmutter, natürlich muss ich Guts tun, ich denk darüber nach, die Kaiserin Witwe lächelt glücklich und fragte, Beiyu, du bist Diocese Jars Wolf Jaralt, nicht wahr? Huang Beiyu nickte, klaren Organ wonder 10, als fragte, Großmutter, was hat mein Mutter gemacht, als ich's Wolf war, als sies Wolf war, folgte dem verstorbenen Kaiser aufs Schlachtfeld. War zu jung, selbst zu kämpfen, also diente als Sanitätsoffizieren in der Armee und behandelte all verwundeten Soldaten während von der Vergangenheit sprach, ward der Gesichtsausdruck der Kaiserin Witwe wei share, und Huang Beiyu spürte ein warmes Gefühl im Herzen. Denn konnte spüren, dass die Zuneigung der Kaiserin Witwe zu Prinzessin Hui wenn aufrichtig war. War stolz auf ihre Tochter, und obwohl dies nicht mehr die war, blieb diese stolz unverändert, wann immer von sprach. Die Prüfung bestanden zu haben, war so schon 3, word die zusätzlichen Kapitel später veröffentlichen, jeden Tag ein bisschen tilde. Kapitel 411, die Markt der Kaiserin 5. Beiyu, du brauchst die wegen der Liebesaffäre deines Vaters kein allzu großen Sorgen zu machen. Der Kaiser hat bereits alles für dich geregelt. Lebe einfach friedlich und zufrieden. Dein Großmutter wird dich unterstützen, die Kaiserin Witwe strich sich langsam über den Kopf, ihre Bewegungen variierten einen Horch von Mitleid. Huang Beiyu senkte den Kopf und sagt, alles steht unter der Kontrolle der Kaiserin Witwe und des Kaisers. Die Kaiserin Witwe sagt, ich habe gehört, du hast beim Wettbewerb der Lingyang Academy sehr gut abgeschnitten. Du so talentiert bist, musst du dich fleißig weiterentwickeln und in Zukunft ein Heldin des Südflügelreichs werden, damit dein Mutter stolz auf dich sein kann. Beiyu wird daran denken es wird kalt. Hilf mir zurück, die Kaiserin Witwe atmet die kalte Luft ein und zitterte, als aufstand. Huang Beiyu half der Kaiserin Witwe schnell zurück. Die Kaiserin und der Gefolge warteten verharrten am Eingang der Haupthalle und wagten es nicht, den Saal zu verlassen. Als die Kaiserin Witwe zurückkehrt, eilte die Kaiserin sogleich die Treppe hinunter, sie hinzuleiten. Huang Beiyu trat bei Seit und stand neben Prinzessin Ingye, die leise fragte, was hat die Kaiserin Witwe zu gesagt, nicht viel, nur ein paar trostende Wort. Die Kaiserin Witwe hat zuvor Huang Beiyu gesprochen, weil dies nicht den Angelegenheiten des Prinzessinnenpalastes belassen wollte. Wünschte lediglich ein einfaches Leben. Obwohl Huang Beiyu dies verstand, erlauchte ihre Störheit nicht, die Angelegenheiten des Prinzessinnenpalastes loszulassen. Kaum hat sich in der Halle hingesetzt, stürmte ein Diener hierin und verkündet, das Concubine Prinz Jing mitgebracht habe, der Kaiserin Witwe ihre Aufwartung zu machen. Beim Horen dieser Nachricht erstarrt das zuvor lächelnd Gesicht der Kaiserin augenblicklich. Richtete ihre Robe und setzte sich die würdevolle Haltung. Die Kaiserin Witwe lächelt und befahl, Gemahlin und Prinz Jing hereinzurufen. Prinz Jing war der älteste Prinz und zugleich der erste Enkel der Kaiserin Witwe, weshalb in sie liebte. Der Eunuch ging hinaus, ein Nachricht zu überbringen, und einen Augenblick später trat ein wunderschön Dame in einem Brokatkleid, begleitet vom imposanten Prinzen Jing, ein.
Gemahlin je und Prinz ging Wiesen der Kaiserin Witwe zunächst ihre Ehrerbietung, verbeugten sich dann vor der Kaiserin und nahmen Platz. Obwohl Gemahlin je einig Jahr alter war als die Kaiserin, stand sie in ihrer Schönheit in nichts nach, und in ihrer majestatischen Ausstrahlung übertraf sie die Kaiserin sogar noch ein wenig. Concubine je skone Organ musste ten huang beju unauffällig. Blick variet Unzufriedenheit, doch sie lächelt dennoch. Ist das Prinzessin Beiju? Es ist so lange her, und Prinzessin Beiju ist der Prinzessin Huiwen von einst noch anlicher geworden. Huang Beiju hat den sarkastischen Untertan in ihren Worten und sie runzelt die Stirn, Gesichtsausdruck wird augenblicklich ernster. Concubine die Kaiserin Witwe ist erst vor kurzem in den Palast zurückgekehrt, und die Reise war beschwerlich und anstrengend. Ihre Stimmung hat sich gerade erst gebessert, und nun sprichst du von meiner Mutter. Ist das nicht ein absichtlicher Versuch, die Kaiserin Witwe zu verargen? Der Gesichtsausdruck der Kaiserin Witwe war tatsächlich etwas missmutig. Als Prinzessin Huiwen in jenem Jahr starb, war die Kaiserin Witwe so untröstlich, dass sie erkrankt. So viel Jahr lang hat Jeddah, der Prinzessin Huiwen vor der Kaiserin Witwe erwarnen wollte, großt Vorsicht walten lassen, doch Gemahlin sprach so unverblumt. Wollte sie die Kaiserin Witwe etwa absichtlich verargen? Gemahlin nicht sofort nieder und sagt ängstlich: Bitte, Kaiserin Witwe, seid nicht zornig. Es war mein geistreicher Verstand und Wort, die ich nicht hat aussprechen sollen. Bitte. Bestraft mich, die rosigen Lippen der Kaiserin verzogen sich leicht. Es war jaher, dass sie Gemahlin so verängstigt gesehen hat. Dies Prinzessin Back neuet war wahrlich ein kluges und gerisines Mädchen mit einem verschlagenen Verstand. Nun gut, steht auf, sagt die Kaiserin Witwe kalt. Mir geht es gut, ich fürchte das Back neuet sehr traurig sein wird. Gemahlin als Altier sollten sie ihr Wort gegenüber einer jüngeren mit bedeckt wählen. Kapitel 412, die Magd der Kaiserin 6. Ich erinnere mich Gemahlin je stand langsam auf und kehrte zu ihrem Platz zurück. Sie hat nur kurz impulsiv gehandelt. Wer hat gedacht, dass Huang Beiyus wagen wird, ihre zukünftigen Schwiegertochter so etwas anzutun? Lin Wan je war in den Ministerpalast zurückgebracht worden. Obwohl Leben verschont geblieben war Gesicht entstellt und wird sich wohl nirgendwo wiederherstellen lassen. Außerdem war sie von einem Pferd in die Brust getreten worden, was sie lebensvoll machte unter die Kultivierung unmöglich machte. Darüber hinaus hatten sich die inakzeptablen Dinge, die Lin Wan je getan hat, herumgesprochen und ihren Ruf ruiniert. Sie konnte unmöglich die Prinzessin von Jing werden. Huang Beiyu hat ihren Plan, ein Bündnis mit dem Herzog von zu schmieden, völlig zunichte gemacht. Gemahlin je war unzufrieden mit Huang Beiyu, aber der Prinz von Jing empfand das Gegenteil. Hat einen sehr positiven Eindruck von Sieht zum ersten Mal ihre Intelligenz und ihren Witz gesehen hat immer an sie gedacht. Mögte Lin Wan je nicht, doch die Heirat lag nicht in seiner Macht. Obwohl Huang Beiyu sein Plan diesmal durchkreuzt hat, Hector keinen Groll gegen sie. War nur von ihrer Stock beeindruckt. Prinz Jing wusste, dass sein Mutter oft Unruhe stiftet und Druck ausübte, und Huang Beiyus Reaktion, die Concubines war sichtlich unangenehm war nicht übertrieben. Hob den Kopf und lächelt Huang Beiyu zu, die hoffentlich und gleichgültig nickte. Prinz Jing war etwas enttäuscht, doch als an ihre benzo cool Art bei ihrer ersten Begegnung dacht, empfand Erleichterung. Nach all dem Trubel wagte Concubine je nicht mehr, unbedacht zu sprechen, und setzte sich vorsichtig an den Rand. Das Gespräch mit der Kaiserin Witwe ging weiter. In diesem Moment trat ein Eunuch von draußen ein, nicht nieder und verbot sich. Ich melde mich bei der Kaiserin Witwe und überbringe die von den Ministern eingereichte Petition bitte an den Kronprinzen, ein Gemahlin zu wählen. Der Kaiser hat mir befohlen, der Kaiserin Witwe und dem Kronprinzen zur Prüfung zu bringen. Johnny runzelt die Stirn und winkte ab. Brochen nicht hinzusehen, die Kaiserin Witwe lächelt gütig und sagt, doch, ich muss sie mir ansehen. Der Eunuch überreichte eilig die Petition.
Die Kaiserin Witwe las Sie und sagt, ich wollte dies schon länger ansprechen. Johnny ist kein kind mehr. Nach den Gepflogenheiten des Südflügelreichs ist es nun an der Zeit, eine zu arrangieren. Die Kaiserin stimmte freudig zu, das stimmt, ich habot schon lange darüber nachgedacht. No ist Mutter noch nicht in die Hauptstadt zurückgekehrt, deshalb habe ich mich nicht getraut, selbst eine Entscheidung zu treffen. Hat also schon ein gut Person ausgewählt. Ich weiß, dass ein Person im eigene Meinung seid. Sagt mir, wessen Tochter ist es? Mal sehen, ob Johnny juk gefällt, sagt die Kaiserin Witwe lächelnd. Johnny erwidert hastig, Mutter, hat mir versprochen, dies Angelegenheit selbst zu entscheiden. Die Kaiserin war verbluft. In Anwesenheit von Concubine konnte sie Johnny natürlich nicht cool behandeln und Rita daher. Mutter hat es versprochen, aber es ist am besten, wenn your Großmutter und die Jua Vater so etwas entscheiden. Concubine sagt ebenfalls, das stimmt, Kronprinz. Your Hochzeit ist ein bedeutendes Ereignis für das Südflügelreich, das nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf. Die Kaiserin Witwe sagt, Orchchitais Hochzeit sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Concubine sollte ebenfalls ein passend Prinzessin für Chitai in Betracht ziehen. Das wird ich mir auf jeden Fall sorgfältig überlegen. Die Kaiserin Witwe betrachtet das Denkmal und sagt, ein Minister hat mitgeteilt, dass Muying sei vom Prinzenpalast gingen im passenden Alter ist, über außergewöhnliches Talent und Tugend verfügt und ein gut Kandidaten für den Posten der Kronprinzessin darstellt. Ein Anflug von Freud huschte über das Gesicht der Kaiserin. Der Prinzenpalast gingen war in der Tat. Es war eine mütterliche Familie, deren ruhmreich militärische Erfolg in jenem Jahr ihnen den Königstitel eingebracht hatten, und die Muying sei eine nickte war, hoffte sie natürlich, dass Muying sei eine Schwiegertochter werden wird. Kapitel 413, Die Autorität der Kaiserin 7. Großmutter, ich denk, es ist besser, zuerst meinen Bruder seine Meinung zu fragen, sagt Prinzessin on die, einem weiteren Tadel der Kaiserin zu entgehen. Taktvoller formuliert sie, wie legt hat mein Bruder bereits gemanden im Orge. Die Kaiserin Witwe stieg ein aus, blickte auf und fragte, Johnny, stimmt das, was on die gesagt hat, Mutter, on die ist jung und redet unbedacht. Johnny war die letzten Jahre mit seiner Kultivierung beschäftigt, hat keine Gelegenheit, mit Frauen außerhalb der Kaiserfamilie in Kontakt zu treten, unterbrach die Kaiserin und warf Prinzessin on die einen finsteren Blick zu. Prinzessin on die Sochien die Angstlichen, Bruder, sag du etwas, danach wandte sie sich unschuldig hoang back neuet zu. Die Kaiserin sagt sogleich, Mutter, dies Angelegenheit ist nicht dringend. Warten wir, bis die in Ruhe darüber nachgedacht hat, bevor wir eine Entscheidung treffen. Auch die Kaiserin Witwe war klug. Sie hat Prinzessin on das Wort und beobachtet ihre Reaktion. Sie versteht die Erinnerungsstück, lente sich auf dem Wei Chen Kissen zurück und sagt, Gut, Chien die kann in Ruhe entscheiden. Ich bin hut müde, solltet gehen nachdem die Kaiserin Witwe gesprochen hat, sogeten nicht. Sie nieten nieder, ihre Ehrerbietung zu erweisen, und gingen den einer nach dem anderen. Kurz vor ihrem Weggang sagt die Kaiserin Witwe zu hoang back neuet, wenn du siehst, musst du den Großmutter im Palast besuchen, verstanden, antwortet Huang Bei leise und zog sich langsam zurück. Dong Ling Hafer draußen beim Anliegen ihres Amhangs, als plötzlich ein junges Palastmädchen auf sie zukam und sagt, Prinzessin Bei Majestät die Kaiserin lat sie einen Moment im Funktionspalast zu verweilen. Huang Bei erschrak, lächelt dann aber und sagt, bitte führen sie ans das Palastmädchen dreht sich verbüht sich und ging voran. Fein Schneeflocken rieselten herab. Dong Ling, die einen Regenschirm hielt, folgte dem Mädchen. Sie erinnert sich noch wegen den Wegs am Funktionspalast, Dr. Fad, auf den das Mädchen sagte, eindeutig nicht dorthing und word immer einsamer. Dong Ling spürte, dass etwas nicht stimmte, und wollte gerade nachfragen, als Huang Bei sie mit einer Handbewegung aufhielt. Wollte sie etwa einen Streik spielen? Was konnten dies Lüt unter ihren wachsamen Augen schon anrichten? Bitte warten sie hier, Prinzessin.
Ihr Majestat die Kaiserin Wordbald eintreffen der Ort, zu dem die Palastmagd sie 30, war ein Luftungsschacht, ein Windkanal, klein Nacht was nicht einmal, wo genor im Palast sich befand, ein Ort, und dem der Wind heftig blies und is und Schnee sich trug, es war eiskalt. War es nicht ein Art Folter, sie in einem solchen Ort worten zu lassen? Huang Beyu lächelt und sagt, Schwester, richtet der Kaiserin bitte aus, dass der Kaiser sicherlich von meinem Einzug in den Palast weiß. Ich muss im später noch mein Aufwartung Mädchen der Gesichtsausdruck der Palastmagd veranderte sich leicht. Bever sie etwas sagen konnte, ertönte die majestatische Stimme der Kaiserin von hinten, Prinzessin Beyu, bitte folgen sie mir. Es ist sehr windig hier, sie konnten sich erkelten, Huang Beiyus Lippen verzogen sich leicht, und sie ging langsam hinüber. Die Kaiserin befand sich im Palast hinter dem Luftungsschacht, ein Palastmagd bereitet gerade einen Topf Wein zu, den sie genüsslich trank. Huang Beiyu verbot sich, und die Kaiserin blickte zu auf. Gesichtsausdruck war kalt, als sie sagt, die Prinzessin ist intelligent und einfallsreich, ich bewundere sie sehr, Your Majestat, Auftreten ist majestatisch und würdevoll, Beiyu wagt es nicht, erwidert Huang Beiyu gleichgültig. Sie wusste bereits, dass die Kaiserin einen schlechten Eindruck von hat. Und braucht sich daher nicht zu verstellen. Ich habe von Yingyi gehört, dass Prinzessin Beiyu und der Kronprinz sich schon lange außerhalb des Palasts kennen. Der Kronprinz hat mir schon oft Großfreundlichkeit erwiesen. Beiyu ist ihm zutiefst dankbar. Die Kaiserin stand auf, wandte sich zu und sagt, Prinzessin Beiyu, haben sie aufgrund dieser Dankbarkeit Gefühl für den Kronprinzen entwickelt. Dies wird wären äußerst direkt, selbst die Kaiserin fand sie etwas übertrieben. Doch jedes Mal, wenn sie in John Jes Lächeln von eben dacht, überkam sie ein Gefühl der Unruhe und Besorgnis. Kapitel 414, die Autorität der Kaiserin 8. Huang Beiyus zarte Augenbrauen zogen sich leicht zusammen, Gesichtsausdruck wird augenblicklich kalt. Sie fand, sie muss sich in die Palastregeln halten, schließlich trug sie nun den Titel Prinzessin Beiyu und konnte es sich nicht leisten, verspottet zu werden. Doch die Wort der Kaiserin hatten sie zutiefst erzürnt. Your Majestat, your Wort sind eine Beleidigung für den Kronprinzen und für mich. Als Mutter des Volks solltet ihr Wort sorgfältig überdenken, sagt Huang Beiyu mit leiser Stimme. Sie hob den Kopf, und ihr klaren Augen blitzten mit einem Funkeln in den Augen auf, das die Kaiserin beunruhigte. Wagt es, mich zu belehren, die Kaiserin für sie Leserin, Weisungen geben? Your Majestat shirt. Sollten die Wort und Taten der Kaiserin unangemessen sein, werden der Kaiser, die Kaiserin Witwi und all zivilen und militärischen Beamten zu sehen. Wie kann es Beiyu wagen, Weisungen zu geben? Ich möchte nur eins raten, was auch immer der Kronprinz tun möchte, ist seine eigene Entscheidung. Seit sein leiblich Mutter, kein Herrscherin, die in Nachbleiben kontrollieren kann, rief die Kaiserin wütend und hob die Hand, sie zu schlagen, doch bevor ihre Hand sie senken konnte, packte ein ander Hand sie heftig. Die Kaiserin schrie vor Schmerz auf, blickte auf, und Panik huschte über ihr Gesicht. Schnell niet sie nieder, seid gegrüßt, Your Majestat erkennte mich noch als Your Majestat, fragte der Kaiser und schlug die Hand der Kaiserin wanged spur von Mitleid weg. Die Kaiserin blickte auf, Tränen standen in den Augen, Your Majestat, ich wollte nur, kein Ausreden. Ich bin zutiefst enttäuscht von Juk, sagt der Kaiser zornig. Glaubt etwa, konnt es vor mir verbergen, indem schweigt? Warum schickt immer Lut, mein Beiyu im Betreten des Palasts zu hindern? Prinzessin Beiyu ist schwer krank und kann den Palast nicht betreten. Ich holte mich nur in die Vorschriften, spottet der Kaiser. Der Sohn, der sich über Jahr der Täuschung aufgestaut hat, brach nun herwehe. War nicht wütend, nur enttäuscht. Nach all den Jahren hat ich nie gedacht, dass ich Juk so falsch eingeschätzt hat, welche kaiserlich Arzt diagnostiziert damals Beiyus Krankheit als ansteckend. Ich war dem ganz sicher grundlich nachgehen, augenblicklich erbleicht die Kaiserin, Tränen traten in die Augen. Your Majestat, vertraute mir etwa nicht, vertrauen?
Was hatte den, dem Vertrauen konnte, der Kaiser du Tiet auf sie, sag mir, du wusstest doch genau, dass es bei you gesundheitlich nicht gut ging. Warum du sie deinem Luftungsschacht auf dich warten lassen? Was konntest du der Kaiserin Witwe nicht sagen, dass du sie in die Senat rufen musstest, MIT zu sprechen? Die Kaiserin bis die Zahn zusammen, tranen rannen über die Wangen. Selbst ein so stock Frau wie sie weinte, wenn auch nicht laut. Ihr fest zusammengebissenen Lippen riefen wahrlich Mitleid hervor. Huang Beiyu dacht darauf hin, dass sie schließlich schon jes Mutter war, und sagt, Your Majestat, bitte seid nicht zornig. Die Kaiserin wollte nur ein paar Privatangelegenheiten MIT Beiyu besprechen, deshalb hat sie mir hierher rufen lassen. Außerdem stand ich nicht im Luftungsschacht, der Kaiser wandte seinen Blick zu, sein Gesicht voller Trauer, ein Anblick, der jeden berührt hat. Du solltest nicht so gütig sein. Dies Gut hat dir so viel Jar geschadet, Huang Beiyus Nes Branti, als sie sich an die tragischen Umstand von Huang Beiyus Tod und den Prinzessin Huiwens Vergiftung erinnert. Der Kaiser trat vor, umarmte sie sanft und sagt, hab keine Angst. Von nun word ich nicht mehr zulassen, dass dich jemand skickeniert, die Kaiserin sprach plötzlich, Your Majestat, your Zuneigung der letzten Jahr. Wirklichen MIT meine Concubine bin ich doch weit weniger ungerecht behandelt worden als Prinzessin Beiyu, nicht wahr? Genig, brüllt der Kaiser MIT tiefe Stimme. Von Hüten bleibst du im Phoenixpalast eingesperrt und kannst über den Fälle nachdenken. Du brauchst dich nicht lange die Angelegenheiten der Sexpalast zu kommen, überlass als Concubine je. Kapitel 415, die Magd der Kaiserin 9. Die Augen der Kaiserin weiteten sich, Gesicht spiegelt Ungläubigkeit wider, und sie stiess ein trauriges Lachen aus. Nach all den Jahren du dich kein bisschen verandert. Solange sie nur ein wenig leidet, würdest du sie so sehr hassen, dass du die ganz Welt MIT begraben wolltest, nicht wahr? Your Majestat, sagt kein Wort mehr, die alt Dienerin neben der Kaiserin eilte herbei und nicht neben nieder, sie zu beschwichtigen. Der Kaiser mustert sie MIT scharfen Augen, ein Horch von Mordlust blitz in seinem Blick auf. Du bist es nicht wert, sie zu erwarnen, Verschwind von hier, das Stimm. Ich bin es nicht wert. All mein Besitz zusammen ist nicht einmal ein einzig Strahn eures Haars wert. Your Majestat, wären all mein Jar des Wartens vergeblich. Die Kaiserin schrie laut und hysterisch. Die Dienerin umarmte die Kaiserin rasch und hinderte sie weitersprechen. Your Majestat, bitte beruhigt euch. Your Majestat ist in letzter Zeit in einem Zustand geistiger Verwirrung und weiß nicht, was sie sagt. Bringt sie fort, sprach der Kaiser kalt, sein Wort von unverhohlenem Zorn durchdrungen. Die alt Ami half der Kaiserin eilig auf und verschwand zusammen MIT einigen Palastmatchen rasch. Ein paar Schneeflocken fielen vom Himmel, und ein kalter Wind fegte ausdem nichts durch die Luft. Huang Beiyu schob den Kaiser sanft von sich und hob ängstlich den Kopf. Ihr Stimme war unerklärlich heiser, ich habe Eure Majestat Sorgen bereitet, der Kaiser streckte die Hand aus Huang Beiyu which seine Berührung sanft aus, mein Mutter ist fort, für immer fort. Your Majestat, lasst your Sorgen los, danach was sie nichts mehr zu sagen. Kopf war wie Benibelt, und überkam sie ein unerklärlich Panik. Die Gegenstand war ihren Augen schwankten, und die Geräusche ihren Ohren glichen einem tobenden Sturm. Sie fühlte sich unsicher auf den Beinen, ihr Schritt wankten, und sie war beinahe gestürzt. Huang Beiyu war mächtig, arrogant und verrichtet die Welt, doch in diesem Moment fühlte sie sich, als kann sie nicht einmal mehr stehen. Fräulein, rief Dong Ling und eilte herbei, sie zu stutzen. Gehen sie nach Hause. Gehen sie nach Hause, flüstert Huang Beiyu und ignoriert den Kaiser, der noch immer hinter ihr stand, als, was sie jetzt wollte, war, die Senat so schnell wie möglich zu verlassen. Wegen des Schneefalls war der Boden eiskalt, und die Kälte kroch eines Hers, als sie darauf ging. Unterwegs musste Dong Ling all ihre Kraft aufwenden, sie zu stutzen. Das kleine Dienstmädchen, deren Kopf schweißbedeckt war, half in die Kutsch, und nachdem sie Platz genommen hat, wies sie den Kutscherin, sich zu bielen.
Fraulein, ist alles in Ordnung, was ist denn los? Fragte Dongling besorgt. Plötzlich überkam sie ein Gefühl der Angst, es war lange her, dass sie ihr Herrin so panisch und blass gesehen hat. Huang Beiyu schluckt schwer und sagt, es ist nichts Herrin, denken sie über etwas nach, fragte Dongling verwirrt. Wohin war es ihrer Herrin noch gut gegangen, und nun hat sich ihr Gesichtsausdruck so plötzlich verändert. Hat die Kaiserin etwas Falsches gesagt? Dongling, war das Verhältnis zwischen meiner Mutter und dem Kaiser schon immer so gut? Ihr Erinnerungen an ihr Beziehung waren in der Tat sehr verschwommen. Dongling nickte, die Altest-Prinzessin liebte den Kaiser schon seit ihrer Kindheit, und der Kaiser respektiert die Altest-Prinzessin ebenfalls sehr. Viel Jahr lang will der Kaiser sofort die Beherrschung, wenn jemand schlecht über die Altest-Prinzessin sprach, so ist das also, murmelt Huang Beiyu. Es heißt ja so schon, Außenstehend sind klar im Kopf, die Beteiligten blind, und nun war auch sie ein Beobachterin. Solche Liebesgeschichten gab es im Lauf der Geschichte schon immer, die Schalbverstand sie natürlich besser als jeder andere. Was ist los? Fragte Dongling, die sie eben nicht richtig zugehört hat. Nichts, Dongling, geh du schon mal zurück, ich muss noch etwas erledigen. Kapitel 416. Die Markt der Kaiserin 10. Dongling nickte. Die Situation war längst zur Gewohnheit geworden. Wann immer etwas passiert, verschwand die Young Dame stillschweigend. Huang Beiyu legte einen schwarzen Umhängen, hob den Vorhang der Kutsch und blickte hinaus. Als sie die Stillkreuzung sah, und der niemand zu sehen war, huschte ihre Gestalt wie ein Geist hinaus. Dongling sah nach und verspürt ein unerklärliches Unbehagen. Die Villa des Kronprinzen. Dies Villa war fast völlig unbewacht, als ob jeder nach Belieben ein- und ausgehen konnte. Huang Beiyu kletterte schnell über den Zaun, ihre Dunkelgestalt nähert sich langsam der Tür von Johns Zimmer und klopfte. Schreit holten weiter, und die Tür öffnet sich rasch und gab den Blick auf Johns etwas Muds Gesicht frei. Doch als sie sah, verschwand seine Müdigkeit augenblicklich und wurde durch ein Lächeln ersetzt. Chitien, es ist lange her, dass du hier warst, ich hat außerhalb der Stadt zu erledigen, sagt Huang Beiyu gleichgültig und beobachtet schweigend unter ihrem Umhang. Ist dein Gift vollständig neutralisiert, das Strafauer, das du im dem Eisgeist Phantom Vogel bringen lassen ist, habe ich benutzt, all Giftstoff zu eliminieren, Chitien, Johnny sah sie besorgten, why bist du in das Strafauer gekommen? An jenem Tag, als sie die unterirdisch Sohn unter den 7 Türmen betreten hatten sie die Markt des Geisterverrückten im eigenen Augen gesehen. Im das Strafauer abzunehmen, waren der Tat nicht in Verschgüsen. Wusst nicht, welch Methode Chitien angewendet hat, sollte de Dutch Schäden zugefügt werden, würde lieber an dem Gift sterben. Macht ihr darüber kein Sorgen. Der Geisterwert ist zwar herrisch, aber kein herzloser Mensch. Huang Beiyu dreht sich und betrat den Hof. Sie setzte sich neben den Steintisch, was die Liebesaffäre im Palast der Prinzessin betrifft, dank ich ihnen und Prinzessin Yingyi für ihre Hilfe. Prinzessin Beiyu ist die Tochter der kaiserlichen Tante, es ist selbstverständlich, dass ich helfe. Sie brochen mir nicht zu denken, Johnny folgte ihr. Wirkte etwas hager. Sein Herz klopfte auf, ein Gefühl, das noch nie zuvor erlebt hat. Nachdem sein Großmutter im von der prunkvollen Hochzeit erzählt hat, war noch begeiriger darauf, Chitiens wahre Identität zu erfahren. Ich habe gehört, dass die Todesursache von Prinzessin Hui wenn seltsam war. Ich möchte dem weiter nachgehen. Haben sie irgendwelche Hinweis, Huang Beiyus Finger trommelten auf dem Steintisch, ein Horch von unruhiglich sie. Johnny sagt, wir haben euch Leute ausgesandt, die Liebesaffäre der Kaiserin Witwe zu untersuchen. Derjenige, der die Medizin in jenem Jahr in die Residenz der Prinzessin bracht, war der kaiserliche Arzt Zhong von der Kaiserlichen Medizinischen Akademie. Doch nicht lange nach dem Tod der Kaiserin Witwe erkrankt auch der kaiserliche Arzt Zhong und starb. Die Medizin kam also aus dem Palast, sagt Huang Beiyu mit kalter Stimme. Word Prinzessin Hui Wen also von ihren eigenen Verwandten ermordet, wenn verdächtigen sie, ich wages nicht,
Vorelig Schluss zu sehen Jonny trat nahe an Sie Herren und blickte auf Sie herab. Sie verdaktigen, mein Mutter. Solange die Sache nicht eindeutig geklärt ist, verdaktig ich jeden, so war Sie eben. Wenn Vernunft gefragt war, handelte Sie rationaler als all anderen und ignoriert dabei sogar ihre eigene Familie. Sie tien, Prinzessin Huiwens Todd war nur ein Anfall, nicht so grausam, wie es sich vorstellen unmöglich, Huang Beiyu sprang plötzlich auf. Wenn dies Angelegenheit nicht gründlich untersucht wird, find ich kein Ruhe, Jonny schwieg einen Moment und spürte ihren Trotz. Etwas hilflos fragte sie tien, ich möchte wirklich wissen, wer du bist. Wer genau bist du? Die Freundschaft unter Gentlemen ist so rein wie Wasser, wer ich bin, spielt kein Rolle, Huang Beiyu klopfte ihm auf die Schulter. Jonny, du bist der Hochverrat Kronprinz des Königreichs Nanyi, und ich bin nur ein Wanderer. Vielleicht wird ich das Königreich Nanyi bald verlassen, aber das bedeutet nicht, dass unsere Freundschaft endet. Erklärung zu die Freundschaft unter Gentlemen ist so rein wie Wasser, die Freundschaft unter Gentlemen gründet auf Rechtschaffenheit und ist daher elegant, rein und heiter wie Wasser. Gentlemen besitzen all ein ruhiges Herz, daher sollte es unter Gentlemen kein Misstrauen, kein übermaßige Formlichkeit, kein übermaßige Hofflichkeit und kein übermaßige Demut geben. Entspann dich einfach und sei du selbst, ein klarer, reiner Geisteszustand ist als, was du brauchst. Kapitel 417, Geheimnisvoller Abschied 1. Du willst gehen. Es du nicht gesagt, du werdest, die Welt ist riesig, ich will überall hinreisen, das Königreich des Südflügels kann mich nicht halten, Huang Beiyu unterbrach ihn langsam. Jonny drückte ihre Schulter. Verspürt den Drang, Kapuz und Hang abzunehmen, zu sehen, wer sich darunter verbirgt. Nackt, ich hat Angst, wenn du das wagen würdest, hey. Was konnte dich hier halten? Platz es aus Jonny heraus. Erst nachdem es ausgesprochen hat, merkte wie unhofflich sein Verhalten gewesen war, und ließ ihre Hand los. Ich will ein Zuhause, das mich beschützt, das mich niemals verrät, flüstert Huang Beiyu mit heiserer Stimme, die von einem Schluchzen durchzogen war. Während Jonny wie start das stand, verschwand die dunkel Gestalt vor seinen Augen wie ein Nebelschleier. Dreht sich und start leer in die Nacht. Sein Herz schmert, ein seltsam Traurigkeit stieg in ihm auf. In ihrem vorherigen Leben hat es nicht erlangt, deshalb wollte es in diesem Leben umso mehr erreichen, doch letztendlich musst einsehen, dass es immer noch verwirrt blieb. War weder ein Gott noch ein Geist noch ein Tier, konnte nicht kaltblütig und herzlos sein, konnte nicht von Sehnsucht leben. Tief in ihrem Inneren hat auch ein Weiche sieht. Manchmal, wenn mitten in der Nacht aus einem Traum erwacht, erinnert sich plötzlich an den tragischen Tod ihrer Angehörigen, und der Herz schmert, unendlich. In ihrem vorherigen Leben hat verzweifelt nach den Myriad Beasts unbound gesucht, gerade wegen ihrer Macht, sie und Raum zu kehren und Leben und Tod zu überwinden. Wenn ein weitere Chance bekam, würde all das verhindern. Die Angst wird stets begleiten, bis den Gipfel der Welt erreicht hat. Huang Beiyu ging etwas benommen die Straße entlang. Hatte ihren schwarzen Umhang abgelegt und so wieder aus wie ein gewöhnliches Mädchen. Schrieb deinen Wunsch auf. Dies Wunschlaternen erfüllen garantiert jedes Mal, das Philosopher vor ihnen war bereits hell erleuchtet. Unzählige Wunschlaternen trieben auf dem Wasser. Viele Männer und Frauen hatten sich bei den Ufern versammelt, ihr Augen voller Hoffnung, als die Wunschlaternen beobachteten, die in den Fluss setzten. Jungs Fraulein, kaufen ein Wunschlatern. Kostet nur 10 Yuan. Kaufen ein und lassen steigen, und der Wunsch wird bestimmt in Erfüllung gehen. Ein Laternenverkäufer kam auf zu, bemerkt ihr anständig Kleidung und bot ein Wunschlaternen. Huang Beiyu blickte auf die bunt Wunschlaternen in seiner Hand und dann auf sein wettergegerbtes Gesicht. Die wusst, wie schwer es dies kleinen Handler hatten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, gab ihm ein Silbermanns und nahm beiläufig ein Wunschlatern. Der Verkäufer hinter lacht und sagt, Jungs Fraulein, wünschen sich etwas, sondern die Laternen und lassen im Fluss schwimmen.
Der Flussgott word Iren wunsch erhoren, der Flussgott. Wenn es in dieser Welt wirklich Götter gäbe, würden sie sicherlich den Verstand verlieren, wenn sie sich täglich tausend von Wünschen anhören und sie den Ort noch erfüllen mussten. Götter! Das ist doch absurd. In ihrer Welt gab es nie Götter, nur sie selbst. Sie ging zum Philosopher, zundet beilofig mit einem Fäustchen ihr Wunschlaternen und warf sie in es Wasser. Wenn der Flussgott wirklich existiert, wird sie im Gern Frieden gönnen. Ihr Wunschlaternen trieben die mit des Flusses und stieß plötzlich gegen einander. Ein Windstoß kippte ihr Wunschlaternen und die Flammen im Inneren Kapitel 418, geheimnisvoller Abschied 2. Als sie ein Bruch überquert, taucht die hinter ein weitere Person auf, deren weißes Gewand im Wind flatterte. Huang Beiyu blickte zurück und sagt cool, sollte Prinz von Lieni heute Abend nicht Alchemie üben? Why kann sieht haben, so gemakklich Laternen stagen zu lassen, ich üb kein Alchemie, sagt von Lieni mit einem lassigen Lächeln und wirkte violent spannter als Huang Beiyus kalte Mien. Ich heb mein Latern einfach so stagen lassen, wunsch hingeschrieben zu haben. Ich hat nicht erwartet, auf ihr zu treffen. Es tut mir leid, von Lieni lächelt, ich hat nicht gedacht, dass sie auch Wunschlaternen im Fluss stagen lassen, ich heb mir nichts gewünscht, was sind uns anlich, welch ein Zufall, wer ist ihnen anlich, Huang Beiyu warf im einen Blick zu, folgen sie mir nicht mehr, von Lieni sagt, dieser Weg führt zurück zu meinem Wesen. Wenn die Prinzessin Zusammenwesen der Großprinzessin zurückkehren möchte, sollte sie diesen Weg nehmen, Huang Beiyu war so wütend, dass sich ihr Brust hobend senkte, und sagt kalt, wer hat die Eier denn erzählt, dass ich Zusammenwesen der Großprinzessin zurückkehren möchte? Es ist noch früh, ich möchte spazieren gehen, welch ein Zufall, ich möchte auch spazieren gehen. Warum gehen wir nicht zusammen, sagt von Lieni ganz selbstverständlich, als wären die beiden alt Freund, die sich nach langer Zeit wiedersehen. Huang Beiyu blieb abrupt stehen. Sie dreht sich und ein kalter Glanz erschien in ihren klaren Augen, als sie in Anscher. Von Lieni, was willst du, ich sehe, dass du etwas bedruckt bist, möchte ich mit dir spazieren gehen, wusst, dass es nicht möchte, hinters Licht geführt zu werden, also verbarge seine Absichten nicht und sprach sie direkten. Mein Meinung, ich lieb Brüder so sehr dort. Kapitel 419, geheimnisvoller Abschied 3. Huang Beiyu dreht den Kopf, ihn anzusehen, und so sein schons Gesicht voller Bedauern. Sie erschrak, wohin gehst du zurück, eines Königreich Nordjao augenblicklich fühlte sich Huang Beiyu gelähmt. Sie war verwirrt und wusste nicht, was sie tun sollte. Kehrte eines Königreich Nordjao zurück, was bedeutet, dass nicht mehr im Königreich Südflügel sein wird? Fühlte sich leeren, und Huang Beiyu sagt trocken, herzlichen Glückwunsch, du kannst jetzt nach Hause gehen. Dieser Ort ist nicht mein Zuhause, von Lieni lacht, doch sein Lachen war emotionslos. Huang Beiyu sah in Erstonten, sie konnte die Hilflosigkeit und den Schmerz in seinem Lächeln erkennen. Nachdem sieht seine Kindheit als Geisel eines Königreich Südflügel verschleppt worden war, hat sein Heimat überhaupt noch den Bedeutung für ihn? Als Mitglied der königlichen Familie war dazu bestimmt, machtlos zu sein eigenes Schicksal zu bestimmen, konnte niemand anderem die Schuld geben. Es ist in Ordnung, wenn du zurückkommst, wirst du schnell wieder das Gefühl der Zugehörigkeit finden. Huang Beiyu bemüht sich, ihr Stimme zu dampfen, ich wird die Welt bereisen, und wenn ich das Königreich Nordliches Jahre erreich, wird ich dich besuchen von Lianius Hers wird schwör. Dioceses Mädchen war willensstark, aber auch guttherzig, obwohl sie äußerlich gleichgültig wirkte, schwang in ihrer Stimme ein Hauch von Besorgnis mit, deren tief beruht. Okay, versprochen. Ich wird im Königreich Nordliches Jahre auf dich warten versprochen, erwidert Huang Beiyu und reichte ihm die Hand. Sie besiegelten versprechen mit den Handen. Laternen der Gelubt zogen langsam aus der Fernherren, gleichens liegt erhält sanft ihr beiden Jungen Gesichter und ließ sie unglaublich lebendig wirken.
Kaiserliche Dynasty Bei U Drei Tage später erreichten der Gesandte des Königreichs bei Yarrow und die Delegation des Kronprinzen des Königreichs Dong Li gemeinsam die Stadt Lin Huai. Auf dem Kontinent Jara Ta existierten via Großmärkte nebeneinander, und die verbliebenen kleineren Königreich waren für ihr Überleben auf dies via Nationen angewiesen. Jahrzehntelang hatten sich die via Königreich erholt und ausgeruht, one Krieg, sodass der Handel floriert und die Länder regelmäßig waren austauschen. Diesmal entsandte das Königreich Dong Li seinen Kronprinzen, der seine Bewunderung für die Kultur des Königreichs langsam Ausdruck brachte und die Beziehungen zwischen den beiden Ländern fordern wollte. Der Besuch des Königreichs bei Yarrow diente der Rückkehr des 9. Prinzen, der sein Jahr lang als Geisel im Königreich nie festgehalten worden war. Die beiden Länder hatten Geiseln ausgetauscht, und nun, die Frieden eingekehrt war es in der Zeit, die Geiseln zurückzubringen. Es heißt, dass der Kaiser vor nicht allzu lange Zeit auch einen Gesandten in das nördliche Königreich entsandt hat, den dort festgehaltenen 3. Prinzen willkommen zu heißen. Der Gesandte des nördlichen Königreichs war der amtierende König. Der mächtige König des nördlichen Reichs, ein Mann immenser Militärmacht, war Lianius Onkel und zugleich ein hochangesehener Großbeschworer des Reich. Die Entsendung einer solch imposenten Persönlichkeit unterstrich die Hochwertschätzung, die das Reich dem 9. Prinzen entgegenbrachte. Die Kutsch des Königs war schlicht und bildet einen starken Kontrast zum prunkvollen Auftreten der Delegation des Kronprinzen aus dem östlichen Reich. Ihre Aufrichtigkeit zu bekraftigen, entsandt der Kaiser Kronprinz John und Prinz Gingen, die Gesandten zu begrüßen. Dies geleiteten sie zunächst zum Gasthaus und gaben am Abend ein Bankett im Palast. Das Gasthaus in Lin Huai war prunkvoll ausgestattet, die meisten gasthochrangige Persönlichkeiten aus verschiedenen Ländern waren, es. Diente der Schaustellung der einer großen Nation, weshalb selbstverständlich kein Kosten geschütt wurden. Die Gesandten des nördlichen Reichs und des östlichen Reichs wurden in die südlichen und westlichen Gasthäuser aufgeteilt, die nur durch einen Garten voneinander getrennt waren. Kaum hat der Kronprinz des östlichen Reichs das Gasthaus betreten, suchte nach einer Ausrede, irgendwo hinzugehen. Schopft schloss die Tür, sich auszuruhen. Diesmal hat das östliche Reich zahlreiche Experten zur Begleitung des Kronprinzen entsandt, darunter zwei Beschworer, und die übrigen waren allesamt mächtig Individuen im außergewöhnlicher Stor. Trotzdem gelang es Huang Beiyu ihrer unheimlichen Gestalt, den Wachen draußen geschickt auszuweichen und sich lotlos dem Zimmer des östlichen Kronprinzen zu nähern. Kapitel 420, Mysterios Selbstzerstörung 4. Your Hoheit, der Ort, an dem wir gerade vorbeigekommen sind, ist die Lingyang Akademie des Südflügel Königreichs. Dies hochaufregend Pagode, die bis in die Wolken reicht, sind die 7 Pagoden, und im obersten Stockwerk, dem 7., befindet sich die Residenz des legendären Geisterwehrers ein vorsichtig Stimme Tonte. Huang Beiyus Hers machte einen Sprung. Geisterwehrer? Waren dies Lüt Wegen des Geisterwehrers higher? Die vorsichtig Stimme fuhr fort, Your Hoheit, wenn wir den Geisterwehrer diesmal lebend fangen können, dann würdet auf dem gesamten Salterkontinent unbesiegbar sein, Meister, der Geisterwehrer ist ein göttliches Wesen. Why kann ein göttliches Wesen so leicht zu besiegen sein? Ein träge Stimme Tonte, scheinbar erwartungsvoll, aber one viel Hoffnung. Your Hoheit, Cho Minglai und Ich sind nun Beschworer, und Cho Minglai steht kurz vor dem Durchbruch zum Rang und wird damit ein Beschworer königlichen Ranges. Außerdem verfügen wir über magische Artefakte. Der Umgang mit einem niederen göttlichen Tier sollte also kein Problem darstellen, oder? Wenn mein Lehrer so zuversichtlich ist, bin ich, der Kronprinz, beruhigt. Sobald wir dieses göttliche Tier lebend fangen, wird ich zum Nationalmeister ernennen. Wenn ich den Thron besteige, würdet Eurem Lehrer gleichgestellt sein, sagt Kronprinz Dongli vergnügt. Mein, dies Typen sind so realitätsfremd. Nackt, der ganz Satz besteht nur aus dieser Kronprinz,
Gina Kronprinz, es ist nervig. Vielen Dank, your Hoheit, sagt Huang Beiyu, die dies von draußen hort und sich ein Lächeln nicht verkneifen konnte. Sind dies Leute ausdem Königreich dongli verrückt geworden? Sie sind nur hergekommen, einen geisterverer Leben zu fangen? Was für ein niederes göttliches Tier soll das denn sein? Selbst one zu wissen, welchen Rang der geisterverer hat, wagten sies, hergekommen. Hatten sie denn kein Angst, auf Torb oren zu stossen? Anmerkung, auf Torb oren stossen bedeutet, jemanden zu provocieren, der nicht zu ihnen passe. Doch nachdem sie Kronprinz Donglis Wort gehört hat, wurde klar, dass dies Leute ein Band von Narren wären. Sie fragte sich, woher sie von der Liebesaffäre des Geisterverers wussten. Lingzun ist das Schutztier der Lingyang Academy, ein Tatsache, die nur wenig kennen. Die Lingzun die 7 Term jedoch beim letzten Mal verlassen und schwerer mit dem Straffahrer ein Lection erteilt hat, war seine Existenz kein Geheimnis mehr. Die Leute ausdem Königreich Dong Li Wagtennis, hergekommen, also mussten sie sich grundlich vorbereitet haben. Was genau war diese Shots, von dem die andere Person gesprochen hat? Obwohl sie Lingzun nicht mögte, wurde in Zukunft der Mentor sein, und sie konnte nicht einfach so sehen, wie eine jemand wegnahm. Sie hat schon Mühe, einen neuen Sternbeschworer zu bandagen. Während Huang Beiyu noch nachdacht, hört sie plötzlich schreit hinter sich und schreckt sofort auf. Ein Stimm rief, du, blitzschnell schnellt Huang Beiyu vor. Bever gegenüber den Satz binden konnte, brachte sie im das Genick. Mit einem Nacken war das Genick abgetrennt. Ihr Tat war schnell und entschlossen, ihr Wildheit und Skrupellosigkeit hatten selbst einem Dämon Angst eingejaagt. Nachdem sie den Mann getötet hat, erkannte Huang Beiyu seine Identität. War vermutlich ein Leibwächter des Kronprinzen von Dongli, denn trug ein schwarz Rüstung und einen Helm, der sein Gesicht verbarg. Der Kronprinz von Dongli war ein Angeber, und die Kleidung seiner Leibwächter war so imposant wie möglich. Umgeben von einer so mächtigen Leibgard wirkte mit Sicherheit majestatischer als jeder andere Kronprinz. Huang Beiyus Lippen verzogen sich leicht, ein günstige Gelegenheit. Sie nahm dem Leibwächter die Rüstung ab und legte schnell ihre Eigenen. Obwohl die Rüstung wunderschön war sie unglaublich schwer und klirrte bei jedem Schritt, weshalb sie den Mann sofort bemerkt hat. Ihre Körperkraft war jedoch hervorragend, was war die schon dies unhandliche Rüstung? Mit einem einzigen Tritt schluderte sie den Mann in ein Grasbüschel am Straßenrand und stolzerte dann in ihre eisernen Rüstung hinaus. Der Mann war kleinwüchsig, was darauf hindeutet, dass in Tweeder über betrachtlich stark verfügt oder ein einflussreich Herkunft hat, denn nur ein solche Person konnte zum Leibwächter des Kronprinzen ernannt werden. Kapitel 421, Mysterioses Verschwinden 5. Huang Beiyu hatten perfekt imitiert. Kaum war sie draußen, begegnet sie einem Mann, der ebenfalls ein Rüstung trug. Mit unterwürfigem Blick kam auf sie zu und sagt, junger Meister Gu, ich should ihnen seit jenem Tag Geld. Kann ich es ihnen in 2 Tagen zurückzahlen? Ha, der Kronprinz kommt heute Abend in den Palast. Lasst uns einen Spaziergang in einem Bordell im Südflügelreich Mädchen. Huang Beiyu hat den jungen Meister Gu zuvor sprechen hören und wusste daher, dass sein Stimmhock war. Deshalb brauchte sie sich nicht zu verstellen, sie senkte nur ihre Stimme etwas. Zum PF, sie schulden mir immer Geld und zahlen es nie zurück. Glauben sie, ich lasse mich leicht herumschubsen, wie konnte ich es wagen? Junger Meister Gu, sie sind ein guter Mensch. Jeder weiß, dass sie der Neffe von Lord Gu sind, reich und mächtig. Wie konnten dies Paar Pfennige ihre Aufmerksamkeit erregen? Der Mann überschüttet sie hastige mit Schmeicheleien, aus Angst, sie wird weiterhin Geld von ihm fordern. Huang Beiyu schnaubte leise, ganz feminin, doch der andere schien es nicht zu stören, als wäre daran gewohnt. Denk besser an das Geld, das du mir noch schuldest, sonst wird ich nicht hoffentlich zu dir sein, absolut. Oh, übrigens, junger Meister Gu, Lord Gu hat sie gerade gesagt.
Sagt, Sie Sultan in seinem Zimmer war 10, okay erwidert Huang Beiyu, war für meinen Seitenblick zu und wollte gehen. Der Mann sagt hastig, Lord Gus Zimmer ist schon da. Kennt den Weg nicht, ich sage genug. Huang Beiyu wollte gerade zustimmen, als sie einen Gutos Händen Mann mittleren Alters aus dem Zimmer des Kronprinzen kommen sah. Sobald sie erblickt, sagt Lina, folgendes mir stellte sich heraus, dass es sich Lord Gu handelte, der sich drinnen im dem Kronprinzen unterhalten hat. Der Kronprinz nannte ihn Lehrer, was auf sein betrachtlich stark hindutit. Huang Beiyu sagt nichts und folgte ihm schweigend. Lord Gu schloss die Tür, sobald den Raum betreten hat. Dreht sich kischet und rieb sich die Hand, während auf sie zuging. Lina, wir haben uns auf unsere Reise schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Es du deinen Onkel vermisst. Huang Beiyu beckem ganz hart und verfluchten innerlich, als sie sich gerade aussehen wollte. Gu lands werten jing klar herwehe, dass ein Mann war, definitiv kein als Mann verkleidet Frau. Dieser Lord Gu war unerwarteterweise homosexual. Anmerkung: Homosexualität bedeutet, dass ein Mann einen anderen Mann lädt. Hat sogar ein zwielichtig Beziehung zu seinem eigenen Neffen. Seinen Werten nach zu urteilen, schienen die beiden schon lange unter einer Deck zu stecken, und außerdem schien Gu Lan in nicht zurückzuweisen. Ein Gefühl des Ekels stieg in Huang Beiyu auf. Blitzschnell dreht sie sich den Tisch, warf ihm einen verachlichen Blick zu und sagt, Tempf, du hast mich tagelang ignoriert, und jetzt willst du mich belastigen? Niemals, Anmerkung, belastigen bedeutet, dass jemand etwas unbedingt will und word hut verwendet, jemanden zu etwas zu zwingen oder zu nötigen. In diesem Kontext ist es im zweiten Sinne gemeint. Lord Gu kischet, ach du mein Gut, mein Schatz, sieht wann bist du so mürrisch, isi brav, Onkel word dich ganz besonders liebhaben, kaum hatte das gesagt, störst dir sich wie ein hungriger Tiger auf sie. Huang Beiyu warf ihm ein Titus in den Kopf, stimm eiskalt, unverschämt am helllichten Tag. Tempf, du bist alt und immer noch so unanständig, ich meines ernst im dir. Lana, sei nicht bös. Ich war die letztens Weitage so cool zu dir, es ist mein Schuld, aber als, was ich tat, diente dem Gemeinwohl als Lord Gu Sohn so, wagte es nicht, na zu kommen und konnte sie nur aus der Fernemighty sanften Worten beschwichtigen. Das Gemeinwohl. In deinen Augen zahlt. Nur das Gemeinwohl. Was bedeutet das für dich? Selbst wenn das Gemeinwohl sieht, was hattest du davon? Sagt Huang Beiyu mit seltsam sarkastischer Stimme und spürte ein ganz hartem ganzen Körper. Lana, du weißt es noch nicht. Die Gefangenam des Geisterwehrers wird uns großen Nutzen bringen, aber der Geisterwehrer ist ein göttliches Wesen. Du hast nicht richtig recherchiert, bever du so vorelig gehandeltest. Was, wenn etwas passiert? Was soll ich dann tun? Kapitel 422, Mysterios Selbstverstoring 6. Aber der Geisterwehrer ist ein göttliches Wesen. Hat nicht richtig nachgeforscht, bever higher herenplatzt. Was, wenn etwas passiert? Was soll ich dann tun? Huang Beiyu stampfte schmalend dem Fass auf. Hihi, why conten wir es wagen, hierher kommen, one sicker zu sein. Lord Gu machte ein zügliches Gesicht. Huang Beiyu warf ihm einen kurzen Blick zu, meinst du deisen Schatz? Lord Gus Gesichtsausdruck ward sofort ernst, und fragte, woher wisst das? Mpf schnaubte Huang Beiyu mit ihrem besonderen Charme kalt. Das ist du im Schlaf gesagt, und du wachst es immer noch, an mir zu zweifeln. Lord Gu lächelt sofort unterwürfig. Das wird ich mich nicht trauen, Es ist nur so, dass dies ein vertrauliche Angelegenheit ist, und der Kaiser hat befohlen, dass niemand davon erfahren darf. Ich gehor also auch zu jemandem. Why hers los? Ich bin dir so viel gefolgt, und trotzdem vertraust du mir immer noch nicht. Nein, why kann das sein? Sagt Lord Gu mit gebrochenem Herzen und wollte zu hinübergehen und sie trosten. Huang Beiyu nörte, verschwind. Ich will den Erklärung nicht hören, schon, ich sage es dir, aber du darfst es auf keinen Fall jemandem erzählen. Lord Gu gab schließlich nach.
Why hat er sein geliebt so ignorien können? Huang Beyu tat, als freu sie sich, stimmword viel sanfter, was ist zwischen uns? Es du immer noch Angst, das ich dir etwas anchu. Lord Gu war überglücklich, sein Gesicht strahlte. Zupfte in seinem Armel, holt etwas glockenanliches ausdem hochwertigen Spikering in seinem rechten Zeigefinger und legte es vorsichtig auf den Tisch. Sobald das Glockchen hervorgeholt war, schwankte die umgebend spirituelle Energie heftig. Das war ein Schatz, nein, es war wohl ein göttliches Artefakt. Was ist das? Fragte ältester Gu. Das ist die seelenfesselnd Glock, ein uraltes göttliches Artefakt. Mit diesem Objekt lassen sich göttlich Bestien bandagen, egal wie stark sie sind, sobald sie in dieser Glock gefangen sind, gehorchen sie nach 49 Tagen bedingungslos unseren Befehlen. Haha, das ist jay Bestien Samen, Huang Beyu nicht die Orgen zusammen. Ein göttliches Artefakt. Sie hat noch nie zuvor ein solches gesehen. Die umgebend Lebensenergie wird von dieser gewaltigen Kraft erschüttert, und selbst der Inerstes war davon betroffen, so dass sie unkontrolliert zitterte. Die seelenfesselnd Glock. Sie konnte göttlich Bestien gefangen halten und sie unterwerfen. Dies Fähigkeit ähnelte ihrer eigenen, nur schien die seelenfesselnd Glock etwas starker zu sein, einfach weil sie im Moment kein göttlichen Bestien bandagen konnte. Der alte Mann war sehr vorsichtig und holt die seelenfesselnd Glock nur kurz hervor, bevor sie schnell wieder zurücksteckte. Lächelt sie schmeichelnd und sagt, Linna, mit dieser Seelenfesselglock, nachdem ich den Geisterwehrer mir unterwerfen habe, was ist dann dieser Kaiser des Donglereis? Ich werde in einem einzigen Tritt vom Thron stoßen. Sobald ich den Thron bestiegen habe, wird ich dich ganz sicher zu meiner Kaiserin Mädchen, die feinen Hartchen auf Huang Beiyus Körper ragten fast durch ihre Rüstung. Allein der Gedanken diesen Mann. Will wieder einen anderen Mann zur Kaiserin ernennen, dieses Gefühl ist wirklich. Ich frage mich, wann dieser Tag kommen wird, sagt Huang Beiyu beiläufig, während Augen hinter ihrer Rüstung den Raum musterten. Dieser Altmann ist ein Jünsternbeschworer und besitzt sogar ein göttliches Artefakt. Wie kann sie entkommen, wann seinen Verdacht zu erregen? Als der Himmel draußen allmählich dunkler wird, schien Lord Gu sich an etwas zu erinnern und sagt hastig, Linna, ich muss heute mit diesem torikten Kronprinzen zum Palast. Ich brauche den Hilf. Huang Beiyu konnte natürlich nicht blennen, was ist los? Ich habe hier einen Brief, bitte bringen zum Xiaowenwesen das Xiaowenwesen? Huang Beiyu war verblüfft. Die lief tatsächlich etwas im Busch zwischen dem alten Fuchs Xiao Kaiyuan und den Lüten des Donglekonegreichs. Kapitel 423, das Geheimnis hinter sich lassen 7. Warum musst du mich das überbringen lassen? Ich bin doch nicht den Laufbusch, Lana, mein Schatz, vertrau ich nicht nur dir? Wie konnte ich denn sonst jemand anderem so etwas Vertrauliches anvertrauen, sagt Lord Gu hastig. Tmpf, verdammt, Huang Beiyu streckte ihre Hand aus, und Lord Gu legte respektvoll einen Brief in die Hand. Ach, Lana, es ist schon ein paar Tage her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, und den Hand sind noch weißer geworden, sagt Lord Gu und berührt ihre Hand. Huang Beiyu schlug ihm eines Gesicht und rief, du unanständiger Schurk, nahm den Brief und ging hinaus. Lord Gu berührt sein Gesicht. Dies klein, weiche Hand tat überhaupt nicht weh, es fühlte sich wie ein sanfter Liebkosung. Dacht bei sich, während sich selig über das Gesicht strich, sein Gesichtsausdruck ein susser Ausdruck von Glück. Huang Beiyu fühlte sich nach ihrem Weggang immer noch angewidert und äußerst unwohl. Sie nahm den Brief und verschwand in einer verlassenen Gasse. Der Altmeister hat großes Vertrauen in Gu Lin, daher war der Brief mit einem gewöhnlichen Wachsiegel versiegelt, das sich leicht öffnen ließ. Wachsiegel kennt man aus Filmen, werden zum Versiegeln von Briefen verwendet. Huang Beiyu hat schon unzählige Briefe mit Wachsiegeln heimlich gesehen und konnte daher mühelos und spurlos öffnen. Niemand wird bemerken, dass der Brief bereits geöffnet worden war. Öffnet das Wachsiegel, nahm den Brief heraus und untersuchte ihn sorgfältig.
Kein Wunder, dass der Altmeister so gelassen war. Es war nur ein gewöhnlicher Grußbrief mit wenigen beiläufigen Sätzen. Doch selbst aus die wenigen Sätzen fand sie Hinweis. Der Altmeister hat erwähnt, wann das sudlich flügelreich verlassen wird, wollte Xiao Kai Yuan damit etwas Zeit zur Vorbereitung geben? Huang Bei Yu steckte den Brief zurück in ihre Tasche. Gestalt erblickt. Wer seid Huang Bei Yu ignoriert sie, lehnte sich schweigend in ein Stuhl und wartete auf Xiao Kai Yuan. Xiao Yun betrachtet ihre Kleingestalt, dann die geheimnisvoll Rüstung und dacht sofort an Huang Bei Yu und Shitian. Kapitel 424, Mysterioses Verschwinden 8. Xiao Yun betrachtet ihre Kleingestalt, dann die geheimnisvoll Rüstung und dacht sofort an Huang Bei Yu und Shitian. Leg die Rüstung ab, ich will nachsehen, rief sie. Als sie sah, dass Huang Bei Yu immer noch regungslos dastand, wird Xiao Yun wütend und trat zum Angriff vor, doch als sie die Hand hob, wird sie gepackt. Gleichzeitig tonte Xiao Kai Yuans wütend Stimme. Why kannst du es wagen, Großvater, rief Xiao Yun erschrocken. Hüt, als sie Xiao Kai Yuan sah, gab sie sich nicht mehr so verwöhnt wie früher. Gesichtsausdruck variiert nur noch Ehrfurcht und Respekt. Verschwind. Das ist mein Ehrengast. Wer hat dir erlaubt, dich so anmaßend zu benehmen, tadelte Xiao Kai Yuan sie kalt. Xiao Yun sagt hastig, Großvater, ich wollte nur nachsehen, weil ich dies Person so geheimnisvoll find. Huang Bei Yu sagt cool, ich hat nicht erwartet, dass man in ihrem Anwesen Gast so behandelt. Daher sollte ich zurückkehren und meinem Onkel Bericht erstatten, seid Lina, nicht wahr? Es ist schon so lange her, ich hat nicht gedacht, dass es so groß geworden seid. Dieses Mädchen ist nur ein einfach Dienerin im Anwesen, Brotstück nicht ihr abzugeben, damit befahl jemandem, Xiao Yun wegzubringen. Huang Bei Yus Lippen versogen sich leicht. Offenbar verlief Xiao Yuns und Concubine Schwez flutscht eines Anwesen der Xiaos nicht wie geplant. Xiao Kai Yuan fuhr fort, lasst an seines Arbeitszimmer gehen und reden, Huang Bei Yu widersprach nicht und folgte Xiao Kai Yuan eines Arbeitszimmer. Nachdem sie die Tur gesklissen und sich vergewisset hatten, dass niemand loste, fragte Xiao Kai Yuan besorgt, Lina, wie geht es meinem jüngeren Bruder, ihm geht es bestens. Hat mich nicht gerät gebeten, ihnen ein Nachricht zu überbringen, Huang Bei Yu reichte ihm den Brief. Xiao Kai Yuan öffneten hastig, überflogen und ein freudiges Lächeln huschte über sein Gesicht. Mein lieber Bruder ist wahrlich loyal und riecht scharfen, Huang Bei Yu sagt, mein Onkel hat in letzter Zeit einige Angelegenheiten zu erledigen. Daher sollten sie sich in dieser Zeit gut vorbereiten, das ist mein Pflicht. Warten sie einen Moment, ich werde ihm einen Brief schreiben, Huang Bei Yu nickte, und Xiao Kai Yuan ging zum Liesbold, den Brief zu schreiben. Huang Bei Yu betrachtet die Gemälde und Brief, die Xiao Kai Yuan in seinem Arbeitszimmer versteckt hielt, und fragte plötzlich, ich habe gehört, dass der Jungherr ihres Anwesens der Schwiegersohn des jetzigen Kaisers ist und ein Hochposition und Großmarkt innehat. Xiao Kai Yuan erschrak und sagte einen enttäuschten Ausdruck, Hochposition und Großmarkt? PFF, wird in weniger als 2 Tagen hingerichtet, Wie eso, Huang Bei Yu sagte großes Interesse. Xiao Kai Yuan lacht cool und sagt, Lana, obwohl du jung bist, hast du doch sicher schon von Prinzessin Hui Wen gehört, oder? Huang Bei Yu war überrascht und nickte, von habe ich gehört. Eier Hoheit, die Prinzessin, die angesiehste Person im Königreich des Südflügels, MPF. Angesehen? Fremde preisen sie immer nur als schonen, aber in Wirklichkeit, offenbar merkte Xiao Kai Yuan, dass es unangebracht war, dies dem Jungen Mann vor ihm zu sagen. Verstummt schnell, rouspert sich und sagt, kurz gesagt, ich war damals gegen Yuan Chengs Heirat mit aber der junge Mann war von Schönheit und Ruhm geblendet und wollte nicht auf meinen Rat hören, Huang Bei Yu erwidert. Warum wird der Prinzgemahl nach Prinzessin Hui Wens Tod vor so vielen Jahren trotzdem enthauptet? Ist das nicht als die should dieses Mädchens Huang Bei Yu? Man kann sich eben nicht auf jemanden verlassen, der nicht zum eigenen Blut gehört, lacht Xiao Kai Yuan kalt auf. Huang Bei Yus Hand, die unter ihrer Rüstung verborgen war, ballte sich plötzlich zu einer Faust, ihr Stimme blieb unerschütterlich, das
Königreich des Südflügels hütet also ein solch schändliches Geheimnis. Das Kind, das Prinzessin Huiwen geboren wird, stammt gar nicht aus Eurasiau Family, zum Pf. Was soll man da noch sagen? Mein unglückseliger Sohn war nur ein Sundenbock, erwidert Xiao Kaiyuan etwas widerwillig. Aber Prinzessin Huiwen hat bereits ihr Ende gefunden, ein so tragisches Schicksal ereilt sie. Huang Beiyu's Finger wurden augenblicklich eiskalt. Sie spürte Vage, dass Xiao Kaiyuan etwas wusste. Kapitel 425, Mysteriöser Tod 9. Prinzessin Huiwen ist nach vielen Jahren an einer Krankheit gestorben, why shade Xiao Kaiyuan lächelt etwas seltsam, an einer Krankheit gestorben? Why konnte sie nur an einer Krankheit sterben? Gibt es da vielleicht einen tiefer liegenden Grund? Hast du vorhin eine Frau im Rollstuhl im Garten gesehen? Prinzessin Huiwen ist gestorben, weil sie vergiftet wird. Jemand steckte dahinter, aber sie weigert sich, es zu gestehen. Sie hat Angst, dass ich allein davonlaufen und sie unter keinem Stick lassen wird. Wahrlich, die giftigste Frau ist die bösartigste. Außerdem sind sie nur ein Last. Was bringt es, sie mitzunehmen? Wenn sie uns belassen, wär das schrecklich, Lina, du bist wirklich klug. Die Mühe meines jüngeren Bruders, dich zu unterrichten, war nicht umsonst. Huang Beiyu erwidert, was soll das? Dies giftige Frau kann anderen schaden, woher wissen wir, dass sie uns nicht durch etwas antut? Xiao Kaiyuan nickte ernst, das stimmt absolut, dies beiden, Mutter und Tochter, sind wirklich bösartig, sie dürfen nicht im Leben bleiben, gut, es wird spät, ich sollte jetzt zurück. Da Huang Beiyu sah, dass Provocation Wirkung gesät hat, zögert sie nicht lange. Sie nahm Xiao Kaiyuans Brief entgegen, und geleitet sie persönlich hinter. Sobald sie gegangen war, rief Xiao Kaiyuan Xiao Yu und die anderen zusammen und flüstert ihnen einige Anweisungen zu. Xiao Yu war etwas überrascht. Alter Mann, Juna ist ein Nachfahren unserer Family. Xiao Kaiyuan runzelt die Stirn, etwas besorgt, und sagt, bringt Juna weg. Kommet zuerst euer Mutter. Dies bösartige Frau ist gerissen und manipulativ, sie im Leben zu lassen, wird nur Unglück bringen. Xiao Yu und die anderen waren all Mitglieder der Family Xiao und wussten natürlich, was das best für die Family Xiao bringen wird. Sie nickten und gingen hinaus, den Befehl auszuführen. Huang Beiyu trat hinaus und fühlte sich, nachdem sie ihren Eisenhelm und die Rüstung abgelegt hat, völlig hilflos. Es stellte sich heraus, dass Huang Beiyu nicht Xiao Yuanchengs Tochter war. Xiao Yuancheng kannte dieses Geheimnis wohl schon lange, sonst hatte Huang Beiyu nicht so grausam behandelt. Hat ihn fast Pech gehabt. Hat die Prinzessin geheiratet, doch unerwartet war das Kind, das sie gebar, von einem anderen Mann. Natürlich war nicht einverstanden, aber sie war eine Prinzessin, was hatte sagen sollen? Konnte nur seinen Groll und seine Bitterkeit herunterschlucken. Wie erbarmlich. Xiao Yuancheng, dein ganzes Leben war wahrlich von tiefem Groll erfüllt. Heute Abend findet das kaiserliche Bankett statt, die Gesandten des Dong Li-Reichs und des Bei-Yaro-Reichs zu begrüßen. Auch die Residenz der Prinzessin ist eingeladen, doch Huang Beiyu wollte den Kaiser und die Kaiserin nicht treffen und musste daher unter dem Vorwand von Unwohlsein absagen. Sie wird heute Abend früh nach Hause zurückkehren, sich auszuruhen. Dong Ling und die beiden kleinen Tiere hatten sie sehr vermisst. Als sie ihre sahen, freuten sich kleine Tiger und Kai riesig und wollten entgegenlaufen. Kai hat jedoch immer noch groß Angst vor kleine Tiger, als herversprang, wagte sie sich nicht zu bewegen und sonne mitleidig zu, wie in Huang Beiyus Arm sprang. Huang Beiyu ging zu Kai und tätschelte den Kopf. Es war schon, wenn beiden Kleinen etwas schneller groß werden würdet. Kai piepste, wann zu wissen, was sie sagen sollte. Dong Ling lächelt und sagt, wenn sie groß sind, machen sie nicht mehr den ganzen Tag anfug und lassen die Dame in Ruhe. Die Frühlingszwiebel auf Kais Kopf zitterte, und sie blinzelt und sah Huang Beiyus finsteres Gesichten. Huang Beiyu setzte kleinen Tiger ab und ging eines Zimmer. Dong Ling setzte die beiden kleinen Tiere vorsichtig ab und folgte ihr. Was bedrückt die Dame denn so sehr, Huang Beiyu?
Legte ihren Kopf auf Donglings Schulter und flüstert, Dongling, du bist jetzt so etwas wie mein einzig Verwandt, stimmt, sagt Dongling lächelnd. Was redest du da für einen Unsinn, Fräulein? Du hast doch noch die Kaiserin Witwe und Prinzessin Hai Hua Huang Bei us Lippen Versogen sich leicht, und sie sagt gleichgültig, dies beiden zusammen Reichen nicht in die Bindung herren, die wir durch unsere gemeinsame Kindheit teilen. Kapitel 426, Mysteriöser Tod 10. Es gibt Dinge, die Dongling besser nicht sagt, es ist am besten, wenn dieses Mädchen ein einfaches und glückliches Leben führt. Dongling war geruht, ihr Augen roten sich. Fräulein, warum sagen sie plötzlich so etwas? Hören sie es etwa nicht gern? Wenn es ihnen nicht gefällt, wird ich es nicht wieder sagen, sagt Dongling schnell. Warum sollte es mir nicht gefallen? Dongling ist sehr glücklich, aber Fräulein, sie müssen sehr beunruhigt sein, wenn sie so etwas sagen. Können sie Dongling ihr Sorgen anvertrauen? Allein die gut Betreuung von Xiao Hu und Kai Janet, mein Sorgen zu lindern. Außerdem wird es spät, sie sollten in Zimmer gehen und schlafen. Huang Bei sagt ein paar Wörter und schickte Dongling ins Bett, legte sich dann selbst hin, schloss langsam die Augen und schlief ein. Kaiserlich Dynastie der Nordlichen New die Delegation des Königreichs Nordliches Jahre Verwelt nicht lange in Lin Huai. Nach dem Geislausdurch mit dem Königreich des Südlichen Flügels kehrten sie am nächsten Tage mit dem 9. Prinzen von Lian Yi, der ein Jahr lang Geisel im Königreich des Südlichen Flügels gewesen war, in ein Land Zurück. Vor der Stadt wetten Fahnen im Wind, und Wolken zogen vorbei. Prinzessin Yingyi ritt persönlich auf ihrem Pferd, von Lian Yi zu verabschieden, und schluckst all sein Meilen unkontrolliert. Bruder Yi, wenn ich groß bin, wird ich dich ganz bestimmt im Königreich Nordliches Jahre besuchen. Geh jetzt zurück, mach dir kein Sorgen, von Lian Yi stieg ab, setzte sich in die Kutsche und sprach sanft zu Prinzessin Nya. Prinzessin Nya, deren Gesicht mit Tranen überströmt war, schnitt sich mit einem Dolch ein Haarstran ab, steckte sie in einen Seidenbeutel und reichte ihn ihm. Bruder Liani, wirst du warten, bis ich groß bin. Sie stand unter der Kutsche und küsst ihm sanft auf den Handrücken. Tranen rannen ihm über die Hand und brannten eine klarliche Weise. Nya, ich, hat sie immer wie ein junge Schwester behandelt und nie daran gedacht, ihr Beziehung zu vertiefen. Prinzessin Nya schniefte, dreht sich schwang sich auf ihr Pferd, ihr Augen Tranen verhangen, als sie in Ansche, dann peitschte sie das Pferd heftig und galoppet davon. Your Hoheit, wir müssen uns beeilen, ich fürchte, die Reise wird beschwerlich, sagt ein Wächter des Königs der Markt. Schon gut, sagt von Liani und wandte den Kopf, sein Blick schweifte zur majestatischen Stadt Lin Huai in der Fern. Dachten jemanden, an die Möglichkeit, dass sie plötzlich auftauchen konnte, aber war schon so weit gekommen und hat noch immer niemanden gesehen, vermutlich wird sie nicht kommen. Your Hoheit, wartet auf etwas? Fragte der Wächter, als seinen abwesenden Blick bemerkt. Von Liani wandte langsam den Blick ab, schüttelte den Kopf und sagt, nichts, gehen wir der Wächter trieb sein Pferden. Wenn die trieb sein Pferd langsamen, verbüht sich und sagt, Your Hoheit, die Tage sind lang, und werdet euch sicher wiedersehen. Von Liani warf ihm einen Blick zu und senkte den Kutschvorhang. Blickte auf Jes Kapitel und legte in den vorsichtig beiseite. Ein Zither lag in der Kutsch, griff danach und zapfte leise die Seiten, während sich ein bittes Lächeln in seinen blassvioletten Augen abzeichnete. Huang Bei wo werden uns wiedersehen? Prinzessin Yingyi trieb Pferd in Richtung der Außenbezirk von Lin Huai. Das Gefängnis der kaiserlichen Guard lag in der Nähe, und sie hat eigentlich einen am Wegmädchen wollen, als plötzlich eine irgendwie vertraut dunkel Gestalt vor auftaucht. Stürmte aus dem Gefängnis. Sie sah noch einmal hin und rief dann, Tien, die dunkel Gestalt dreht sich zu packte dann die Person in ihrer Hand und rannte schnell in die Stadt. Halt! Wenn entfernte, rief Prinzessin Yi. Kam die Gestalt, die Tien gefangen genommen hat, irgendwie bekannt vor. Beinahe ihrem Hinterhen war sie schockiert,
war das nicht Xiao Yuan Cheng? Kapitel 427, die Wahrheit kommt ans Licht 1. Prinzessin en je Triebe Förden, im Nachzugegen, doch kaum hat sie die Stadt erreicht, war sie tien Spurlos verschwunden. Wo sind die Wack hen, fragte Prinzessin en je mit ernster Mien und refinen Wackte. Get zur schwarzen Kavallerie und lasst sie die Sicherheitsvorkehrungen für die heutige Verlesungen der Lingyang Akademie verstärken Joel, der Wackte machte sich sofort auf den Weg, den Befehl zu übermitteln. Prinzessin en je blickte auf die Stillstraße vor sich, a Gesichtsausdruck ward immer finsterer. Sie hat es nicht absichtlich auf Schietien abgesehen, sie empfand ihn einfach als so geheimnisvoll und fühlte sich unwohl. Und warum sollte sie Tien Xiao Yuan Cheng gefangen nehmen wollen? In wenigen Tagen wird Xiao Yuan Cheng enthauptet werden. Der Kronprinz des Dongla-Königreichs hat eine Delegation eines Nanyi-Königreich geführt, das Wesen seiner Kultur zu ergründen, und der Ort des Studiums war natürlich die Lingyang Akademie. Am zweiten Tag begannen mehrere hochrangigen Akademiker der Kaiserlichen Akademie von Lingyang ihre Vorlesungen, die Kultur des Königreichs Nanyi zu fordern. Unter der Führung des Kaisers und der Kaiserin Witwe war fast kein Mitglied der kaiserlichen Familie oder des Adels abwesend. Der Morgenhimmel war klar und cool, und der Schneefall hat aufgehört. Die Delegation des Kronprinzen des Königreichs Dongli war nun vollständig auf dem Platz der Akademie von Lingyang versammelt. Die Akademiker hielten abwechselnd Vorträge, debattierten und zitierten klassisch Text, sie erklärten Sprüche oder Geschichten aus Büchern und belegten diese mit Beweisen. Ihre Reden waren so eloquent, dass selbst die einfältigen Bewohner des Königreichs Dongli nicht aufhören konnten zu applaudieren. Der Kaiser, bester Lohn, lacht und sagt, ausgezeichnet. Die Akademiker haben mir heute wohlig die Augen geöffnet. Mutter, nicht wahr? Die Kaiserin Witwe erwidert freudig, Your Majestat haben vollkommen recht. In den letzten Jahren herrschte Frieden auf der Welt, und die Kultur des Königreichs Nani erblut immer weiter. Es ist wohlig ein Fall von 100 Schulen des Denkens, die die Vorherrschaft wetterfern dort, der Ausdruck 100 Schulen des Denkens, die Vorherrschaft wetterfern besieht sich auf die Seite der Frühlings- und Herbstanalen und der streitenden Reiche, ein Seite dramatischer sozialer Umbruch und des Aufkommens verschiedener Denkschulen wie Konfuzianismus, Legalismus und Taoismus. Sie erhielten sich für unfehlbar, führten Debatten und Auseinandersetzungen und schufen so ein blühend akademisch Scene. Daher wirklichen Speter Generationen dies blühend Kulturscene auf der mighty 100 Schulen des Denkens, die Vorherrschaft wetterfern dort. Die Kaiserin setzte sich zur Seat, a Gesichtsausdruck nachdenklich. Leicht überrascht, aber immer noch lächelnd, sagte sie, dies alles ist seiner Majestat Regierungskunst zu verdanken, der Kaiser war für einen kalten Blick zu. Wer die Kaiserin in dieser Situation nicht unentbehrlich gewesen, warum hat die Ankunft erlaubt? Schon ein Anblick war eine Zumutung. Wo ist Huang Beiyu? Fragte der Kaiser und suchte den Raum ab, konnte Huang Beiyu aber nirgends entdecken. Die Kaiserin Witwe sagt, Your Majestat, weder Ingyer noch Beiyu sind gekommen, Ingyer ist auch nicht die, bemerkt der Kaiser erst jetzt. Die Kaiserin wirkte etwas unzufrieden. Sie nähte den Kopf und fragte Jonyi neben sich, Jonyi, wo ist Ingyer? Jonyi antwortet, der 9. Prinz des Königreichs bei Yarrow ist heute zurückgekehrt. Ingyer muss in Verabschiedet haben. Ingyer ist im aufgewachsen, in zu Verabschieden, ist nur recht und billig, sagt die Kaiserin Witwe lächelnd und wandte dann plötzlich den Kopf, durch den Raum zu blicken. Die Kaiserin Witwe bemerkt den Tumult, runzelt die Stirn und fragte, was ist denn hier los, Jonyi? Stand auf und blickte sich Sein Lippen verzogen sich zu einem kalten, unbarmherzigen Lächeln, Jemand ist eingebrochen, ausgerechnet jetzt wagt es jemand einzubrechen, sagt der Kaiser zornig. Jonyi, geh hinunter und sei nach. Lass sie keinen weiteren Mädchen, nickte Jonyi leicht und wollte gerät hinuntergehen, als in ein lauter Schrei ausdem Tumult innehalten ließ. Your Majestat, ich bin unschuldig. Ich heb die Großprinzessin nicht vergiftet, der Schrei war so laut, dass selbst die Dozenten innehalten mussten. Nach einem Moment der still begann im Hof zu tuscheln.
Ein Mann in Gefängniskleidung, MITs exhaustem Haar, Word von Wachen festgehalten und schrie immer noch sein Unschuld. Wer verursacht diesen Lärm da unten? Bringt in sofort weg die majestatische Stimme der Kaiserin Witwe Tonte, und die Wachen sogeten nicht lange und zerten den Mann gewaltsam fort. Your Majestat. Ich, Xiao Yuan Cheng, verweigere die Unterwerfung. Ich heb die Prinzessin nicht vergiftet. Ich bin unschuldig, halt, rief der Kaiser plötzlich, stand auf, trat vor und dutit auf den Mann. Was hat gesagt? Last in frei, last in Antwerpen, die Wachen sogeten nicht lange und ließen den Mann in Gefängniskleidung niedem Boden zurück. Kapitel 428, die Wahrheit kommt ans Licht zu. Die Wachen sogeten nicht lange und ließen den Mann in den Gefangenenkleidern sofort los, sodass auf dem Boden ihn konnte. Your Majestat, ich bin unschuldig, ich heb Prinzessin Huiwen ganz bestimmt nicht vergiftet, was sagen Sie? Mein kaiserliche Schwester ist nicht an einer Krankheit gestorben, fragte der Kaiser mit sittenden Händen und leicht unsichere Stimme. Die Kaiserin eilte vor, Your Majestat, dieser Mann ist verrückt, warum sollten Sie ihm glauben? Gehen Sie hinaus, rief der Kaiser und schob die Kaiserin beiseite. Dann dutit auf Xiao Yuan Cheng und sagt, sprich weiter. Sollen Sie mir als, was Sie wissen, Your Majestat, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Verhör. Bringt diesen Mann erst einmal weg. Es ist nicht zu spät, in zu verhören, wenn wir in den Palast zurückkehren, die Kaiserin Witwe stellte das Wohl des Hofs in den Vordergrund. Wie konnten angesichts der Vielen Anwesenden, darunter der Kronprinz und der Gesandte des Königreichs Dongli, die Angelegenheiten der Kaiserfamilie wo so vielen Menschen ans Licht kommen? Mutter, hast du es nicht gehört? Meine Schwester ist nicht an einer Krankheit gestorben, sie war, der Kaiser war zutiefst betrübt, sein Herz von wat und Angst erfüllt. Auch der Kronprinz des Königreichs Dongli war mit seinem Gefolge eingetroffen. Dieser Kronprinz von Dongli wirkte auf den ersten Blick sehr aufrichtig, mit Gutos Händen Gesichtszügen, one Jede Spur von List oder Hinterlist, war weitaus besser als Gina Lord Gu. Your Majestat, wenn come Familienangelegenheiten kommen wollt, wer denn wir nicht weiter storen? Darf ich die Lingyang Academy sagen? Ich bewundere your Lingyang Academy sehr, sagt der Kronprinz von Dongli hofflich. Get, wie wollt, sagt der Kaiser, wandte den Kopf ab und unterdrückte seinen Sohn. Der Kronprinz von Dongli verbüht sich und führte dann sein Gefolge zur Lingyang Academy. Der Kaiser blickte Xiao Yuan Cheng und sagt, bringt ihn her. Ich möchte ihn persönlich verhören, Your Majestat, rief Xiao Yuan Cheng. Mutter, weitere Erklärungen sind nicht nötig. Ich wird die Sache gründlich untersuchen und auf keinen Fall zulassen, dass mein kaiserliche Schwester unrechtmäßig stirbt, der Kaiser sprach entschlossen. Die Wachen führten Xiao Yuan Cheng hierin. Xiao Yuan Cheng kniet nieder, senkte immer wieder den Kopf, trannen rannen über die Wangen, und erzählt die Geschichte vom Tod der ältesten Prinzessin, die durch einen von Concubine schwergereichten Becher Gift gestorben war. Anfangs hatte nicht viel darüber gewusst, doch sein Gespräch mit Huang Bei an jenem Tag hat ihn misstrauisch gemacht. Es schien, als sei Prinzessin Hui wenn nicht an einer Krankheit gestorben, sondern ermordet worden. Hut hat sie Tian'im mitgeteilt, dass im unerwartet der Mord an der ältesten Prinzessin angelastet worden war. Hat zunächst angenommen, im Word lediglich die Hinrichtung nach dem Prozess drohen, Anmerkung, ich bin mir bezüglich der Hinrichtung nach dem Prozess nicht sicher, bitte kommentieren falls Sie den korrekten Ausdruck kennen. Wie legt Word der Kaiser später aus Respekt vor der Familie Xiao nicht wollten lassen und sein Leben verschonen. Doch sollte ihm vorgeworfen werden, gegen Prinzessin Huiwen in Trigit zu haben, erwartet in nur ein Ergebnis. Diese Stückelung durch fand Förder. Why hatte die keine Angst haben sollen? Die grausame Straf der Stückelung durch fand Förder war so brutal, dass allein der Gedanke daran sein Hand und Fuß sitten ließ. Your Majestat, ich war es wirklich nicht. Selbst mit zen Leben wird ich es nicht wagen, gegen die Prinzessin zu intrigieren, die Brust des Kaisers hob und senkte sich, sein Lippen zitterte vor Wo ist dies böse Frau, Your Majestat,
dies Bosfrau ist geflohen und wollte mir Diocese. Verbrechen und Hangen, Xiao Yuan Cheng senkte den Kopf und Flaterm Vergebung. Schwars Kavallerie, gehorcht meinem Befehl. Durchsucht unversuglich die Gans Stadt und nimmt dies Rutschlos Frau gefangen, lebend, brüllt der Kaiser wütend. Ein Mensch ziviler und militärischer Beamter, kaiserlicher Verwandter und adliger Warrant setzt, nicht hastig nieder und rief, Your Majestät, beruhigt euch, braucht nicht zu suchen, sie ist hier ein klar, aber kalte Stimme tonte hinter der Mensch. Die Adligen wichen rasch beiseit und gaben einen Weg frei. Prinzessin Bei Yu schritt langsam voran und zog ein dun, gebrechlich Gestalt in ihre Seat. Kapitel 429, Die Wahrheit kommt ans Licht 3. Prinzessin Bei Yu. Ist es wirklich Prinzessin Bei Yu, where ist die Person, die sie damit sich schleift? Sie sieht ja fürchte Regen der US. Seht Ukner Diocese gesickten, so grauenhaft. Die Adligen tuschelten und berieten sich, ihr Augen voller Stornen, als sie anstarten. Huang Bei usert Concubine schwer vorwärts und war für ihren Körper, der von der Blutvergiftungspilze fressen war, zu Boden. Bei Yu, der Kaiser erschrak, und gerät als sich hinabügen wollte, sprach Huang Bei Yu kalt, Your Majestät, dies ist dies weite Concubine von Prinzgemahl Xiao und och diejenige, die Prinzessin Hui wenn, mein Mutter, vergiftet hat. Xiao Yuan Cheng dreht sich und so Concubine schwes jammerlichen Anblick. Erschrocken fiel zu Boden und blickte sie voller Abschuhen, ich, Concubine schwenitem Boden und wagte es nicht, den Kopf zu haben. Unter den hasservollten Blicken der umstehenden Königlichen und adligen Familien fühlte sich Lady schwer zutiefst verangstigt. Der Kaiser funkelte Lady schwer wütenden, ist du das etwa verursacht? Du unverschämte Schlamp. Wack hen, verurteilt sie zum Tod. Bringt dies abscheulich Frau herbei, damit ihr mighty tausend Hieben hingerichtet wird, Your Majestät, sagt Huang Bei Yu ruhig, ihr Stimm klar und kalt, Wanjid Spur von Nervosität. Der Kaiser sah ihn, Bei Yu, ist du etwas zu sagen? Huang Bei Yus Blick schweifte über die hochrangigen Beamten auf dem Podium. Unter ihnen waren viel bekannte Gesichter, die Kaiserin Witwi, der Prinz von Xiaoyaro, der Prinz von Gingen, die Kaiserin von Pingbei, und auch Menschen, die sie noch nie zuvor gesehen hat. In diesem Moment beobachteten sie allaufmerksam. Sie zögert nicht und sah sie direkten, Blick fest und prüfend zugleich. Tant schwer ist nur ein Person, why kann sie es wagen, gegen die Großprinzessin zu intrigieren? Die muss jemand im Hintergrund die Fäden sehen, kaum hat sie ausgeredet, erhoben sich die Mitglieder der königlichen Familie auf dem Podium. Prinzessin Bei Yus Wort waren eindeutig an sie gerichtet. Prinzessin Bei Yu, sie können essen, was sie wollen, aber sie dürfen nicht so leichtfertig reden. Prinz Gingen, seiner imposenten Erscheinung, öffnet langsam den Mund, sein Wort trugen ein Warnung in sich. Huang Bei Yu spottet, habe sie nicht Namen angesprochen, Prinz Gingen, warum sind sie so vorelig, Prinz Gingen, ein Mann von List und Intrigen, war dennoch wütend über ihr Wort, sein Gesicht lief rotten. Solche Dinge war so vielen Leuten zu sagen, kam eine Beleidigung des gesamten Königshauses gleich. Prinz Gingens winket seine Tochter, der amtierenden Kaiserin, zu und forderte sie zu einer Erklärung auf. Doch die Kaiserin schüttelte blassem, traurigem Gesicht den Kopf und signalisiert damit ihr Hilflosigkeit. Der Kaiser wurde einfach nicht zu hören. Huang Bei Yu war die Tochter der Großprinzessin, und ein einziges Wort von ihr genugen, sie selbst als Kaiserin abzusetzen. Prinz Gingen blieb nichts anderes übrig, als selbst vorzutreten, niederzuknien und zu sagen, Your Majestät, bitte beurteilen sie dies Angelegenheit gerecht. Dieser Altdiener war stets true ergeben, why konnte ich wagen, Prinzessin Bei Yu etwas Böses anzutun, Huang Bei Yu verzog die Lippen zu einem kalten Lächeln. Sie beobachtet die Reaktionen der Mitglieder der kaiserlichen Familie, tatsächlich war niemand wie der andere. Auch die Stimme des Kaisers war eisig geworden, in allen Angelegenheiten, die Prinzessin Hui wenn betrafen, kannte der Kaiser kein Neid. Prinz Gingen, seien sie versichert,
die unschuldigen bleiben unschuldig. Ich word nicht zulassen, das jemand zu unrecht beschuldigt word, Prinzgingen stand auf, wischte sich den Schweiß von der Stirn und funkelte Huang bei Wutenden. Du Elens Weib, ich word dies should später mussem mit. Dir begleitchen, der Kaiser befahl, last Jing Zhong rufen, ich will dies rutschlos Frau Haier und jetzt grundlich verhoren. Kapitel 430, die Wahrheit kommt ans Licht vor. Lady Schwerzitity im ganzen Körper, nurster mit den Sahnen. Haltung veriet, das sie selbst im Tod nicht aufgeben wird. Hat jetzt etwas Rückgrat gesagt, aber ich frage mich, wie lange das noch anhalten wird, Your Majestat, braucht Lord Jingzhong nicht zu belastigen. Ich kann sie selbst verhoren und bin sicher, dass ich sie dazu bringen kann, die Wahrheit zu sagen, sagt Huang bei mit einem selbstsicheren Blick auf Lady Schwer. Der Kaiser sah sie ungläubigen. Och die Kaiserin Witwi sagt überrascht, bei seid noch jung. Warum überlasst es nicht einfach Jingzhong, Großmutter, mit Jingzhongs Methoden würde wohl nichts finden. Bitte überlasst es mir Huang bei nicht nieder und fleht instandig. Während die Kaiserin Witwi noch so gut, nickte der Kaiser und sagt, Gut, bringt sie schnell dazu, zu gestehen, Jawohl, rief Huang bei stand auf und ging zu Lady Schwer. Hockte sich hin, bügt sich zu Tant Schwers Ohr und flüstert, Tant Schwer, die wichtigsten Menschen für dich sind doch Xiao Yun und Xiao Zhonglei, nicht wahr? Tant Schwer habe fast verwest's Gesicht und fragte sittend, Du, was willst du tun? Du weißt, wie skrupellos ich bin, nicht wahr? Außerdem fürchte ich mich nicht darüber, dass an der erfahren, dass ich, Huang bei ein grausam und skrupellos Person bin. Du hast meine Mutter damals Lied angetan und mir so weis gemacht. Hut sinne ich auf rasch. Das ist doch nicht unvernünftig, Huang Bei's Lippen versogen sich zu einem kalten Hohn. Sie war für einen Blick zu, blickte dann auf und sagt, bringt es heraus, die Adligen auf der anderen Seat sahen sichem und machten Platz. Ein Hubsteinerin trat mit einem entzückenden Tigerjungen auf die Arm vor, gefolgt von mehreren Begleitern, die zwei weitere Personen eskortierten. Hinter ihnen kamen einige kraftige Männer, die einen großen Topf trugen, einen Holzstapel in der Mitte des Hofs aufstellten und den Topf darauf stellten. Dongling lächelte, reichte Huang bei das kleine Tigerjung und wandte sich dann den beiden gefesselten Personen zu. Zweite Young Dame, zweite junger Herr, es scheint, als werdete Hut etwas leiden, die beiden Gefesselten wären tatsächlich Xiao Yun und Xiao Zhonglei. Ihr Gesichter wären bleich und sehten Anzeichen von Panik, und als sie Tant Schwer erblickten, brachen sie in Tränen aus Wein nicht, die Hinrichtung hat noch nicht begonnen, lächelt Dongling und Weise Begleiterin, ein Feuer zu entzünden und einen Topf Wasser am Kochen zu bringen. Huang bei was magst du dir? Fragte Tant Schwer und sah ihr beiden kinderen, schließlich konnte sie sich nicht mehr beherrschen. Huang bei umarmte Xiao Hu und streichelte sanft sein weiches Fell. Ihr klaren Augen variierten einen unschuldigen und reinen Ausdruck. Tant Schwer, es gibt ein Anekdot im Klassiker der kindlichen Pietät, die heißt Fleisch für die Mutter schneiden. Hast du schon mal davon gehört? Der Klassiker der kindlichen Pietät ist ein Werk, das vermutlich in der Chinhansit verfasst wird und eine klassische Abhandlung des Konfuzianismus darstellt. Gibt Ratschläge zur kindlichen Pietät, wie man Tier, wie Vater, älteren Brüder oder Vorgesetzten, behandelt. Gehört zu den dreisen klassischen Werken des Konfuzianismus. Der Legend nach wurde von Konfuzius geschrieben, doch während der südlichen Song-Dynastie zweifelten einige in seiner Echtheit und glaubten, stamm von einer späteren Generation. Lady Schwers Gesicht wird vor Entsetzen plötzlich kreidebleich. Du, ich weiß, dass die zweite Schwester und der zweite Bruder meisten ergeben sind, Lady Schwer, die Schalb möchte ich ihnen helfen, den Titel vorbildlich son zu erlingen Dongling fu fort. Später sollen die Kleider der zweiten Jungen Dame und des zweiten Jungen Meisters ausgezogen und vom Metzger in ein Netz eingewickelt werden, sodass Fleisch frei liegt. Dann sollen mit Muscheln 998 Fleischstück herausgeschnitten und in Wasser gekocht werden, Lady Schwer kindlich Pietät zu beweisen, Dongling, Schwester ist mächtig, Schwester Ling ist mächtig,
aber dies Art der Hinrichtung ist zu grausam. Kapitel 431, das war Bild in Thult 5. Der Kaiser blickte finster drein und widersprach der Kaiserin nicht. Doch als daran dacht, dass seine alte Schwester von dieser niederträchtigen Frau vergiftet worden war, empfand plötzlich ein Hartstraf als angemessen. Bei verfolgt ihr eigenen Plan, niemand darf sich einmischen, sagt der Kaiser leise. Die Kaiserin, obwohl untröstlich, schwieg. Zhonyi schritt langsam vorwärts und blickte auf Huang Beiyu herab. In diesem Moment kam Sie im Vertraut und fremd zugleich vor. Als spürte Sie seinen Blick, hob Huang Beiyu den Kopf, und ihr klaren Augen schimmerten im einem herzerreißenden Licht. Ihr Blicke trafen sich nur einen Augenblick, dann wandte sich Huang Beiyu ab und sagt kalt, Dongling, hör auf dem Unsinn, execute sej. Dongling nickte und winkte ihren Dienerinnen zu. Dies weite young Dame hat weischier Hort, van Jen war also ihren. Die Dienerinnen eilten herbei, one sich darum zu kommen, dass die Person vor ihnen die Himmels mächtigstes weite young Dame im Palast der Prinzessin war. Jetzt, die Xiao Yuan Cheng kurz vor deren Thorptung stand, gab es noch wenige Grund zur Sorge Concubine schwer. Man sagt, der Altherr des Xiao-Palasts, Xiao Kai Yuan, heb sich nicht Mutter und Tochter gekümmert und sogar ihr Hinrichtung befohlen, also brochten Sie sich natürlich nicht zurückzuhalten. Die Gruppe begann, Xiao Yun zu entkleiden. Xiao Yun war gefesselt, die Seil aus Achsenzähnen zogen sich jedem Widerstand fester zu. Zudem hat Huang Beiyu die Seil manipuliert, sodass Sie ihre Näherenergie nicht einsetzen konnte. Mutter, rett mich, Mutter, ich will das nicht, lasst mich los, Xiao Yun schrie hysterisch auf, sein Stimm holte über den Platz, erfüllt von blankem Entsetzen. Schwester, Xiao Zhonglei dreht sich und nicht vor Huang Beiyu nieder, Drittschwester, was sind Blutz verwandt, das ist Brudermord erwust, dass ihnen jetzt niemand mehr helfen konnte, wenn Sie betteln wollten, dann nur dies wortlos Person, auf die Sie immer herabgesehen hatten. Huang Beiyu warf im einen widerwilligen Blick zu und sagt, anstatt mich zu flehen, warum bettelst du nicht den Mutteren? Sie brocht nur ein Wort zu sagen, den zweite Schwester zu retten. Xiao Zhonglei ging hinüber und nicht vor Concubine schwer nieder. Mutter, bitte sprich. Willst du wirklich tatenlos zu sehen, wie mein Schwester lebendig gekocht wird? Concubine schwers Gesicht war von Tranen überströmt, Blick voller Angst, als Sie die Zuschauerange betrachtet, aber schließlich wagte Sie nicht zu sprechen. Huang Beiyu war unglaublich aufmerksam, selbst dies klein Jest entging nicht. Ihr Augen verengten sich leicht, scheinbar noch immer nicht grausam genug. Zweite Schwester, gib mir nicht die Schuld. Nicht einmal deine eigene Mutter konnte dich retten, und du erwartest von mir nicht, sagt Huang Beiyu gleichgültig. Concubine schwers Korpositati, und plötzlich brach Sie in Tränen aus und stürzte sich auf Xiao Yun. Geschundener Körper fand irgendwie die Kraft, die die Händen Diener beiseit zu schieben und die Tochter zu umarmen. Huang Beiyus Gesichtsausdruck verfinstert sich, und Sie befahl kalt, sieht sie weg, die Diener stürmten sofort vor. Die beiden Frauen, völlig wehrlos, waren den großen, kraftigen Männern nicht gewachsen und wurden schnell getrennt. Juna, rief Concubine schwer und kämpfte mehrmals, konnte ihre Tochter aber immer noch nicht erreichen. Als Sie sah, dass Xiao Yun im Begriff war, abgeschlachtet zu werden, riss Sie sich plötzlich aus der Mensch los, dreht sich und rannte zur Aussichtsplattform. All dachten, Sie will zu Xiao Yuan Cheng rennen und ihm Hilfe fliehen. Angesichts ihres panischen Verhaltens und ihres entstellten Gesichts zogen sich die Adligen auf der Aussichtsplattform rasch zurück. Schwerniang stolpert bei jedem Schritt, bis Sie zu erschöpft war. Zu stehen. Sie blieb ausgestreckt am Boden liegen, hob ihren dünnen, knockigen Arm und stieß einen lauten Schrei aus. Kapitel 432. Die Wahrheit kommt ans Licht 6. Kaiserin Witwi, bitte, Kaiserin Witwi, hat Erbarmen einklagend Stimm holte unter dem stillen Himmel der Lingyang Academy weiter. Huang Beiyus Herz sank. Sie blickte zur Kaiserin Witwi auf dem Podium auf.
Die etwas gieltet Gestalt trat plötzlich einen Schritt zurück und ließ sich langsam auf den Stuhl sinken. Ihr dunklen Augen schienen ihren Blick zu verlieren. Sie spürte, weil Kraft aus ihrem Körper wich, ihr Hand sanken kraftlos herab, und selbst der kleine Tiger, den sie in den Armen hielt, fiel zu Boden. Die sein leises Women aus, krok dan zuer und rieb sich in ihren Beinen. Huang Beiju fühlte nichts mehr. Ein leer erfüllte Brust, und die letzten Wort von Prinzessin Hu van Holten in ihren Ohren weiter. Haltetjuk von weltlichen Angelegenheiten fern, misktjuk nicht in die Angelegenheiten des Kaisers ein, Lady Schwe fiel hin, rappelte sich aber wieder auf und rannte weiter auf die Kaiserin Witwe zu. Rasender Anblick war furchterregend. Auch die Wachen waren verangstigt und wie gelähmt. Prinz Xiao Yaro rief daraufhin, wover hat Angst? Dies Frau ist wahnsinnig. Warum sollte sie nicht herunter und schlagt sie tot? Walter, dass sie der Kaiserin Witwe etwas antat. Die Wachen reagierten endlich und stürmten an gestem vor, Lady Schwe festzuhalten. Lady Schwe schrie hysterisch, Kaiserin Witwe, Walter wirklich tatenlos zu sehen, ich stirb, bever sie ihren Satz binden konnte, traf Lady Schwe der lange Spie einer Waschermighty Wolle wuchtem Kopf. Frischs Blut ran von ihrer Stirn. Langsam hob sie ihr entsetzt Gesicht und start die Kaiserin Witwe auf dem Podisten. Oh, wenn ich erstigt lotend führen dann sackte Lady Schwes Körper langsam zusammen und blieb auf dem eisigen Boden liegen. Das kluge Kaninchen stirbt, der grausam Hund wird geschlachtet, der Hofvogel ist fort, der gut Bogen ist zerbrochen. Wenn Schicksal besiegelt ist, warum sollte es mir denn nicht auch zuteil werden? Das kluge Kaninchen stirbt, der grausam Hund wird geschlachtet, der Hofvogel ist fort, der gut Bogen ist zerbrochen. Das kluge Kaninchen stirbt, der Jagdhund wird geschlachtet, der hochfliegend Vogel ist fort, der gut Bogen wird weggeworfen. Dies ist ein Redewendung, die bedeutet, dass etwas, das nicht mehr nützlich ist, weggeworfen wird. Nach diesen Worten flossen Bluttränen aus Lady Schwes Augen, Kopf nähte sich Seat, und sie hochte ihren letzten Atemzug aus Xiao Yun und Xiao Zhonglei weinten laut gleichzeitig, und Xiao Yuan Cheng senkte immer wieder weinend den Kopf auf den Boden. Ein plötzlicher kalter Wind fegte über den leeren Platz, und still senkte sich ringsum. Die kaiserliche Familie und der Adele blickten Prinzessin Beiju schweigenden, niemand wagte ein Wort zu sagen. Dem Kaiser waren Hand und Fuss eiskalt, und sank gegen das steinerne Geländer der Aussichtsplattform. Senkte den Kopf, und niemand konnte seinen Gesichtsausdruck erkennen. Nach einer Weile sprach der Kaiser schließlich, Zhongyi rief den Namen des Kronprinzen. Vater Zhongyi trat vor und blickte den Kaiser mit einem Anflug von Besorgnissen. Obwohl es nicht ausgesprochen hat, schüttert in dies Wahrheit zutiefst. Der Kaiser holt tief Luft und sagt dann, die heutige Lektion ist hiermit beendet. Sagt allen, sie sollen nach Hause gehen. Nickte Zhongyi und Jing, dem Kommandanten der Schwarzen Kavallerie Befehl zu erteilen. Der Kommandant 14 Männer sogleichen, die nichts auf dem Platz zu suchen hatten, zu vertrieben. Bever all gegangen waren, schritt Huang Beiju langsam aus der Mitte des Platzes. Ihr Schmelgestalt, die über den offenen Boden ging, unterstrich nur ihre Einsamkeit. Während sie ging, holte ihr klar, kalte Stimme eis und Schnee weiter. Blick ruht auf Kaiserin Witwe wenn der auf dem Bahnsteig, Großmutter, bitte nennen sie. Mir den Grund, die Kaiserin Witwe saß auf ihrem Stuhl und workte Jahrzehnte gieltet. Ihr Augen waren fest geschlossen, ihr Lippen zitterten leicht, doch schließlich sagt sie nichts. Kapitel 433, Die Welt ist mein Feind one. Huang Beiju spottet. Wenn die hohen Vogel fort sind die guten Bogen zerbrochen? Sie ist doch your eigen Tochter aus Fleisch und Blut. Die gibt es etwas. Der König stieg vom Podest herab, tief betroffen vom Anblick Huang Beijus. Keine Erklärung nötig, rief Huang Beiju kalt, ihr heisere Stimme variiert einen hoch unterdrückter Gefühl. Selbst ein wilder Tiger frisst sein Jungen nicht. Kaiserin Witwe, selbst ein wilder Tiger frisst sein Jungen nicht, wisst ihr das?
Die Adligen Drayton sich verwehrt New Gierig, was geschehen war, doch die Schwarz Kavallerie trieb sie barsch fort. Der Kaiser wante sich niedergeschlagen und fragte hilflos, Mutter, warum ist es so, kaum hatte die Wort ausgesprochen, traten im Tranen in die Augen. War der König eins Lands, doch wenn kommet das jetzt noch? Die Kaiserin Witwe schwieg, no Großmutter zu ergriff das Wort, Your Majestat, must das Lied der Kaiserin Witwe verstehen. Als, was sie getten hat, galt an serum Sudflügelreich? Must Mutter wegen des Sudflügelreichs mein Altier Schwester persönlich toten? Was hat mein Altier Schwester den Verbrochen? Fella war, das sie zugut war die Kaiserin Witwe sprach schließlich mit sittender Stimme, tranen rannen über ihr alten Wangen, sie war zugut, so gut, dass selbst der Himmel neidisch gewesen war der Kaiser so sie erstorn und etwas verwerten. Was meinte sie damit? No weil mein Altier Schwester zugut war, hat Mutter das Leben genommen. Die Kaiserin Witwe blickte Huang Beiyuan, Blick ein Mischung aus Schmerz und Mitleid, die Unbehagen auslost. Kaiserin Witwe, wisst weisse mein Mutter vor ihrem Tod gelitten hat. Seid so grausam, nicht einmal zu erloben, ihr Tochter ein letztes Mal zu sehen, und hatte sie einfach vergiftet, Huang Beiyu sprach langsam. Sie andet ihr Anried gegenüber der Kaiserin Witwe von Großmutter zu Kaiserin Witwe. Wisst why ihr einzige Tochter nach ihrem Tod lebte? Mir ist der Grund gleichgültig, genauso wie ihr Großgerechtigkeit. Ich weiß nur, dass sie getötet hat, Huang Beiyu beschleunigte plötzlich ihr Schreit. Gesicht war kalt und finster, ihr Ohr eisig, als sie direkt auf die Kaiserin Witwe auf dem Podium zuschritt. Beruhigt rief Prinz Xiao Yao, der am nächsten stand, und trat sofort vor, sie aufzuhalten. Huang Beiyu holte mighty der Hand aus, und Prinz Xiao Yao, nur ein einfacher Apotheker, ward augenblicklich weggeschleudert und spuckte einen Mund voll Blut. Der Kaiser war wie gelähmt vor Schreck, als ihr Taten sah. No die Kaiserin blieb ruhig, half der Kaiserin Witwe sofort auf und sagt hastig, Mutter, Prinzessin Beiyu verholt sich seltsam. Bitte gehen es erst einmal. Die Kaiserin Witwe ging nicht, sondern blieb schweigend auf dem Podest stehen und beobachtet, wie Huang Beiyu langsam nahe kam. Beiyu, sagte sie, willst du nicht die Erklärung deiner Großmutter hören? Nein, ich will nur das Ergebnis wissen. Was auch immer der Grund ist, ich werde die niemals versehen, die wachen, die Hebeilten, sie aufzuhalten, werden von ihren Fausten weggeschleudert, sie wären einfach nicht gewachsen. Das Gesicht der Kaiserin Witwe verfinstert sich, und sie which einig schreit zurück. Prinzessin Beiyu rief Zhonyi und stürmte blitzschnell vor, ihren scharfen Schlagemite der Handfläche abzuwehren. Ein kalter Glanz blitz in seinen Augen auf, und Huang Beiyus zweiter Schlag traf Zhonyi sofort in die Brust. Denk nicht mal daran, mich aufzuhalten, willst du etwa des Verrats angeklagt werden, fragte Zhonyi blockte ihren Schlag, doch sein Hand, die Stell zwischen Daumen und Zeigefinger, schmert leicht. War insgeheim erstornt. Wie viel Kraft besaß sie, wie konnte sie so mächtig sein? Verrat. Honti Huang Beiyu. Ist das Verbrechen, den eigenen Tochter zu vergiften und zu töten, nicht noch viel schwerwiegender? Kapitel 434. Die Welt ist unser Feind zu. Die beiden lieferten sich einen erbitterten Nahkampf. Noch vor wenigen Augenblicken, während sie sich unterhielten, hatten sie Dutzend von Angriffen ausgetauscht. Huang Beiyu, wild und furchtlos, setzte ein Vielzahl von Techniken ein und brachte Zhonyi schnell in Bedrängnis. Zhonyi erinnert sich plötzlich an ihren Rang als Goldene Kriegerin, ihr Kampfkunst waren von Nature aus beeindruckend, und wenn der Kampf so weiterging, würde sie nicht aufhalten können. Weitere Fälle zu vermeiden, runzelt Zhonyi die Stirn und recitiert im Stillen die Besteinbandigungstechnik. Im einem lauten Null entlad sich augenblicklich ein gewaltig Flamm voller Lebensenergie. Die purpurn Flamm schoss senkrecht in den Himmel, ihr ehrfurcht gebietend Präsenz ließ die umstehenden unwillklich mehrere Schritt zurückweichen. Auch Huang Beiyu ward von der Wucht des Angriffs zurückgeschleudert. Als sie die Purpurflammenkeilen plötzlich auf dem Platz erscheinen sah,
fixiert sie Johnny mit ihren Eisigen Organ. Du willst gegen mich kämpfen, Johnny sagt leise, ich will einfach nicht, dass du weiterhin Fehler machst, Fehler? Dan sag mir, was richtig ist, Huang Beiyus kalter Blick glitt über die Zuschauer, sind dies Verita etwa die Richtigen, Johnny runzelt die Stirn. Intrigen und Selbstverstoring innerhalb der Königsfamilie wären nicht ungewöhnlich, ebenso wenig wie Verit zwischen Vaten und Sohnen oder Brudermord, die Eigenposition zu sichern. Aber Verit? Es gab wahrlich kein veritarischeren Menschen auf der Welt als die der Königsfamilie. Gebrochens und verzweifeltes Gesicht beunruhigte ihn zutiefst. Wer hat gedacht, dass die Kaiserin Witwe hinter der Vergiftung von Prinzessin Huiwen steckte? Dieser Schlag war zu schwer für sie. Es war verständlich, dass sie kurz die Fassung will. Doch der Kaiserin Witwe etwas anzutun, wär ein schwerwiegender Fehler, denn sie mit Sicherheit beruhen wird. Johnny, tue nichts, rief der Kaiser von der Plattform. Johnny nickte. Wollte sie nicht verletzen, wollte sie nur von ihrem Vorhaben abhalten. Ein seltsames Lächeln umspielt Huang Beiyus Lippen, als sie sanfte mit der Hand winkte. Dong Ling, der hinter ihr stand, bracht sofort einen kleinen Butel herbei. Ein flinker kleiner Ball sprang heraus, sein Blütenblätter aufnieten sich und gaben einen prahlen, weichen Körper frei, auf dessen Kopf ein grün Frühlingswiebel sanft hin und her wippte. Mit einem Zwitschern rannte Kai auf seinen wie kleinen Bienchen zu Huang Beiyu. Diesmal droht Gefahr, und kleine Tiger verfolgten nicht mehr, sondern fixiert den Purperflammen für Keilen nur noch mit feinstlichen Augen und fletschte die Zahn. Huang Beiyu, die das Traumwebebeest hielt, blickte kalt auf die umstehend Mensch, wer mich aufholt, word sterben, Traumwebebeest, alteste Nan Gong, der mit Decken kang he auf dem Podeststand, veranderte seinen Gesichtsausdruck augenblicklich, als das Traumwebebeest erschien. Decken kang he war schockiert, ein grausamer Glanz blitz in seinen Augen auf, und rief, was verbindet mit der Juristad, Anmerkung, kleiner je konnte sich nicht zurückhalten und musst fluchen. Verdammt, alter Chong he, hast du denn gar kein Gehirn? Bedeutet ein Traumwebebeest automatisch, dass man mit der Juristad verbunden ist? Denk doch mal ein bisschen nach, erleichtert, bitte verzeiht mir Tilda. Muss ich den als berichten, spottet Huang Beiyu. Kai, lass sie ein bisschen Spaß haben Kai, zwitschert Kai, die Frühlingswiebel auf ihrem Kopf wiegte sich plötzlich hinunter, und ein unhörbar Schallwell breitet sich augenblicklich in der Luft aus Decken Chong he rief. Schnell, schaltet your Fünfsinner ab. Passe auf, sonst fällt in eine Illusion, kaum hat ausgeredet, würfeln will der einfachen Lüt in Star, nur die Sextern oder hoherangigen. Konten sich gerade noch halten. Dank den Chong hes Warnung hatten sie sich vorbereitet. Purperrote Kranik rief den Chong he, als das Traumwebebeest erblickt und nicht lange sorgen dürfte. Das Traumwebebeest war mit Azura City verbunden, seine Scheinen bedeutet, dass sich auch Bewohner von Azura City in der Nähe befanden. Die Katastrophe, die Azura City vor etwa 300 Jahren angerichtet hat, war noch immer ein Tief in das Gedächtnis aller eingebrannte Albtraum, daher musste als, was mit Azura City zu tun hat, vollständig ausgelöscht werden. Kapitel 435, Die Welt ist mein Feind 3. Ein heftiger Windstoß kam auf, und hinter Decken Kangi erschien ein Himmelsgranit mit rotem Schwanz. Der Kranik stieß einen langen Schrei aus, stieg hoch auf, sein Schwanz wirbelt einen tobenden Windstoß, der mehrmals über Huang Beiyus Kopf kreiste und sie mit dem Stem einschließen wollte. Huang Beiyu hob kalt den Kopf, kein Spur von Furcht in ihren Augen. Die umstehenden Beschworer riefen gleichzeitig ihre Geisterbestien herbei, Huang Beiyu zu verletzen. Kleiner Tiger, der zu Huang Beiyus Fassen stand, so dies und stieß ein leises Nurren aus, sein Stimmklang etwas kindlich. Sein kleinen Krallen schlugen leicht in die Luft und rissen augenblicklich einen langen Riss in die Windwand, die der Rotschwanz Kranich ersucht hat. Nackt, kleiner Tiger seht sein Kraft, so cool, 3, Decken Kangi war verbluft und fragte sich insgeheim, welchen Rang kleiner Tiger wohl hat. Why konnte dies Geisterbestie nur so mächtig sein? Es ist eindeutig noch jung,
Doch dieser ein Klauenhieb Durchbrach unerwartet die Windmauer des Rochwanskranich. Unglaublich kraftvoll. Man muss wissen, dass der Rochwanskranich ein Windattribut Geistier der Stufswolf ist, sein Markt ist von Nature aus immens. Decken kang he stiess einen Lei sen Schrei aus, warf sein Robe zurück und sprang auf den Rücken des Rochwanskranachs. Huang Beiyu besitzt das Traumweberbeest, dessen Fähigkeiten äußerst einzigartig sind. Auf dem Kontinent Salta gibt es fast keine Möglichkeit, es zu kontern, es kann lediglich die Fünfsinne blockieren. Dies bedeutet jedoch auch, dass man sein Verwundbarkeit dem feindwollig preisgibt und keine Möglichkeit zur Gegenwehr hat. Was ist Huang Beiyus wahre Herkunft? Wie kam sie an ein Traumweberbeest? Was genau ist ihre Verbindung zur Juristad? Mehrere Altest der Lingyang Akademie eilten herbei und riefen besorgt, Decken, der Kaiser hat befohlen, dass niemand Prinzessin Beiyu etwas antun darf, ich würde ganz sicher nichts antun, ich muss sie lebend fangen, befahl Decken Shangha, und die Ältesten nickten sofort und bildeten eine Formation, Huang Beiyu einzukreisen. Als Johnny sah, dass der Kampf an Mittelbar bestand, ritt schnell auf seinem Purpurflammen Keilin vor und schützte Huang Beiyu hinter sich. Decken Shangha, Prinzessin Beiyu handelte nur kurz unüberlegt, sie hat kein schweres Vergehen begann Jen, bitte haben sie neid. Your Hoheit, erwürstet es nicht, Diocese Traumweberbeest ist ein bösartiges Wesen, seufzt Decken Shangha. Dies Jen Lüt hatten nicht erlebt, was damals geschah, deshalb konnten sie es nicht verstehen. Wenn sie Verbindungen zur Juristad hat, dann wird selbst der Kaiser sie eliminieren, sagt Johnny und ballte die Faust. Ein Ausdruck des Sogens Erstchen auf seinem schönen, kalten Gesicht. Your Hoheit, braucht mich nicht zu beschützen. Sobald ich etwas getan habe, wird ich ganz sicher niemanden hineinsehen, Huang Beiyu trat hinter dem Purpurflammenkeilen hervor. Sie hat geplant, Hutals endgültig zu regeln. Schließlich hing sie nichts mehr im südlichen Flügelreich. Nur wenn sie alle Verbindungen zu diesem Ort vollständig gekappt hat, konnte sie friedlich entkommen. Sie wird gut und rasch vergelten. Nachdem sie Huang Beiyus Körper übernommen hat, wird sie Huang Beiyu definitiv rächen. Nach Begleitung dieser wird Huang Beiyu wieder Huang Beiyu sein, nicht lange die Prinzessin des Palasts der Großprinzessin. Von nun an wird sie keinerlei Verbindung mehr zur königlichen Familie des südlichen Flügelreichs haben. Johnny senkte den Kopf, sah sie spürte die Entschlossenheit, die von Ausgang, und fragte leise, du willst rasch, die Genigen, die meine Mutter einst Lied zugeführt haben, sollten nicht bestraft werden. Aber die Kaiserin Witwe ist doch auch den Blutz verwandt, Your Hoheit. Wenn es nur die wird der Kaiserin Witwe güsen wären, why hat sie die Großprinzessin in den Tod treiben können? Die waren Schuldigen sind dies Mächtigen und einflussreichen Lüt, Jingen Wang, der auf der Aussichtsplattform stand, war von den Fähigkeiten des Traumweberbeests unbeeindruckt. Kaum hat Huang Beiyu dies Wort ausgesprochen, blitzt ein rücksichtsloser Glanz in seinen Augen auf, und es winket dem Experten neben ihm zu. Kapitel 436, Die Welt ist mein Feind vor. Die Lüt der Lingyang Akademie Huang Beiyu umsingelt hatten, nutzten sein Lüt die Gelegenheit und griffen das Mädchen an. Das konnte man nicht seiner Skrupellosigkeit anlassen. Das Mädchen hielt ein Traumweberbeest in ihren Händen, und sie waren sich seiner Macht sehr wohl bewusst. Wenn sie es fangen würden sie mit offenen Augen sterben. Als Huang Beiyu sah, wie immer mehr Lüt sie umringten, spottete Dies Lüt unterschätzten Kai's Fähigkeiten gewaltig. Wie beleidigt stiess Kai ein Unzufrieden zwischen aus, und die Frequenz der grünen Frühlingswiebel auf ihrem Kopf vibriert noch schneller. Wenn die Fähigkeit hat, dann versiegelt ihr 5 Sinne. Ansonsten konnte mit dem Traumweberbeest spielen, Huang Beiyu ignoriert dies Lüt völlig. Unter normalen Umständen, umgeben von so vielen Menschen, hat sie vielleicht etwas Angst verspürt. Schließlich war sie allein, und ihre Kraft reichte nicht aus, es mit seinen Gegnern gleichzeitig aufzunehmen. Doch jetzt, mit dem Traumweberbeest,
braucht sie sich absolut kein Sorgen zu machen. Dieser Kampf war von Grund auf unfair, selbst wenn sie mit ihnen spielen, sie ostrichsen wollte, konnten diese Leute sie jemals besiegen? Den, mehrere Teststanden kurz vor dem Zusammenbruch, turmelten auf dem Rücken ihrer Geisterbestien, ihr Sicht verschwamm. Die Macht des Traumweberbeasts war wahrlich furchterregend. Blockierten sie ihr fünf Sinne, konnten sie nur zusehen, während sie abschlachteten, doch blockierten sie nicht, während sie dem Traumweberbeast ausgeliefert. Einige schwache Test begannen bereits zu halluzinieren und konnten nicht mehr zwischen Feinden und Verbündeten unterscheiden. Als den Kangi die Situation sah, suchte hilflos und gab schließlich sein weiches Herz auf. Nicht zurückhalten, greifte mit aller Machten. Ein solche Bedrohung darf nicht ungestraft bleiben, jawohl, riefen die Ältesten und griffen Huang Beiyu gemeinsamen. Von welcher Seat greifte an? Ich bin doch hier, ertönte Huang Beiyus amusiert Stimme von hinten. Den Chong has stern warleicht gerotet, als dacht, worden hierin gelegt. Die Ältesten wechselten verwirrt Blicke. Sie eilten herbei und stellten fest, dass es unerwartet eine der Iren war. Sie hatten beinahe eine Katastrophe ausgelost. Nackt, HMPF, seht weinet Schwester war, sie zu warnen? Und trotzdem versuchen sie immer noch verzweifelt, Schwester gefangen zu nehmen. Den, bitter Rufflings an heraus, ältester Nangong wischte sich den Schweiß von der Stirn und kniff die Augen zusammen, kaum kennen zu können, wer vor ihm stand. Wenn links an herauskommen wollte, wäre langst die, sagt Decken Chong he leser. Das ist ein interner Konflikt innerhalb der Kaiserfamilie, ich fürchte, der geistlich ehrwürdig wird nicht eingreifend, dann, was sollen wir dann tun? Fragte Decken Chong he und schloss die Augen. Nach einem Moment öffnete sie wieder, als will endlich eine Entscheidung treffen. Wartet einen Moment, ich bin gleich zurück, ältester Nangongs Augen weiteten sich überrascht. Decken, meinst du, so weit ist es gekommen, welch anderer bleibt uns? Fragte Decken Chong he und sah Huang Beiyu mit einem Anflug von Mitleiden. Diocese kind handelte nur aus not. Ja waren vergangen, und erst jetzt hat sie erfahren, dass der Tod von Prinzessin Hui wenn von der Kaiserin Witwe inszeniert worden war. Kein Wunder, dass sie so wütend und verbittert war. Jeder andere hat genauso reagiert. Wer hat in dieser Situation ruhig bleiben können? Lei ein heftiger Windstoß kam von allen Seiten, der Rochwans Kranich stiess einen Schrei aus und trug Decken Chong he rasch fort. Der Altmann mit der imposenten Aura verließ den Platz. Huang Beiyu kniff die Augen zusammen, sie fragte sich, was dieser Alt Kerl wohl im Schilde fertig? Eagle, sie musst erst einmal. Hier kämpfen, dacht sie bei sich, und der Blick wandert unwillkürlich zu den sieben Türmen. Alter, was genau wollte eigentlich? Kapitel 437, die Welt ist mein Feind 5. Wenn nicht schnell handelt, lass ich ein, Huang Beiyu, senkt schnell den Kopf und ergibt dann wird schon ich erleben, rief ältester Namgong laut. Huang Beiyu spottet, wisst nicht einmal, wo ich bin, und wagt es, so arrogant zu sprechen. Wollte lediglich eine Illusion ersuchen, die ältesten einzusperren, und hat nicht die Absicht, ihnen das Leben zu nehmen, aber, die Prinzjingen Lüt geschickt hat, wird nicht hoffentlich sein. Als sich umdreht, sahen die Beschworer unter Prinzjing ans Befehl wie Raubtier aus, die dem Einfluss des Traumweberbeasts offensichtlich nicht widerstehen konnten. Als sahen, wie sich umdreht, zogen sich Schritt für Schritt zurück. Huang Beiyus Blick war kalt und verachtlich, ein nun Sternbeschworer, zwei Sternbeschworer und sogar ein goldener Krieger, und wollte mich immer noch aufhalten. Die Experten sahen sich und sagten, wenn du das Traumweberbeast nicht hattest, warum sollten wir uns vor dir fürchten? Lächerlich. Wenn das Traumweberbeast Worte wir gegen einen, dann, und wagt es immer noch nichts. Außerdem besitzt ich kein Traumweberbeast, und seid nur unbedeutend Lokaien. Ich broschuk nicht zu beachten, selbst wenn es sich einen mächtigen nun Sternbeschworer handelte, bis es höchstens ein Geistertier der 11. Stuf. Der Eisgeist Phantom Vogel werden im Nu toten.
Außerdem hat das göttlich beist kleiner Fuchs sein markt noch nicht einmal gesagt und behandelte dies Lüt wie ein Frühstück. Young, du reddest an Sinn. Why konnte ich so arrogant sein wie Wenn Meister seid, dann lasst uns sehen, wer der Starke ist, rief der Beschworer. Huang Bei lacht laut auf, während Kai aufgeregt die Frühlingszwiebel auf ihrem Kopf schüttelte. Die Gesichter der anderen sahen Angst, denn starrten ihr Augen, und plötzlich stürzten sich einem Blutbad auf ihr Gegner. Ein Beschworer, zwei Beschworer und sogar ein goldener Krieger. Dieser Kampf wurde Sicherheit spektakulär werden. Doch Huang Bei hat kein Sieg, in zu Geniusen. Decken kang he konnte jeden Moment zurückkehren, und wollte etwas ganz genau wissen. Nachdem das Traumweber beest versteckt hat, sprang kleiner Tiger auf die Plattform. Die Kaiserin Witwe, der Kaiser und die Kaiserin waren bewusstlos, und 7 oder 8 Personen lagen am Boden. Sprang über hinweg, buckte sich und half der Kaiserin Witwe auf. Die Kaiserin Witwe stonte leise auf und hob wage den Kopf. Als sah, dass es tatsächlich war, roten sich ihr Augen, und sagt, Beyu, was auch immer du zu sagen ist, hebest dir für später auf, sagt Huang Beyu kalt. Die Kaiserin Witwe wusste nicht, wohin bringen wollte, aber in diesem Moment hat weder Angst noch leistet Widerstand. Die Vergeltung wird kommen. Via Jahr lang war Tag und Nacht hinausgegangen, Siegen zu bieten, auf dem Schein der Laterne und in buddhistischen Schriften, und hat geglaubt, endlich Frieden gefunden zu haben. Doch jetzt, als die Erinnerungs Jeans Jaris wieder in Erinnerung rief, spürte einen unerträglichen Schmerz. Schließlich war auch die schuldig. Huang Bei rief schon hinter ihm. Dank der Fähigkeiten des Traumweberbeasts ging es ihm nicht viel besser, doch besaß den unglaublich mächtigen Purpurflammenführer Keilen, einen der 5 Geister, der weitaus starker war als Jeds an der Geisterbeast, so dass dieser ihn hinausstrigen konnte. Als sah, wie Huang Bei die Kaiserin Witwe mitnehmen wollte, eilte ihnen sofort hinterher. Huang Bei dreht sich nicht sondern stutzte die Kaiserin Witwe, während geradeaus weitergingen. All anderen waren noch immer vom Traumweberbeast im Traum gefangen und noch nicht erwacht, so dass niemand aufhalten konnte. Johnny rieb sich die Stirn und spürte, wie Kopfschmerzen aufkamen. Plötzlich konnte es nicht mehr aushalten und fiel vom Rücken des Purpurflammenführer Keilen. Huang Bei, das ist deine Großmutter. Kapitel 438, die Welt ist mein Feind 6. Großmutter, das ist der Igel. Will die Wahrheit wissen, Fräulein, Dongling trat vor, ihr Augen vom Weinen geschwollen, schniefte, und ein Horch von Grollwürmischter Sichermighty Angst, als die Kaiserin Witwe anscha. Wein nicht, lass uns gehen, Dongling nickte und half die Kaiserin Witwe zu stutzen. Jua, gehör dir plötzlicher Tonte ein sanfte Stimme von hinten, heiser und klagend. Huang Bei dreht den Kopf und sah den Schererkönig hinter sich stehen, und dessen Mundwinkel noch ein Blutfleck klebte. Ein kalter Glanz blitz in seinen Augen auf und jagte einen Schauer über den Rücken. Der Schererkönig war leicht überrascht und sagt bitter, was willst du wissen? Kann es dir sagen, warum sollte dir vertrauen? Fragte Huang Bei zu sagen. Nach dem heutigen Tag wird niemandem mehr so leicht vertrauen. Das menschliche Herz ist unberechenbar. Manche Dinge sieht man nicht, weil man dumm ist, aber auch nicht, weil man sich einfach nicht traut, darüber nachzudenken. Wie war es dann damit? Fragte Xiao Yarrow Wang und zog ein Brokatschachtel aus seinem Ärmel. Das hat mich gebeten, dir zu geben, beverer Jing. Hat mir vertraut, kannst du mir also dies einmal vertrauen? Huang Beiyus Herz bebte leicht, als die Schachtel sah. War fort, stellte sich heraus, das Hut der Tagsener abreis war. Dongling, kommend Hollis Huang Beiyu gab Dongling leise Anweisungen und warf Xiao Yarrow Wang einen kalten Blick zu, du kannst folgen, aber wenn du unüberlegt handelst, wird kein Neid kennen weiss, sagt Xiao Yarrow Wang schmerzvoll. Wie konnte sich in diesem Moment noch darauf verlassen, dass im bedingungslos vertraut?
Hat Diocese recht nicht mehr. Sein Hers war voller Bitterkeit und Schmerz, doch konnte nichts tun. Trat vor, nahm die Kaiserin Witwe aus Huang Bei Yus Handen und stutzte sie selbst. Huang Bei Yu behielt die Umgebung im Auge, und einig Lüt verschwanden eilig. Prinzessin Anyi empfand die still auf dem Platz als unheimlich. Huang Bei Yu und die anderen waren schon lange fort. Als sie die Menschen verstrutem Boden liegen sah, erschrak Prinzessin Anyi. Sie stieg schnell von ihrem Pferd und rannte zur Aussichtsplattform. Dort sah sie den Kaiser und die Kaiserin liegen, und auch Zhongyi. Selbst der purpurflammenfeue Keilen lag im Sterben und rang schwach nach Luft. Küchen, kükt sie. Vater, Mutter, Brüder sie allen, doch sie bemerkt, dass der Kaiser und die Kaiserin tief und fest schliefen, wirklich schliefen, noch atmeten, ihr Puls normal waren. Sie atmet erleichtert auf, sie war entsetzt gewesen, als sie allem Boden liegen sah, als sie eintrat. Brüder ertönte ein schwache Stimme hinter dem purpurflammen Keilen. Prinzessin eilte herbei und sah Zhongyi erschöpft in der Wand liegen. Brüder, was ist nur passiert? Wo ist Großmutter? Warum kann ich sie nicht sehen? So sich doch die Kaiserin Witwe war nirgends zu sehen. Es ist das Traumweiber Beast, stammelte Zhongyi. Das Traumweiber Beast, Prinzessinnen stiess einen Lei sen schrei aus und erinnert sich plötzlich als, was im Fugwangwald geschehen war und sie kurz zuvor mit ansehen musst, sie Tian Xiao Yuan Cheng aus dem Gefängnis außerhalb der Stadt geholt hat, mit im Zu sprechen. Hat sie Tian dahinter gesteckt, nörschte Prinzessin und mit den Sahnen. Sie war doch gerade erst hier angekommen und hat Xiao Yuan Cheng auch gesehen. Sie Tian must hier gewesen sein, also must Xiao Yuan Cheng auch hier sein. Sie Tian. Kapitel 439, Die Welt ist mein Feind 7. Sie Tian, Zhongyi zuckte zusammen, ein winziger Lichtblitz huschte über sein schwarzen Augen. Warum Sie Tian, als ich eben ankam, so sie Xiao Yuan Cheng aus dem Gefängnis der kaiserlichen Garde entführt. Ich weiß nicht, was sie vorhat, aber als, was hier passiert ist, hat definitiv mit im Zu tun, sagten Yi wütend. Sie wusst, dass Shi Tian kein guter Mensch war. Du sagst, Shi Tian hat Xiao Yuan Cheng entführt. Prinzessin Anyi nickte zustimmend und sagt, Bruder, diesmal musst du mir glauben, ich werde dich nicht lügen, Shi Tian ist wirklich kein guter Mensch. Zhongyi schwieg einen Moment, sein schons Gesicht zeigte no Kalte, kein Regung. Bruder, woher kommt Diocese Traumweiber Beast? Prinzessin on die fragte. Stell kein weiteren Fragen, on die Prinzessin back neuet hat die Kaiserin Witwe fortgebracht. Folginen schnell, Prinzessin on die zuckte leicht zusammen und sagt, back neuet ist so pflichtbewusst, dass sie die Kaiserin Witwe zuerst mitgenommen hat. Ein stechender Schmerz huschte über Chien das Gesicht. One way zu erklären, schobe Prinzessin on die sanften sich und sagt, Biel dich, sind in dies Richtung gegangen. Prinzessin on die stand auf und sagt, die Schwarz-Kavallerie draußen. Ich habe ihnen befohlen, hierin zu kommen und mich zu beschützen, Chien die nickte. Als sah, dass Prinzessin on die sich gehen wollte, sprache ernüt, on die was gibt es, Bruder, Prinzessin on die dreht sich Auf ihrem kleinen Gesicht lag noch ein Horch kindlicher Unschuld und Reinheit. Dies on die war das genau Gegenteil von Hoang back neuet. Prinzessin on die war naiv, Huang Beiyu hingegen intelligent. Where Prinzessin Huiwen nicht so früh gestorben, where Huang Beiyu vielleicht auch so naiv und unschuldig. Betrachtet on das Gesicht und sagt schließlich, ich vorsichtig, wenn du Huang Beiyu siehst. On das Hers machte einen Sprung, und runzelt die Stirn und fragte, Bruder, was meinst du damit? Großmutter wird von entführt, und das heutige Chaos ist auch schuld. Auch das Traumweiber Beast gehört wie kann das sein? Fragte on die mighty klare Stimme, die in der Still des Raums wahrhaft rein klang. Als wir im Fugwangwald waren, wurden wir beid von diesem Traumweiber Beast angegriffen. Prinzessin on die zitterte leicht, ihr Augen roten sich, als sich umdreht. Ich glaub, wird mir nichts tun, on die rief Chien die nach,
Doch Prinzessin on die Hort nichts, schwang sich auf Ferd und ritt davon. Asterisk 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 Kaiserliche Dynastie des Nordlichen Mons asterisk 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 Kaiserliches Mausoleum des Südlichen Flügelreichs das Mausoleum der Kaiserfamilie zu errichten, wurde ein Berg ausgehoben, Kaiser und Kaiserinnen verschiedener Dynastien wurden hier beigesetzt. Auch das Mausoleum von Prinzessin Huvan befand sich darin, ein üppig grüner Berg, doch ganz unten lag ein kaltes, tiefes Grab. Die Soldaten, die das Mausoleum bewachten, erblickten die Kaiserin Witwe und wagten es nicht, sie aufzuhalten. Schnell öffneten sie die Türen des Mausoleums, damit sie eintreten konnten. Die Kaiserin Witwe war erwacht, die Illusion, die das Traumwebe erschaffen hat, konnte Menschen nach Belieben beherrschen und in Illusionen stürzen. Beim Durchschreiten des düsteren Mausoleums ließ die umgebend kalte einem die Haare zu Berge stehen. Zu beiden Seiten brannten die Uigen Lampen, die Tag und Nacht vor den Buddha-Statuen brannten, doch liegt spendit kein Warm, sondern nur eisig kalte. Zur Grabkammer hinabzusteigen, mussten sie eine sehr lange Treppe erklimmen. Die Kaiserin Witwe und Chu Dao Jingen waren, gefolgt von Huang Beiyu und Dongling Kaiserin Witwe, welch Gefühl empfindet beim Besuch des Grabs der ältesten Prinzessin, fragte Huang Beiyu plötzlich. Kapitel 440, Die Welt ist mein Feind 8. Die Gestalt der Kaiserin Witwe zitterte. Xiao Yaro Wang sagt, solltet nicht so respektlos sein schon gut, sagt die Kaiserin Witwe gelassen. Mein Ankunft hier ist wie ein Traum. Ich war es, die sie vor all den Jahren persönlich hierher gebracht hat. Huang Beiyu war verbluft und biss sich auf die Lipp. Ein Traum? Your Majestät werden also mitten in der Nacht geweckt werden. Das ist richtig, die Kaiserin Witwe hob den Kopf und blickte auf die Grabtour vor Sie stieß die Tür auf und trat ein. Es war die Grabkammer, die Prinzessinnen vorbehalten war, in der Sarg von Prinzessin Hui Wen lag. Die Kaiserin Witwe hielt in, ihre Stimme stockte leicht. Warum ist Hui Wen gestorben? Walter es wissen, ich wurde es erfahren, sie besaß die Traumweberin und konnte, indem sie in die Traumwelt der Kaiserin Witwe eindrang, als die eigenen Augen sehen. Die Kaiserin Witwe, überrascht, erinnert sich ebenfalls an ihre Traumweberin und schüttelte lächelnd den Kopf. Die Traumweberin ist nicht nötig, ich würde es selbst erzählen, Kaiserin Witwe, lasst mich es erzählen, sagt der König. Die Kaiserin Witwe schüttelte den Kopf und sagt, dies Angelegenheit möchte ich selbst besprechen. Huang Beiyu ballte schweigend die Faust, trat vor und streckte die Hand aus, die Tür der Grabkammer für die Prinzessinnen zu öffnen. Doch ihre Hand zögert einen Moment, dann wandte sie sich langsam der Kaiserin Witwe zu. Sprecht, dann tretet ein, die Kaiserin Witwe lächelt, und unwillkürlich vertieften sich die Falten in ihrem Gesicht, wodurch es sonst so freundliches Antlitz etwas verlassen und bemitleidenswert wirkte. In der kalten Grabkammer erklang die Stimme der Kaiserin Witwe langsam und bedächtig, wie ein Erzählens Gedicht. Langsam schildert sie die bittere Vergangenheit der Königsfamilie des Südflügelreichs, die sie vor vielen Jahren geheim gehalten hat. Prinzessin Huiwen war damals außergewöhnlich schon, intelligent und sowohl in Literatur als auch in den Kampfkünsten begabt. In einer friedlichen und prosperierenden Zeit war sie ein unbeschwert Prinzessin gewesen, die nach ihrer Wohlgärigkeit einen glücklichen Ehemann gefunden, will Kinder bekommen und das Familienglück genossen hat. Doch sie wurde in einer unruhigen Zeit geboren. Das Südflügelreich und sein Nachbarländer befanden sich in einem ständigen Krieg. In einer Schlacht gegen das östliche Königreich verloren sie mehr als die Hälfte ihrer Streitkräfte. Die feindliche Armee verfügt über hervorragende Generale, doch die im Südflügelreich fehlten fähige Feldherren für ein solch gewaltiges Unterfangen. Unter diesen Verzweifelten Umständen konnte der verstorbene Kaiser die Armee nur noch persönlich führen, und das Königreich wurde Kaiserin Wende und der Kaiserin Witwe anvertraut. Während dieser Kriegszeit wurde der Großteil des nationalen Vermögens in den Konflikt investiert.
Nicht nur das Einfachvolk, sondern auch die Königsfamilie und der Adel litten schwör, die das ganz Land im Krieg war. Selbst Frauen mussten an der Front bleiben. Der Kaiser hat seinen Vater sieht seine Kindheit nicht mehr gesehen, sein Mutter noch seltener. Wird von klein auf von Prinzessin Huiwen erzogen, die sanftmütig und wunderschön war. Der junge Kaiser war von dieser überaus schönen Frau fasziniert. Anmerkung, in Zest, der wissenschaftliche Kaiser wollte ein Gemahlin wählen. Zum Wohl des Landes wollte die Kaiserin Witwe ein Frau ausdem Palast des Prinzen von Gingen, eine mächtigen Militärmacht, als sein Gemahlin. Der Kaiser zog den Tod eine Heirat mit mu und erst recht eine Heirat mit dem Palast des Prinzen von Gingen war, was die geliebte Tochter des Prinzen von Gingen erzählt. Mu wäret den Kaiser und wollte niemanden außer im heiraten. Der Kaiser aber wäret Prinzessin Huiwen, obwohl wusste, dass sie seine Schwester war, doch wollte niemanden außer heiraten. Den Wunschen seiner Tochter nachzukommen, schickte der Prinz von Gingen einen Spion, der die Affäre aufdeckt. Wütend stürmte in den Palast und beschuldigt Prinzessin Huiwen der moralischen Wirksamkeit und der Verführung ihres eigenen jüngeren Bruders. Mein Gut, Verführung, von Wegen. Kapitel 441, Die Welt ist mein Feind, 9. Prinzessin Huiwen war damals jung und voller Tatendrang. Obwohl sie die Absichten des Kaisers kannte, hegte sie kein Gefühl für ihn. Why hat sie ein solche Demütigung ertragen können? Deshalb geriet sie mit Prinz Gingen in Streit. Prinz Gingen kehrte wütend zurück. Die Frontlinien waren angespannt, unter besaß die militärische Macht. Niemand wagte es, in zu veragen. Als die Kaiserin Witwe davon erfuhr, war sie zutiefst betrübt und hilflos. Viel Jahr hat sie die Angelegenheiten des Kaisers vernachlässigt und sich niemals ein solche Tragödie vorstellen können. Prinz Gingen zu besänftigen, blieb der Kaiserin Witwe nichts anderes übrig, als jemanden aus ihren Nachkommen für die älteste Prinzessin auszuwählen. Dies geschah natürlich das Wissen des Kaisers, unter Ausnutzung seiner Inspektionsreise in den Norden, und die Hochzeit wird eilig abgehalten. Warum fiel die wohl auf Xiao Yuancheng? Den Prinzessin Huiwen hat damals deutlich gemacht, dass es sich nur ein Scheinheer handelte. Nach der großen Hochzeit des Kaisers wird sie geschieden werden. Die Heirat mit der Prinzessin bedeutet einen plötzlichen Aufstieg zur Macht. In dieser Ära, in der das Recht des Starken galt, mangelte Xiao Yuancheng Talent, und konnte nur durch seine Karriere im Staatsdienst zu Ansehen gelangen. Prinzessin Huiwen war intelligent und kannte seinen Charakter, weshalb sie in wollte. Dies ähnelte ju Strategie gegen Huangari *, der ein war bereit zu kämpfen, der andere bereit, die Schlag zu ertragen, es gab nichts weiter zu sagen, es war ein reiner Tauschhandel. Das Sprichwort ju kämpft gegen Huangari bedeutet, dass beide kämpfen und die Schlag ertragen wollten, ein Strategie des selbst auferlegten Leidens, die überliefert wird. Mehr dazu hier. Die Hochzeit verlief reibungslos. Nach der Rückkehr des Kaisers war das Schicksal besiegelt, und die Prinzessin verließ den Palast und bezog ihre Residenz. Xiao Yuancheng, ein unbekannter junger Mann aus der Familie Xiao, stieg rasch zum Prinzgemahl der ältesten Prinzessin auf und erlangte in Lin Huischlagartig Großmacht. Der Kaiser verabscheute ihn zutiefst, konnte aber gegen die älteste Prinzessin nichts ausrichten. Nach langem Zürden der Prinzessin willigte der Kaiser schließlich ein, das wohl alle in den Vordergrund zu stellen und die Prinzessin von Gingen zu heiraten. Einen Mann zu beschützen, muss man zuerst sein Person, dann sein Haus besitzen. Doch die Kaiserin konnte, obwohl sie den Kaiser besaß, unmöglich sein Haus gewinnen. Erhielben verlief mehrere Jahr unglücklich, die Gleichgültigkeit und die bewusste Distanz des Kaisers bereiteten großen Kummer. Sie war ein willensstark Frau und gab nicht so leicht auf. Sie glaubte fest daran, dass der Kaiser ihr Gefühl eines Tages erwidern wird, wenn sie no wartet. Doch täglich sah sie new und unterschiedlich Gesichter im kaiserlichen Harem. Ob es nun dem Königreich des Südflügels diente oder den bewussten Absichten des Kaisers entsprang, selbst Frauen, die nicht so schon oder adlig waren wie sie,
Jennison Grenzenlos Gunst des Kaisers. Die Kaiserin so dies und war untrostlich. Schmerzlichsten war jedoch, dass der Kaiser Prinzessin Huiwen jeds Mal, wenn sie den Palast betrat, imitie seinen Blicken fixiert. Dies intensiv Gefühl der Liebe, Zuneigung und Bewunderung war qualvoller, als den Kaiser und sein anderen Konkubinen in intimen Momenten zu beobachten. Seltsamerweise war Prinzessin Huiwen seit vielen Jahren verheiratet, aber noch immer kinderlos. Xiao Yuancheng Jen hat mehrere Konkubinen genommen, die allesamt schwanger geworden waren und Kinder geboren hatten. Prinzessin Huiwen schien dies nicht zu stören, sie hielt sich nur selten in der Hauptstadt auf, sondern bat jeds Jahr freiwillig darum, und die Front zu sehen, gegen den Feind zu kämpfen, und kehrte nur selten zurück. Ursprünglich schien ein solch friedliches Leben erstrebenswert zu sein. Die Kaiserin Witwe war beruhigt, die Kaiserin wurde allmählich gelassener, und Prinz Jingen konnte nichts mehr zu der Situation sagen. Doch in jenem Winter führte der berühmt General des Ostlichen Reichs sein Heer gegen den verstorbenen Kaiser in die Schlacht. Der Kaiser geriet in ein Falle und starb. Daraufhin griff der General mit seinen Truppen Lin Huai, die Hauptstadt des Südlichen Flügelreichs, und nahm den Jungen Kronprinzen gefangen. Prinzessin Huiwen, außer sich vor Wat, verfolgt das Heer des Ostlichen Reichs allein zu Fürd, den gefangenen Kronprinzen zu befreien, doch dann geschah etwas Unerwartetes. Kapitel 442. Die Welt ist mein Feind, 10. Der Großgeneral des Dongleichs, Wei Wuxian, war ein verabscheuungswürdiger Schurk, aber ein wahres Talent in Militärstrategie. Obwohl viel Graueltaten beging, druckt der Kaiser von Dongli stets ein Auge zu. Solange die Schlacht gewann, Beckham was Wulti. Wei Wuxian erblickt Prinzessin Huiwen auf dem Schlachtfeld, und schon ein flüchtiger Blick versetzen in Erstaunen. Entwickelte Bewunderung für sie, doch sie Weis in Zürich, was in wütend und beschämt machte. In dieser Schlacht totet Wei Wuxian den Kaiser des Nani Reichs, griff die Hauptstadt des Nani Reichs und nahm den Kronprinzen gefangen. Man kann sagen, dass das halb Nani Reich von innen heraus zerstört. War wahrlich ein unaufhaltsames Genie. Noch hüt floss Jeddah in Lin Huai, wenn Wei Wuxian ausdem Donglereich erwähnt wird, furcht und schrecken ein. Wei Wuxian wollte Prinzessin Huiwen herauslachen, und sein Plan ging auf. Doch hat nicht so furchte Regendem Zorn gerechnet. Sie totet Generali und Soldaten gleichermaßen und bezwang sogar ein göttliches Tier. Obwohl Wei Wuxian mächtig war, why hat es mit einem solchen Tier aufnehmen können? Es war ein monströser schwarzer Drache, und die Armee des Ostlichen Lykonegreichs wird beinahe vollständig vernichtet. Unzählige Krieger wurden getötet oder verwundet, und selbst Wei Wuxian musste einen Arm verlieren, zu entkommen. Dies Schlacht erfüllt Wei Wuxian mit Charme und Wort. Seinem niederträchtigen Wesen entsprechend, wurde entweder gar nichts unternehmen oder die Sache bis zum Ende durchziehen. Zwang den Kronprinzen, ein Jadnarkenpil zu schlucken, warf ihnen ein, schluckt und floh den mit seinen Mannen. Die Jadnarkenpil war ein von skrupellosen Alchemisten gebrauchtes Heilmittel, bekannt für seine extrem bösen, chaotischen und giftigen Eigenschaften, die Bewunderung mancher Adliger einbrachten. Das Jadnarken-Elixier hat nur ein Gegenmittel, eine Frau, und zwar eine Frau derselben Blutlinie. Meinet oh mein Gott, wohin soll das alles führen? Andernfalls werden nach einer Stunde all 7 Körper aufnungen, Augen, Ohren, Nasenlöcher und Mund, verbluten. Prinzessin Huiwen wollte ihren jüngeren Bruder aufrichtig retten. Why hat sie ahnen können, dass Wei Wuxian zu solch einer niederträchtigen und schamlosen Methode greifen wird? Sie dacht, sie hat in ihrem Leben nie etwas Schlechtes getan, und nun sollte sie ein solche Strafe erhalten. Mein, du hast gerade 1000 von Menschen getötet, weißt du das? Atat, nach ihrer Rückkehr nach Lin Huai bestieg der Kronprinz den Thron, und nicht lange danach wurde Prinzessin Huiwen schwanger. Xiao Yuancheng und Prinzessin Huiwen waren rein geblieben und hatten nie etwas miteinander gehabt, daher was natürlich, dass Diocese kein unmöglich von ihm sein konnte. War wütend und außer sich vor Zorn, was bedeutet schon ein Standesheirat. Nach so vielen Jahren der Zuneigung,
nach so lange Zeit mit dieser Frau, wie konnte da kein Gefühl für sie haben? Selbst in dem Wissen, dass die Altest Prinzessin nichts für ihn empfand, fand einen kleinen Trost, wenigstens war sie sein rechtmäßige Frau. In dieser Hinsicht war jedem Mann, der Prinzessin Huiwen bewundert, überlegen. Aber wie hatte ahnen können, dass Prinzessin Huiwen in hintergangen hat? Wessen kind war es? Bedrangt sie mehrmals, doch sie weigert sich, es im zu sagen, und ihre Haltung im Gegenüber wird immer kalter. Xiao Yuan Cheng war entsetzt und sein Zukunft denkend, zwang sich, das Schicksal des Hanreis zu akzeptieren. In jenem Jahr wird Huang Beiyu geboren, zeitgleich mit einer siegreichen Schlacht. Der Kaiser war überglücklich, weil den Titel einer Prinzessin, gab ein Lehen und gewährte sogar ein allgemeine Amnestie. Selbst echt Prinzen und Prinzessinnen wurden nicht so behandelt. Kapitel 443, Die Welt ist mein Feind, 11. Die Kaiserin war verraget und unzufrieden, was Prinz Gingen dazu veranlasst, wiederholte mit dem Kaiser zu sprechen und ihm vorzuwerfen, Prinzessin Hui wenn gegenüber respektlos gewesen zu sein. Der Kaiser war wütend und verbannte Prinz Gingen als waschen die Grenz. Dies tat versetz all in Angst und Schrecken. Wer war Prinz Gingen? Mit seinem hohen Rang und seiner Macht, seinem Kommando über ein große Armee und seiner Familie voller talentierter Persönlichkeiten und unzähliger fähiger Krieger, hat ihm selbst der verstorbenen Kaiser großen Respekt entgegengebracht. Die Handlungen des Kaisers ersernten Prinz Gingens zwei Fellows. Führte die fähigen Krieger seiner Familien die Grenz, angeblich die Grenz zu schützen, in Wirklichkeit aber, Soldaten zu rekrutieren und die Kontrolle über ein Region zu erlangen. Die Macht des Kaisers war unstable, und das Land wird gleichzeitig von inneren und äußeren Bedrohungen geplagt. Prinz Jing ans Handeln kam einer Rebellion gleich. Zum Glück hat die Kaiserin Witwe mit Weitsicht sowohl Gunstbesügungen als auch Drohungen ausgesprochen und Prinz Jingen so vor einer unüberlegten Handlung bewahrt. Später sandt Prinz Jingen der Kaiserin Witwe ein Geheimnachricht, in der behauptet, Prinzessin Huiwen ist ein wiedergeborener Dämon, der dem Land und seinem Volk schäd, und solange sie lebe, wird das südlich Flügelreich niemals Frieden finden. Als die Kaiserin Witwe diesen Brief las, war sie außer sich vor Wort. Sie was genau, was für ein Mensch ihr Stolz Tochter war. Prinz Jingen fürchtet, Prinzessin Huiwens rough word sich weit verbreiten und sein Tochter wird einst tags sogar das Recht auf den Kaisertitel verlieren. Die Kaiserin Witwe schwieg zu diesem Brief, doch Prinz Jingen schrieb wiederholt. Schließlich konnte die Kaiserin Witwe nur zustimmen, solange sie lebte, wird die Familie mu für immer die Kaiserin sein, und die kaiserliche Familie und die Familie mu werden für immer ein freundschaftliches Verhältnis pflegen, für immer durch Heirat verbunden. Prinz Jingen war ein gerissener Fuchs, der die Arrogantie und ungestum Nature des Kaisers und die Entschlossenheit der ältesten Prinzessin kannte. Sollte Kaiserin Witwe wenn der Einstag sterben, wird das der Familie mu gewiss kein Gutsend nehmen. Nach langem Überlegen beschloss Prinz Jingen es Hof, Truppen zum Angriff auf Lin Hui zu entsenden. Sein Armee war stark, die sich jahrelang der Grenz erholt und regeneriert und unzählig fähige Krieger ausgebildet hat. Das Königreich des Südflügels hat unterdessen bereits einen schweren Krieg mit dem Königreich des Östlichen erlitten, und die umliegenden kleineren Königreich provozierten und fielen immer wieder ein, was es in ein Kreis stürzte. Die Lage war prekar, die königliche Regierung des Südflügels konnte jederzeit von einem mächtigen Feind gestürzt oder von einem einflussreichen Verwandten ersetzt werden. Kaiserin Witwe wenn nicht einen Tag und ein Nacht in der Ahnenhall, schrieb schließlich einen Brief und sandt in Prinz Jingen. Im strömenden Regen verließ die Kaiserin Witwe selbst den Palast und hielt bis Mitternacht ein geheimes Treffen mit Prinz Jingen ab. Prinz Jingens Truppen lagerten derweil untätig vor Lin Hui. Anschließend lud die Kaiserin Witwe Xiao Yaro ein. Der Prinz erschien und beauftragte ein farbungeres Gift herzustellen, das, wenn es eingenommen wird, einen unnatürlichen Tod herbeiführen sollte, der selbst für die kaiserlichen Ärzte unauffällig war. Der Zweck dieses Gifts war dem Prinzen Xiao Yaro unbekannt, wusste nur, dass es der Befehl der Kaiserin Witwe war,
und befolgt in. Nachdem das Gift zubereitet war, weist die Kaiserin Witwe personlich Concubine schweren, es Prinzessin Huiwen zu verabreichen. In jener Nacht herrschte Windstill und Regen. Die Kaiserin Witwe führte Huang Beiyu in den Palast. Das Kind schlief ein, während die Kaiserin Witwe die ganz Nacht wach im Garten des Jusionpalasts stand, bis am nächsten Tag die Nachricht von Prinzessin Huiwens Tod eintraf. Daraufhin zog Prinz Gingen seine Truppen heimlich zurück. Der Kaiser war außer sich vor Ort, und die Kaiserin Witwe erkrankt und konnte nicht mehr aufs hin. Als der Prinz von Xiaoyaro davon erfuhr, war von furcht, Zorn und grenzenloser Trauer erfüllt und floh in ein anderes Land. Niemand kannte die Wahrheit über Prinzessin Huiwens Tod in jenem Jahr. Die Kaiserin Witwe schämte sich so sehr, dass sie will jahrelang nicht in die Hauptstadt zurückkehrt und sich auch nicht Huang Beiyu stellte. Dies Angelegenheit war ein Geheimnis des südlichen Königreichs. Im Königreich durch Westosser der Kaiserin Witwe und dem König von Xiaoyaro niemand davon, nicht einmal der Kaiser. Why hat der Kaiser es auch wissen sollen? Sein Mutter hat den Menschen getötet, den am meisten liebte. Kapitel 444, Die Welt ist mein Feind, 12. In einem tiefen, kalten Raum erhält das flackend Feuerlicht das Gesicht der Kaiserin Witwe und ließ sie unwirklich erscheinen. Huang Beiyu richtete sich langsam auf, ihr Bein waren schwach, und lehnte sich in die eisige Wand der Grabkammer. Unter die Umstanden hat die Kaiserin Witwe kein Wall Xiaoyaro Wang nicht langsam sein dunklen Augen. Sein klaren Pupillen waren sonst stets von unerschütterlichem Licht erfüllt, doch nun lag ein trüber, tränenreicher Ausdruck darüber. So lange getauscht wurden zu sein, konnte sie es einfach nicht akzeptieren. Hat sie eine zweite Chance bekommen, hat sie dies grausame Wahrheit nicht erfahren müssen. Vor ihrem Tod sagt sie will nicht, dass ich in die kaiserliche Familie eintritt. Huang Beiyu wandte sich langsam der Kaiserin Witwe zu. Sie wusste bereits, dass die Kaiserin Witwe sie vergiftet hat. Die Kaiserin Witwe vergrubbe Gesicht in den Händen und schluckst leise. Huang Beiyu hob den Kopf, ihr Augen waren like Gerotet, ihr Mundwinkel zuckten, und sie sagt kalt, der Prinz von Jingen, Nanyu, der Kriegsgott von Dongli, Wei Wuschen, ich erinnere mich an sie al fragte der König besorgt. Was Walter, Schulden müssen beglichen, Mord geragt werden, sagt Huang Beiyu kalt, stieg rasch die Treppe hinab und stieß die Tuaser Grabkammer auf. Fräulein, rief Dongling, die Xiao Hu und Kai Kai trug, und holt sie ein. Geht nicht hinein, flüstert Huang Beiyu, betrat die kalte Grabkammer und schloss die Tua hinter sich. Die Grabkammer war noch nicht lange erbar, und es fehlte die unheimliche Atmosphäre, die sich im Lauf der Zeit entwickelt hat. In der Neuzeit hat sie einst ein uraltes Grab aus der Zeit der streitenden Reiche betreten, und noch immer überkam sie ein eisiges Gefühl der Furcht. Wie legt, weil sie die Tochter von Prinzessin Huiwen war, empfand sie beim Betreten der Grabkammer, abgesehen von der leicht kühlen Atmosphäre, nichts. Nur ein Hauch von Angst lag in ihrem Herzen. Die Wände waren mit farbenpraktigen Wandmalereien geschmückt, die das ruhmreich Leben von Prinzessin Huiwen darstellten, ganz anders als die eiskalten Wände, die trotz ihrer leuchtenden Farben ne Trauer ausschlossen. Der Sarg stand in der Mitte der Grabkammer. Gemäß den Sitten des südlichen Flügelreichs war der Sarg mit luxuriösem Brokat und Seder bedeckt, in leuchtenden Farben, als trug die Verstorbin noch immer ein florals Gewand. Huang Beiyu schritt langsam vorbei. Vor dem Sarg lag ein Strauß getrockneter Lotusblumen. Ihre Farben leuchteten noch immer und ließen erahnen, wie athrisch und entruckt sie in voller Blut gewesen sein mussten. Nach der Besetzung der Prinzessin wurde die Grabkammer vollständig versiegelt und von Grabwächtern bewacht. Der Zutritt war strengstens verboten. Wer hat diesen Strauß hier niedergelegt? Huang Beiyu nicht vor dem Sarg nieder, blickte zu dem luxuriös in Seder gehalten Sargemper und sprach mit leiser Stimme. Prinzessin Huiwen, ich habe ihre Tochter Gerechtigkeit widerfahren lassen, und die Morde haben ihr gerecht Strafe erhalten. Möget in Frieden ruhen, ihr Stimme holte in der versiegelten Grabkammer weiter.
So viel Jahr lang hatte mit Groll gelebt. Hut word ich gerechtig Kiet widerfahren lassen, und die Euclid zugfut haben, wer den teuer dafür bezahlen, Huang bei nam einen Dolch aus ihrem Aufbewahrungsring, schnitt ein langer Haarstran ab, band sie mit einem zarten Band zusammen und legte sie auf den Sarg. Betragt dies Haarstran als die deine Tochter, sie word dir ein true Begleiterin sein. Kapitel 445, Die Welt ist mein Feind, 13. Du hast in deinem Leben nichts falsch gemacht, warum musst du so bestraft werden? Prinzessin Zhonghui wenn es möglich word ich dich Orchmutter nennen. Du hast mir die sen Körper gegeben, und was immer ich für dich Tuesday, ist mein Pflicht, wenn es in dieser Welt wirklich Seelen gibt, bist du Prinzessin Bayu inzwischen wieder begegnet. Ich hoff, dass es in dieser Welt keinen Verit, kein Lied und kein Hilflosigkeit gibt, Ruhe in Frieden, Jubilas den Rest mehr Huang Bayu verbut sich dreimal, stand auf, blickte noch einmal auf den Sarg, dreht sich langsam und ging hinaus. Draußen saw die Kaiserin Witwe sie. Ihr Augen waren vom Weinen geschwollen und rot. Betrobt fragte sie, Bayu, geht es deine Mutter gut? Es geht gut, die Kaiserin Witwe brocht sich kein Sorgen zu Mädchen, sagt Huang Bayu ruhig. Die Verstorben hatte Frieden gefunden, Kaiserin Witwe, bitte haben sie Verständnis, es besteht kein Grund, sie zu storen. Mit die sen Werten nam Huang Bayu Dongling und die beiden Jungen Tier und stieg die Treppe hinauf. Wohin gehst du? Rief Xiao Yarrow Wang hinter ihm. Your Hoheit, ich make you kein Vorwurf. Bitte vergisst, was damals geschehen ist. Selbst wenn es zu Tod beruht, konnte das Geschehen nicht an geschehen Mädchen, Huang Bayu blieb kurz stehen. Xiao Yarrow Wangs Gesichtsausdruck variiert, das sich Vorwurf machte und das Geschehen beruht. Besonders jetzt, die Huang Bayu so stark und selbstsicher sah, schämte sich zutiefst. Ich word den Wunsch ihrer Mutter erfüllen und Gott für euch sorgen, Huang Bayus Lippen versogen sich leicht zu einem Lächeln, und sie sagt, ich bin ein Wanderin festen Wohnsitz. Der Prinz soll sich Gott mich kommen. Von nun word es im Südflügelreich kein Prinzessin Bayu mehr geben. Rief Prinz Xiaoyao entsetzt aus die Kaiserin Witwe dreht sich plötzlich Bayu, du kannst deine Großmutter jeden Preis abverlangen, denn du willst, aber du bist noch so jung. Du darfst nicht so unberechenbar sein, ich habe mich entschieden. Bitte, Kaiserin Witwe, halten sie mich nicht auf, sagt Huang Bayu entschlossen, sich umzudrehen. Sie brocht dies Verwandten nicht anzusehen, sie gehorten der Vergangenheiten. Huang Bayu hob den Kopf und schritt voran, Gestalt verlassen und entschlossen. Die Tränen der Kaiserin Witwe strömten wie Regen, als sie auf dem Boden nied. Ich heb dies Sunday begann der Nordwind blies cool, und schwerer Schnee fiel vom Himmel, ein paar Schneeflocken wirbelten wie ein Abschiedsgruß. Fräulein, wohin gehen wir? Fragte Dongling mit geroteten Augen, und die Tränen wollten nicht aufhören. Hilflos blickte sie Huang Bayu an. Huang Bayu blickte zum Himmel auf und sagt leise, Dongling, ist du Wein? Wein? Fragte Dongling überrascht und nickte schnell. Dongling besaß einen einfachen Vorratsring. Heute Morgen hat Huang Bayu sie gebeten, den Dinge mitzubringen, darunter auch Wein zum Aufwärmen, und sie hat ein paar Krüge hingestellt. Sie nahm einen Krug heraus, öffnet den Deckel, griff nach einem Weinglas, schenkte ein Glas ein und reichte es Huang Bayu. Fräulein, was mochten sie tun? Fragte Huang Bayu lächelnd, zog ihr Kleider hoch und niet nieder. Dongling, nie bitte auch nieder, sagte sie zu Dongling. Dongling nickte und niet sich neben sie, während sie sich ein Glas Wein einschenkte. Huang Bayu hob ihren Weinbecher, blickte zum Grab von Prinzessin Hui und flüstert leise, weiß Wolken hoch oben, die den Duft des Himmels in sich aufnehmen, ein Handvoll gelbe Erde, Wein als Opfergeben die nun Quellen, berühmt Baum, die gedeihen, Menschen, die sich versammeln und in all Welt zerstreuen, dann nahm sie ein Handvoll gelbe Erde, also Erde, und gab sie in den Weinbecher, dann strut sie in den Himmel. Mein Meinung, so ist sie von uns gegangen, abskide letzter Atemzug, der die Geburt einer Legend ankündigt, 3 Konfetti werfen *. Kapitel 446,
Die Welt ist mein Feind, 14. Ling folgte ihrem Beispiel und schenkte den Wein ein. Als sie Verstand, das Huang Bei Prinzessin Hui wenn die letztere Erwies, flossen Donglings Tränen unaufhörlich. Your Hoheit, Prinzessin, ruht in Frieden. Dongling word juk nach bessen Kraften dienen. Selbst wenn mein Nocken gebrochen und mein Fleisch zerrissen word Dongling juk beschützen, Huang Bei war für einen Blick zu und lacht leser. Hör auf, Unsinn zu reden. Folgt mir, why konnte ich zulassen, dass gebrochen und Fleisch zerrissen word? Dongling schniefte und sagt, was Dongling gesagt hat, ist wahr. Was immer nun wollt, Dongling word juk begleiten. Wo immer seid, word Dongling die sein, Huang Bei klopfte auf die Schulter. Sie kannte Donglings Charakter schon lange, sie which unter allen Umständen nicht von der sieht, die dacht sie nicht daran, sie wegzuschicken. Außerdem war es gut, Dongling an ihre Seat zu haben. Sie war seit ihrer Kindheit allein aufgewachsen und hat sich immer jemanden gewünscht, der Haf. Zudem word Dongling sichem Xiao hu und Kai kommen und wer somit ein wertvoll Helferin. Wenn du kein Angst vor Schwierigkeiten hast, kannst du mitkommen. Als Dongling das hort, wusst sie, dass sie zugestimmt hat, und nickte sofort freudig, egelweisch word, Dongling hat kein Angst, Huang Bei lächelt, holt die Brokatbox, die Xiao Yarrow Wanger geschenkt hat, aus ihrem Aufbewahrungsring, offnet sie, und darin befanden sich zwei purpurgoldene Pillen. Das Gold auf der Oberseite schimmert schwach, und aus dem Inneren der Pillen drang ein Stock spirituell Energie. Schon beim Anblick der Pillen spürte man ein gewisse Anspannung, besonders Dongling, die überdurchschnittliches Talent verfügt. Sie muss einen schweren Druck im Herzen gespürt haben. Fräulein, was ist das? Fragte Dongling neugierig mit weit aufgerissenen Augen. Solche Pillen hat sie noch nie gesehen, das ist ein Noschenmarkreinigungsspiel, sagt Huang Bei und holt ein solche Pill aus der Brokatschachtel. Die ist für dich, Dongling. In dieser Zeit darfst du nicht schwach sein. Wir werden in Zukunft noch größeren Gefahren begegnen, deshalb musst du dich anstrengen. Donglings Augen starten die aufblitzend Noschenmarkreinigungsspillen, sie konnte Erstaunen nicht verbergen. Fräulein, woher hatte dies Noschenmarkreinigungsspiel? Obwohl Dongling nur ein einfaches Dienstmädchen war, hat sie von solch einem begehrten Schatz wie der Noschenmarkreinigungsspiel gehört. Noschenmarkreinigungsspillen waren unglaublich schwer herzustellen, jeder auf dem Kontinent wusste, dass es nur ein paar Jahr einem Apotheker gelang, ein solche Pill zu kreieren. Selbst mit Bergen von Gold und Silber konnte man kein kaufen. Wie kam es, dass Miss plötzlich zwei davon hat? Seit Dongling wusste, dass Huang Bei Tien war, bewundert sie zutiefst, die sie im ihrem Menzmarkt wusste. In ihren Augen war Huang Bei zu allem fähig. Aber plötzlich zwei Noschenmarkreinigungsspillen zu besitzen, war einfach unglaublich. Als Huang Bei Donglings verdutzten Gesichtsausdruck sah, wollte sie nicht weiter darauf eingehen. Dies Noschenmarkreinigungsspillen hat sie von Feng Lieni erhalten, und sie wollte das Thema nicht wieder aufgreifen. Ich erkläre dir später. Beware sie gut auf. Such dir später einen ruhigen Ort, dich auszuruhen und die Noschenmarkreinigungsspillen zu nehmen. Ich muss kurz weg. Dongling packte sofort ihre Hand. Miss, wohin gehst du? Lass Dongling nicht allein, ich heb dir versprochen, dich mitzunehmen, und mein Versprechen wird ich ganz bestimmt halten. Es gibt nur ein Sache, die ich in Lin Hui unbedingt noch erledigen muss, und ich möchte nicht mit bedorne brazen. Dongling nickte nervös. Kapitel 447, Die Welt ist mein Feind, 15. Dongling nickte nervös und schwor sich insgeheim, dass sobald die Noschenmarkreinigungsspiel eingenommen hat, als daran setzen wird, stark zu werden, der Jungen dem helfen zu können und nicht mit allem allein zu lassen. Nachdem ihr Sachen gepackt hat, ertönte plötzlich das Geräusch galoppierender Förder vom Fuß des Berges. Hoch oben sahen sie ein Person, die auf einem Pferd in rasantem Tempo auf das kaiserliche Mausoleum zurit. Young Dame, das ist Prinzessin Yingyi, rief Dongling und dutit auf die Person unter ihnen.
Huang bei u dreit den Kopf und blickte hinunter. Unten Trebein Mädchen in einem roten Kleider ferd zu wildem Galoppen, es war tatsächlich Prinzessin Ying Yi. Leicht verbluft sagt Huang bei u leser, los geht's Dongling holt mit 3 Schritten ein, tachelte dem kleinen Tiger den Kopf und sagt, Prinzessin Ying Yi ist gutherzig. Obwohl sie ein bisschen schelmisch ist, behandelt sie die Young Dame sehr gut. Huang bei u sagt nichts. Sie kannte Prinzessin on die gut, und wie Dongling gesagt hat, wären Prinzessin on die und Chien die vom Gleichen Schlag. Außerlich workten sie, als führten sie ein schweres Leben und gaben sich del und Nabe. Doch im Umgang mit ihnen merkte man, dass sie beid sehr gut Menschen wären. Nach den heutigen Ereignissen war jedoch nichts mehr wie zuvor, weder für sie noch für on die oder Chien die. One Prinzessin on die noch einmal anzusehen, beschleunigte Huang bei ihr Schritt und eilte mit Dongling in die Hauptstadt. Sie fand ein Gasthaus außerhalb der Stadt und ließ Dongling zunächst dort übernachten, während Huang bei sich zurück in die Stadt schlich. In Lin Hui herrschte weiterhin Frieden, die Menschen lebten wie gewohnt weiter, als wär nichts geschehen, die Nachricht von den Ereignissen an der Lingyang Academy hat sie noch nicht erreicht. Die Schwarzkavallerie hat die Mitglieder der königlichen Familie, die von den Traumweiberbestien in der Akademie angegriffen worden waren, schnell und wohlbehalten zurückgebracht. Die Akademie war nun ständig in Alarmbereitschaft und beloscht die Anwesenden. Nach Gesprächen mit mehreren Lehrern erfuhr Huang bei, dass laut AUSDEM Königreich Dongli die Akademie besuchen wollten, aber noch nicht erschienen waren. Decken Shanghai hat laut ausgesandt, sie zu suchen, doch die Gesandten AUS Dongli schienen spurlos verschwunden zu sein. Sollte dem Kronprinzen von Dongli in Nani etwas zustoßen, wären die Folgen verheerend. Huang bei wusste, dass die Gruppe sich in Richtung Lingzhuan, insbesondere am 7. Term, begeben hat. HMPF. Dies Naren, die Lingzhuan im 7. Term gefangen nehmen wollen, kennen ihre Grenzen nicht. Lingzhuan ist so mächtig, hat seine eigenen Methoden, mit den Luten AUSDEM Königreich Dongli fertig zu werden. Huang bei war nicht besorgt. Sie halte sich in einen schwarzen Umhang und ging zusammenwiesen des Prinzen Jingen. In seinem Arbeitszimmer war Prinz Jingen gerade erwacht, sein Kopf schmerzt furchtbar, doch wagte es nicht, sie zu verlieren. Augenblicklich rief die Experten zu einer geheimen Besprechung eines Arbeitszimmer. Your Hoheit, Huang bei besitzt das Traumweiberbeest, sie muss mit Luten AUS City in Verbindung stehen. Ihre Vergangenheit ist nicht unbedeutend, sagt ein alter Mann mit weißem Haar und jugendlichem Gesicht. War der mächtigste Expert im Anwesen des Prinzen Jingen. Herr Cook, selbst sagt das, dann muss es stimmen. Prinz Jingen sagt traurig und besorgt. Herr Cook und die anderen Meister sahen sichen, schüttelten den all die Köpfe und sagten, Your Hoheit, wisst sicherlich, was für ein Ort City ist. Obwohl wir im Südflügel Königreich als Meister gelten, ist ein jüngster Beschworer im Vergleich zu den Bewohnern von City wie ein Kind, das keinen einzigen Schlag aushalten kann.